Guitars on fire, notes ignite, run higher, higher. Violin like lightning strike, drums of courage through the night. Piano keys, they sparkle bright, echoes in the endless light. Stars align the path untold, dreams of futures pure and bold. Magnificent courage rise, fast beats and pop in our eyes, building up to skies above, rocking worlds with future love. No free trades like free leaves, synced with modern sound machines, strumming chords and cosmic fields, every note a shield it builds. Hopes we chase like fleeting beams, synced with modern sound machines, strumming chords and cosmic fields, every note a shield it builds. Strings of starlight hold us dear, whispers that go loud and clear, drums and synths, a perfect blend, future dreams that never end. Magnificent courage rise, fast beats and pump in our eyes, building up to skies above, rocking worlds with future love.
ஓகே சோ ஹலோ வணக்கம் நண்பர்களே, வணக்கம், வெல்கம் பேக் டு மை யூடியூப் சேனல். சோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா EWC டே 2 ஒராங்குட்டானுக்கு இன்னைக்கு ரொம்பவே முக்கியமான நாள். சோ இன்னைக்கு புதுசா பாக்குறவங்க, நேத்து ஆல்ரெடி பார்த்தவங்க, உங்க எல்லாருக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் ஒன்னே ஒண்ணுதான் சொல்றேன். என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ரோண்டோ வந்து ஒராங்குட்டானுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு மேட்ச். சோ அந்த மேட்சை வந்து அவங்க எப்படி கையாளுறாங்க அப்படின்றத வந்து நம்ம காத்திருந்து தான் பார்த்தாக வேண்டும். சோ ரோண்டோ மேப்க்கு தான் வந்து நான் ரொம்ப எக்ஸைட்டடா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அண்ட் உங்களுக்கான, அதாவது ஐ மீன் உங்களோட இன்னைக்கான ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் என்ன, இன்னைக்கான டேக்கான ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் என்ன அப்படின்றத வந்து மறக்காம சாட் செக்ஷன்ல போட்டுடுங்க. அத்துடன் வந்து பாத்தீங்கன்னா புதுசா பாக்குறவங்களுக்குலாம் என் பேர் வந்து ஸ்ரீஓபி. நான் 3 வருஷமா வந்து கேஸ்டிங் பண்ணிருக்கேன். சோ அது போக வந்து அன்அபிஷியலா ஒரு 7 வருஷமா பண்ணிருக்கேன். சோ அது இல்லாம வாட்ச் பார்ட்டி அனாலிசிஸ்லாம் நம்ம சேனல்ல அதிகமா நடக்கும். சோ மறக்காம வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. சோ பிஃபோர் தட், ஹாய் ப்ரோ RJTT, ஹாய், வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். வைப்பர் கேம் பிளே, ஹாய் ப்ரோ, வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹரி ஸ்டார் கே, வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். ஸோ யோகேஷ் ப்ரோ, ஹாய், வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். கவிராஜ் ப்ரோ, ஹாய், வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். ஹரி ஸ்டார் ஒன்ஸ் அகைன் வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். லிவன் ப்ரோ, திஸ் ain't வீடியோ இன்ட்ரோடக்ஷன் பிளட் ப்ரோ. ஆக்சுவலா வந்து நிறைய ஆஃப் ஸ்ட்ரீம் வியூவர்ஸ் இருக்காங்க ப்ரோ. இது ஆக்சுவலா லைவ் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா வீடியோவா போயிடுதா, தம்ப்நெயில் வேற நல்லா இருக்கு அப்படின்றது சிடிஆர் பயங்கரமா வந்திருக்கு நேற்று தம்ப்நெயிலுக்கு. ஸோ அதனால தான் இன்னைக்கு சும்மா லைட்டா ஆட் பண்ணி விட்டேன் கைஸ். சோ நேத்து வந்து நான் 4 மணி நேரம் தான் தூங்கியிருந்தேன், புரியுதா? ஐ மீன் சாரி, முந்தா நேத்து வந்து நான் 4 மணி நேரம் தான் தூங்கியிருந்தேன். பட் நேத்து 6 மணி நேரம் தூங்கியிருக்கேன். சோ அந்த காரணத்தினால நிச்சயமா வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னைக்கு நான் ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்கா இருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். என்ன கதை அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்த்து பார்ப்போம். ப்ரோ, ஆர் யூ OZ Shri who played in scrims in TN? இல்ல ப்ரோ, ஐ am DE Shri who organized the scrims in TN. வாவ், இது நல்லா இருந்துச்சு சொல்றதுக்கு இல்ல. சோ anyway, பிரவீன் பால், ஹாய் ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். டோப் ஜவா, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். ப்ரோ டோப் ஜவா, நான் ஒரே ஒரு டவுட் எனக்கு என்னன்னா, நீங்க வந்து பை எனி சான்ஸ் இந்த ஜாப்பனீஸ் டீம் டோப்னஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு டீம் இருக்குமே, அந்த டீமோட சப்போர்ட்டரா? ஹாய் ப்ரோ, வணக்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். சரி, வணக்கம் டு தி ஸ்ட்ரீமா, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். சுரேஷ் ரெய்னா, ஹாய் ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். ப்ரோ நீங்க வேணா பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் ரோண்டோ மேட்ச்ல டாப் 5 ரொம்ப சேஞ்ச் ஆயிரும். ஆமாம், ரோண்டோ கேன் மேக் ஹியூஜ் டிஃபரன்சஸ். முக்கியமா வந்து நான் தண்டர் டாக்கோட கம்பேக் வந்து பயங்கரமா வெயிட் பண்ணிருக்கேன். அரசு ஹை ப்ரோ, பிரவீன் பால் ஹை, எம்ஜே பிளேஸ் ஹை. மேட்ச் ஸ்டார்ட் டைம் ப்ரோ ஒரு 4:20 மாதிரி வந்துருங்க, 4:20 4:25 வந்துருங்க. மீ வித் 5 hours ஸ்லீப். ப்ரோ நீங்க வேணா பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் மேட்ச்ல லேட்டா 3:55க்கு ஸ்கெடியூல் பண்ணியிருந்தேன். நான் வந்தது 3:52க்கு. விடவே மாட்டேன் லேட்டுன்னு சொன்னீங்கன்னா. இன்னைக்கெல்லாம் வந்து ஏர்லியா ஆரம்பிச்சிருக்கேன் நான் ஸ்ட்ரீமை. ஆரா டோப்போட சப்போர்ட்டர், ஆரா டோப்போட சப்போர்ட்டரா? புரியல. சோ ரைட் கேமிங், ஹை ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். SriOP கேமிங், வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். அண்ட் பீஸ் ப்ரோ, ஹை ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். வணக்கம் தல, வணக்கம்பா. எல்லாருக்கும் வணக்கம். மறக்காம எல்லாருமே வந்து ஒரு லைக் போட்டு பாருங்க. அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பார்த்திருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பெல் பட்டன்லாம் கிளிக் பண்ணி ஆல்ல பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே உங்களோட நண்பர்களுக்குலாம் வந்து ஷேர் பண்ணிட்டு வந்துருங்க. ஸோ டுடே we are going to witness an absolute cinema guys. இன்னைக்கெல்லாம் சும்மா பயங்கரமா இருக்க போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஹை ப்ரோ நவீன், ஹை, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். புதுசா லைவ்க்கு வந்தவங்க எல்லாருக்குமே வணக்கம். ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்துருக்கவங்களா சப்ஸ்கிரைப் வச்சுக்கோங்க. பெல் பட்டன்லாம் கிளிக் பண்ணி ஆல்ல பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே உங்க நண்பர்களுக்குலாம் லைவ் இங்க ஷேர் பண்ணிட்டு ஓகே. நோ, தேர் இஸ் தமிழ் யூடியூபர் கால்டு ராக்கி. ஹிஸ் குளோபல் நேம் இஸ் டோப் ராக்கி அண்ட் ஐ am his clan. I play with him. ஓ ஓகே. டைம் 4:04 நண்பா. நான் 4 நிமிஷமா பேசிட்டு இருக்கேன் நண்பா. ஹரி ஸ்டார் புரியல நம்மளுக்கு. சாயப்பி சாப்பிட்டியா ப்ரோ? தேங்க்ஸ் ஃபார் ஆஸ்கிங் ப்ரோ. நான் சாப்பிட்டேன், நீங்க சாப்பிட்டீங்களா? ஆரா ஸ்போர்ட்ஸ் பிளேயர் டோப். ஓகே ப்ரோ. ஓஜி என்ன பண்ண போறாங்க அது ஓஜிக்கு தான் தெரியும், நம்மளுக்கு எப்படி தெரியும்? ஸோ நம்ம வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும் கைஸ். ஸோ இன்னைக்கு வந்து கொஞ்சம் நான் வந்து நிறைய இதெல்லாம் பார்த்தேன். லைக் எதெல்லாம் பார்த்தேன் அப்படின்னா, அதெல்லாம் பார்த்தேன். இருங்க என்ன பிரெயின் லாக் ஆகுதுன்னு நினைக்காதீங்க. ஏதாவது துணி இருந்துச்சுன்னா கேமராவை தொடக்கலாம் அப்படின்னு பாக்குறேன். பெட்ஷீட் தான் இருக்கு. பெட்ஷீட் உருவுனா ஒரு முழத்துக்கு வருமே. ஓகே இருங்க. சாட் நல்லா என் மூஞ்ச வந்து 4Kல பாருங்க. இப்ப நல்லா இருக்கா? நல்லா இருக்கு. ஸோ ஓகே. ஸோ டுடே ஓசி என்ன ப்ரோ, நிக்மா கேலக்ஸி என்ன ப்ரோ, நேற்று 40 இறங்கல்ல நேடு மழை போட்டு முடிச்சிட்டாங்க. சூப்பரா எடுத்தாங்க அந்த ஃபைட்டு. வெயிட் பண்ணி போட்டாங்க ப்ரோ. அவங்க இத்தனைக்கும் அவசரம் கூட போடல. அவங்க 4th ரைஸ் வந்து அந்த சர்க்கிளோட ப்ரெஷர்னால கிட்ட வர்ற வச்சு கரெக்டான ரெட் ஸ்பாட்னா நான் எதை மீன் பண்றேன்னா, அந்த கிரினேட் அப்படியே போட்டா அந்த இடத்துல நாக்கு வந்துரும் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு பொசிஷனுக்கு அவங்க வர்ற வரையும் வெயிட் பண்ணி அதுக்கடுத்து அவங்க யூட்டிலிட்டிஸ் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க.
நல்லா இருந்துச்சு பார்க்க. ஸோ ஐயா அந்த பிஜிஎம்எஸ் ஸ்லாட்டு வைல்ட் ஃபேங்ஸ் QS K9 கொடுத்தது கரெக்டா? உங்க ஒப்பீனியன் ப்ரோ. சத்தியமா எனக்கு எதாவது கொடுத்தாங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் பார்க்கவே இல்லை ப்ரோ. ஃபுல்லா குட்டி குட்டியா போட்டிருந்தாங்க ப்ரோ லோகோவை. ஃபுல்லா பார்க்கல நானு. ஜியா வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் பை த வே. அண்ட் வெல்ட்டுக்கு வந்து ஸ்லாட் இல்லைன்றது எனக்கு ரொம்ப மன உடைச்சலா இருக்கு. ஸோ ஏன் வெல்ட்டுக்கு ஸ்லாட் இல்லை அப்படின்றது தான் எனக்கு தெரியல ப்ரோ. கோட் அண்ட் 40 பிளேயர்ஸ் செக்கிங் ஃபார் டோப்பிங் எஸ்டர்டேவா அப்படின்னா? ஹை கஃபே மேக்னெட் வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. ஜியா கிரண் ஹை ப்ரோ வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். ஸ்ரீ ப்ரோ வணக்கம். வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. கிரண் ஒன் திங் ஓஜிக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கும் பட் டாப் 5 பிரஷர் இப்போ இருக்கும். ஆமா ட்ரோல் வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. ஸ்கிரிம்ஸ் இல்லையா ப்ரோ ட்ரோல்? எனவே நான் என் லைவ் வர்றவங்களை நான் ஏன் வந்து டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி விடுறேன்? ஓகே வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. ட்ரோல் ஹவ் இஸ் லைஃப் கோயிங்? ஓகே என்ன சொல்லியிருக்காங்க? ஏதோ எழுதுனாரு போர்ட்ல. ரன்ன எடு, ஸ்போர்ட்ஸ் எடு, ட்ரக்ஸை விடு. புரியுதா? அதான் நான் ட்ரக்ஸை விடு, ஸ்போர்ட்ஸ் எட சம்திங். விட்டுருங்க. நோ டாக்ஸ் அபவுட் தட். வி ஆர் நாட் ப்ரோமோட்டிங் தட் பிரதர். ஹலோ ப்ரோ வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். லென் கேமிங் டேக் a photo go team checking right. melting beats. Hi bro, love you bro. வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. மெல்டிங் பீட்ஸ். ரோண்டோ ஒராங்குட்டான் எப்பவுமே நல்லா ஆரம்பிப்பாங்க. ஹோப் தே கன்வெர்ட் திஸ் மேட்ச். ரோண்டோ ஒராங்குட்டான் எப்பவுமே நல்லா ஆரம்பிப்பாங்க. நேத்து ஒரு 2 ஃபினிஷ், ஒரு 6வது இடம், 8 பாயிண்ட். ஆஹா ஓஹோ சொல்ல முடியாது. பட் இருந்தாலும் ஓகே, 0 பாயிண்ட்ல முடிக்கல, அது வரையும் சந்தோஷம். டிடி போட்டோ ஷூட்டுக்கு நீங்க போகலையா? நான் டிடில இல்லையே ப்ரோ. ஃபேஸ் கேம் மட்டும் வேற இடத்துல ஸ்கிரீன்ல சேஞ்ச் பண்ணுங்க ப்ரோ. கரெக்டா அந்த இடத்துல பெருசா வச்சிருக்கேன், புரியுதா? கீழே பெருசா வச்சிருக்கேன். வணக்கம் டாலர்களே. ஐ கேமிங் வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். ஆலன் ஷெர்வின் ஹை ப்ரோ வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். ஸ்லாட்ஸ் ஆர் பேஸ்ட் ஆன் ஃபேவரட்டிசம் ஓகே. நான் ஆல்ரெடி கேட்டிருக்கேன், ஞாபகம் இருக்கா? ஸ்ரீ ஸ்போர்ட்ஸ்ல ஏன் டோப் டெஸ்ட் எடுக்க மாட்டாங்கன்னு. ஆமாயா முன்னாடி, சத்தியமா எனக்கு ஞாபகம் இல்ல. நான் என்னமோ ஆமாயா முன்னாடின்றேன். எனக்கு நேத்து என்ன நடந்துச்சுனே பாதி ஞாபகம் இல்ல. எப்பயோ கேட்டது வந்து இவரு இன்னைக்கு சொல்றாரு. இக்னோரிங்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவா? புரியல. ஹை ப்ரோ ஜஸ்டி மேக்ஸ் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். ஓஜி லாஸ்ட் வின் வைப்ல இருக்காயா? டுடே செமையா போகுது. ஏகேஓபி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா போன PMGC வந்து எப்படி விளையாடினாரு அந்த மாதிரி ஒரு கேமை மட்டும் இப்ப இறக்கிட்டாரு அப்படின்னா ஏகேஓபி யாராலும் அடிக்க முடியாது. ஏகேஓபி எங்க அண்ணன் தான் அப்படின்ற மாதிரி அடிப்பாரு. ஓகே கைஸ், வித் நோ ஃபர்தர் டிலே வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க கைஸ். ஓஜி லாஸ்ட் வீடியோ இக்னோரிங் ஆஃப் இந்தியா. ஜஸ்டி மேக்ஸ் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் பிரதர். கைஸ் SriOP TT ஹேட்டர் கைஸ், ரைட் ப்ரோ. ஹரி ஸ்டார் கே ஹை பா வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். ஆல்ரெடி ஒரு 40 முறை சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ஹரி. பாபு வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். பின்னாடி டோர் பின்னாடி ட்ரெஷர் இருக்கா? இந்த டோர் பின்னாடியா சொல்றீங்க? இந்த டோர் பின்னாடி சொல்றீங்களா? இது வேற ப்ரோ. கைஸ் எல்லாரும் யாரெல்லாம் ஜிம்முக்கு போறீங்களோ ஷோல்டர் ஸ்ட்ரென்தனிங்க ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க, ஸ்ட்ரெச்சிங்க ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க. மசில் ஸ்ட்ரைட் ஆயிடுச்சு அப்புறமா நீங்க வேகமா ஏதாவது ஒண்ணு இப்படி ஒரு மூவ்மெண்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஒரு செகண்ட் வெளியில போயிட்டு உள்ள வந்துருவாங்க. திவாகர் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. அதுக்கு அடுத்து ஒரு 3 மாசம் உங்களால அந்த கேயை ஒழுங்கா பயன்படுத்த முடியாது. போஸ்ட் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. ஹரிஸ்டாக்கி 5ஆவது வச்சுக்கோங்க, என்ஜாய் பண்ணுங்க. வணக்கம் ப்ரோ வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. விஜய் செல்வராசு வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. Legion Gauntlet to tell us a little bit about Nepturawa இல்ல Yeah, it's been an interesting one as far as the club championship goes. இல்ல guys, the big story we have a few little ones. என்ன கேம் இது? PMWC. Okay. Really is in AGAL. They are one of the Bro, he's got an attack, he needs some frags. Bro, ஆட்டங்கி தான் bro போட்டு பிரிக்கிறாரு. First place right now would put them. வணக்கம் ஸ்ரீ bro. விஜய் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். Of course if you discount everything else that Falcons are. Prediction time. Come on Sri. Give them a really big opportunity to put their name firmly. கேலியாசியா கோத்துற பாத்தியா? Truster is live. Hi bro, welcome to the stream bro. Dark horses.
if they go on to BMPS 16 finalist auto part 0 arc BMPS 17 16 oil fans put quantum spark quite இப்படி தான் ஸ்லாட் கொடுத்திருக்காங்க போல we also have AGAL playing in group A today which will end today. உங்களால நம்மளால எதுமே கேட்க முடியாது bro ஏனா அது அவங்களோட ஐபி அவங்களோட ஐபி அது சோ அதனால நம்மளால எதுமே கேட்க முடியாது intellectual property நாங்க ஜிம் ஸ்கிப் பண்றோம் இங்க வந்துட்டு ஜிம்முக்கு போய் லைவ் பாருங்க ஜிம் ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க ரெக்கவரி டே நான் மட்டும் ஸ்கிப் பண்ணுங்க ஐ திங்க் ஆர்வின் டாப் 5 ஃபிராகர் வாவ் गाइस போஸ்ட் யுவர் டாப் 5 ஆமா गाइस எல்லாரும் உங்க டாப் 5 சொல்லுங்க வாட்ஸ் யுவர் டாப் 5 prediction நான் சொல்ல மாட்டேன் சத்தியமா I think Arvind top 5 guys bro அந்த அக்கா நல்லா இருக்காங்க ஓகே bro நான் அப்புறமா அவங்களை மெசேஜ் பண்ணிடுறேன் இந்த மாதிரி ஒருத்தர் சொன்னாரு அப்படினு சொல்லிட்டு put reverse agenda today put reverse agenda okay என்னோட டாப் 5 prediction வந்து Nigma Galaxy 4th race அரோரா சொன்னா கதறுவீங்களே நீங்களா சரி ஓகே அரோரா அதுக்கு அடுத்து வந்து in our game as well. We'll be seeing them in group B so we won't be seeing them just yet but so many storylines for us to follow along with throughout the week. So update you a little bit later on with group B matches இன்னைக்கு how some of the other storylines are going on some of the other stages as well. Thank you so much for that club championship, Glitter and Chris. And also, I'm going to go to Hot Jukes and Blank and ask them how they were able to do that transportation. Aro hashtag to MVP in bro buy and wear specs bro before late bro அது ஆல்ரெடி லேட் ஆயிடுச்சு bro நீங்களே அங்க எதிரல நீங்கனா நீங்க தான் எனக்கு தெரியாது யாரோ நிக்கறாங்கன்னு தான் தெரியும் JKR Mass White welcome to the stream bro okay என்னோட டாப் 5 டீம்ஸ் வந்து 4th race GOAT Nigma Galaxy Aurora DRX எனக்கு பிடிக்கும் நான் அதனால அவங்கள சொல்ல Team Flash I mean we had a lot of conversations about this Max right because Nigma Galaxy this is things before but coming into this we're like are they going to be able to do it again after what is that treasure மாதிரி என்ன ஒன்னு வந்து yeah and usually when I'm told what do you think about Nigma Galaxy I'm like thank you for some that dabba came inside I don't know what how critiques of but technical bro but these two teams throughout the entire tournament have been entire tournament 6 games thank you bro thank you for the treasure loot box bro guys யாராவது அது என்னன்னு எனக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க chatல ஏதோ ஒன்னு இப்படி வந்துச்சு யோ என்ன ஏதோ ட்ரெஷர் பாக்ஸ் வருது அதான் எனக்கும் தெரியலையா மேல வருது bro அது வைப்பர் கேம் ப்ளே thank you for the loot box ஆனா அப்படினா என்னன்னு தான் எனக்கு தெரியல இன்னைக்கு வந்து இந்த half of the table ல இருந்து யார் யார் என்னென்ன பண்ண போறாங்க அப்படினு பாத்தீங்கன்னா Thundertalk Gaming டாப் 8 ல முடிச்சிருவாங்கன்றது என்னோட prediction புரியுதா Thundertalk next AGAL டாப் 8 ல முடிச்சிருவாங்க இதுதான் வந்து my prediction JKR Maswati thank you for 1 CHF bro இனையா எல்லாம் புரியாத விஷயமா அனுப்புறீங்க லைக் சென்ட் வடாபா for 100 ஜுவல்ஸா அப்படினா still for X-Force here 7 I do think that they YouTube feature like super chat oh see a massive difference and maybe even getting out என்ன bro commentary F1 மாதிரி பண்றாங்க இங்கிலீஷ் காஸ்டிங்ல அப்படிதான் bro mostly 40 top 1 bro fish oil எடு bro அப்பதான் ஜாயிண்ட்லாம் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் and think and plan ahead a little bit more than எங்க இருக்கு bro அந்த டப்பா ஆனா எக்ஸ்பயர் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் bro எங்க இருக்கு ஆனா சோம்பேறித்தனத்துல நான் எடுக்கல bro CHF னா என்ன गाइस என்ன ஏதோ பண்றீங்க வடாபாவுன்னு ஏதோ வருது லூட் பாக்ஸ்னு ஒன்னு வருது இப்போ பாருங்களா ஜியா சென்டர் gift ஏதோ டிராஃபி மாதிரி ஒன்னு வருது அப்பா இந்த டிராஃபியை மட்டும் அப்படியே ஓஜி அடிச்சிட்டாங்க அப்படினா மஜாவா இருக்கும் This squad did it without long time no see ABC welcome to the stream bro and this is kind of classic for Four Thrives and I really Sina welcome to the stream bro எங்க பாதி நாள் ஆளே காணோம் சூப்பர் சாட் மாதிரி இது ஒரு ஆப்ஷன் bro ஓகே ஓ இப்போ வந்து நீங்க இதெல்லாம் அனுப்புறதெல்லாம் வந்து எனக்கு அப்படியே இதுல வருமா லைக் எனக்கு வந்து அது chat revenue-ல வருமா also really interesting when you think about these two teams side by side right அட ஆமா ஓகே गाइस எல்லாரும் வடப்பா அனுப்புங்க வாங்க எல்லாரும் வடப்பா சாப்பிடலாம் in the circle or outside of the circle டெவில் bro தேவலாதது bro also avoid teams in that early to mid phase however தேவலாதது நண்பா டெவில் சுபேர் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் bro அந்த அக்கா ஐடி கிடைக்குமா நெப்சுரா bro அவங்க பேரு நெப்சுரான் சர்ச் பண்ணுங்க என்னோட ஃபாலோவிங்ல இருக்கும் பாருங்க I really like what we've seen from Goat team but they're very
do or die going into these games, right? Or you get yourself a massive chicken Aristar key. placement points, everything for yourself. அதாவது வடா பாவ் சென்ட்னா சென்ட் வடா பாவ் மெசேஜ் அனுப்ப கூடாது bro. You think I'm dumb? Why delay? 20 செகண்ட் டிலே வச்சு போணுமா bro? I want to see how their bad games are going to go. Not they win because you Welcome to the stream bro. CHF is Switzerland currency. 1 CHF is 117 rupees and Google la paatha. Kiran, okay bro. Thank you bro. Thank you first. I sent you a cake. Thank you for the cake bro. Thank you for the cake. எனக்கு வந்து அது என்ன ஆர்டர், எது வந்து டாப் ஆர்டர், எது வந்து கேக்கு எவ்வளவு, வடா பாவ் எவ்வளவுலாம் எனக்கு தெரியாது. ஐ மீன் டயட். இதை அவாய்ட் பண்ணிருக்கலாம் இந்த ஜோக்கை, தேவையில்லாதது. ஜோக்குன்னு சொல்றேன், என்ன நானே வானத்தை பார்த்து துப்பிக்கணும்னு இருக்கு. பரவாயில்ல. சென்ட் மேங்கோ, தேங்க்யூ ப்ரோ, தேங்க்யூ ப்ரோ, தேங்க்யூ. மேங்கோ லஸ்ஸியா? This is SriOP bro, Viper, welcome to the stream. Welcome back bro. What? First match அப்போ ஸ்டார்ட் ஆயிடும் bro, இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல. ஒரு 5 minutes 7 minutes. கோட் செம கன்ஃபார்ம். கோட் வந்து அன்பிரெடிக்டபிள் ப்ரோ. திடீர்னு நல்லா விளையாடுவாங்க, திடீர்னு வந்து பாய் வச்சிருவாங்க ப்ரோ. கோட்டை வந்து என்ன போன PMGC ல இருந்து பாக்குறேன் நானு. ஆமா PMGC ல இருந்து பாக்குறேன். PMGC, PMGO, PMMI ல கோட் இருந்தாங்களா சரியா ஞாபகம் இல்ல. அப்படி தப்பா? Tell who OG. See you. Rest in peace to everyone who has headphones. AK 10 kills I think so. Let's see guys. ஒரே செகண்ட். நேத்தலாம் வந்து நான் ஹை பிட்ச்ல கத்திட்டு இருக்கும்போது இவெல்லாம் வந்து என்ன ஆயிட்டா, ஒரு மாதிரி நாய்ஸ் சப்ரஷன்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சான். நாய்ஸ் சப்ரஷன் வந்து இது எனேபிள் இருக்கட்டும். Nvidia ல இருந்து தான எடுக்கறேன், அதனால நாய்ஸ் சப்ரஷன்லாம் இருக்காது. गाइस இப்போ எப்படி இருக்கு ஆடியோ? We were able to spot yesterday. Remember one fight that just stands out for me, and we even got a chance to talk about it with Coops, was when they were இப்போ ஆடியோ நல்லா இருக்கா bro? இந்த கோட் வேற லைன் அப். one was pushing as well. அப்படியே ஆர்கா தான் bro ஞாபகம் இருக்கு. பிளேயர்ஸ் ஃபுல்லா பார்க்கல. OG day 1. Thank you bro. TZ no, thank you for the trophy மாதிரி இருக்கிற கேக் I guess. I love that play from that squad. I was in Chennai, only you replied me, you know me. Finally they back on the map 7. It is so nice to see. I'm happy to see it. I was in Chennai, only you replied me, you know me. Placing globals maybe in this one with the way bro, they're JK Armas bro. They're going to be pushing for that first place and finally Sri Lanka la irundhu message பண்ணிருந்தீங்க, சிங்கப்பூர்ல இருந்து. It's none other than OG. Chennai வந்திருக்கேன். வாய்ஸ் கம்மி ஆயிடுச்சா? They were able to showcase it here perfectly. I want you guys to check out this clip because அப்ப இருங்க gain மட்டும் ஆட் பண்ணிறேன். is confidence, willingness to be aggressive. Here they get the knock right onto a player. இப்போ ஓகேவா? லைட்டா லோவா கேக்குது வாய்ஸ் லோ. இப்போ ஓகேவா? Don't have any option when they have their heels. யோ ஏன் காது பாவம் இல்லையா? நடுவுல நீங்க எல்லாம் தூங்கிட்டீங்கன்னா என்ன ப்ரோ பண்றது? அதனால அப்பப்ப நான் எழுப்பி விடுவேன் ப்ரோ உங்களை. இந்த மாதிரி கத்தி நான் எழுப்பி விடுவாங்க. Committing to the engage and they eliminate Nigma Galaxy like it was nothing. It was literally the best fight we've ever seen from an Indian team globally in years it feels like. ஆமா நேத்து நிறைய பேர் வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா, ஓஜி அடிச்சது வந்து லக்ல அடிச்சாங்க அந்த டின்னர் அப்படின்னு சொன்னாங்க. நான் வந்து அந்த பிரேக் டவுன் போட்டு நான் வந்து இதுல போட்டிருப்பேன், அது என்ன ஷார்ட்ஸ் போட்டிருப்பேன், போய் பாத்துருவாங்க. கோட் டின்னர் நிக்மா கேலக்சியோட எடுப்பாங்க இரங்கல் மேட்ச்ல. எக்ஸ்பிளைன் ப்ரோ. இருங்க ப்ரோ, நீங்க சொல்றது வந்து எனக்கு எக்ஸாக்ட்டா அந்த மேட்ச் ஞாபகம் வர மாட்டேங்குது என் மூளையில. கோட் வந்து அந்த சைடுல நிக்மா கேலக்சிக்கு அகைன்ஸ்டா எடுப்பாங்க. அந்த நிக்மா கேலக்சில ஒரு பிளேயர் சோக் பண்ணிட்டாரு ப்ரோ. இன்னொன்னு கோட் கொஞ்சம் பிரில்லியண்டா மூவ் பண்ணாங்கயா. எப்ப மேட்ச் ஸ்டார்ட் ப்ரோ? இன்னும் ஒரு 5 to 10 minutes. 4:30க்கு வந்துருங்க ப்ரோ. கரெக்ட்டா மேட்ச் ஆரம்பிச்சிட்டு இருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். ஃளைட் பாத்ல இருப்போம், ஃளைட் அவுட்ல இருப்போம். எப்போ ப்ரோ மேட்ச் ஸ்டார்ட் ப்ரோ? ஒரு கார்டன் மேல ஹை எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் வச்சிருக்கேன். ஹோப் எதுமே ஸ்பாயில் ஆக கூடாது ப்ரோ. சோ நாளைக்கு கார்டன் சப்போர்ட் பண்ணாதீங்க ப்ரோ. நான் கார்டன் மேல பீக் எக்ஸ்பெக்டேஷன் வச்சிருக்கேன். நான் போறேன், காது போயிடுச்சு. தவறு. What do you think about Orangutan performance and what should Godal mindset be before tomorrow? GodLike வந்து அவங்க நேச்சுரல் கேம் விளையாடணும். கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ்ல வந்து எப்படி விளையாடுனாங்க அந்த மாதிரி விளையாடணும்.
group stage here at EWC 26. I've Yeah, got yeah, with me from okay. Furia. Let's talk Furia. about a few things from the games from yesterday, because we've got big expectations of Furia. I think you got a little bit unlucky with some of those circles as a whole and stuff like that. So Today talk to me TT about Jimmy the play team's outlook on பண்ணுவான்னு what happened நினைக்கிறேன். yesterday and the games in பாப்போம். general. I think Jimmy அந்த old player தானே, பழைய player ஒருத்தர் இருந்தாரே அவர் தானே. Like the other 5 games PMWC ஓட கடைசி மேட்ச்ல பார்த்தோமே. Like we were supposed to do. So I kind of felt that we were a little bit in different pace. So that was like the main idea behind like this today, bringing them all OG together. IGL யாரு? ஆரு bro. That we were not using 4x fast Aurora attack flash moves glow to KRX might to off it. be in a bad No position problem, in we the are glass pace. soon. So Done bro, this done was bro, kind done of bro. impact a new Snacks thing for के us, 2K 'cause we were always live like views qualified yesterday. quarters or in Why the top spectating 3, EWC? 4, and find yourselves in like bottom 15. No and matter stuff low like this. marla You were like, dude, what is going nindanan on? 5 days Just, bro. Like make you feel a little bit outside Bro, of your எதுல நீங்க comfort எனக்கு zone. மெசேஜ் But அனுப்பிச்சீங்க? let's என்னோட get அந்த that நம்பருக்கு mistake அனுப்பிச்சீங்களா? because அந்த now நம்பர் we can- போயிருச்சு we can வாட்ஸ்அப்ல. know that we just can go forward, not. டேய் ஏன்டா ஸ்டேஜ் ஹாஸ்டுக்கு போறீங்க? So let's be a bit more specific then, right? The பா Arabic game, அரிஸ்டா I இருக்கி. thought that you guys, in the ஒரு field கர்ச்சீஃப் there, எடுத்து you guys had a 2-2 தொடச்சிக்கோ split, bro. which technically could be quite good, but you held it for a long time and then obviously kind of got punished. BGMS தமிழ் casting இருக்கா bro? BGMS தமிழ் casting இல்ல bro. Was too long. What's your perspective? I think the idea was actually good because we would provide Copyright content for issues each other. வராதா உங்களுக்கு? The any main disclaimer problem was bro? that Flash, I am they had officially so approved many to do this. space for them. I am on our official side of the co-streamer. map. No one was putting pressure on them, so they ended up having the whole like. What do you say OG mean பழைய players? I mean அவ சொல்ல bro, ஜிம்மி ஒரு OG player அவரு. ஜிம்மின்னு சொல்லிட்டு முன்னாடி ஆடிட்டு இருந்தாரு ஒருத்தர். அவர் கேட்ட நானு லைக் போட சொல்ல bro. bro எல்லாம் லைக் போடுங்க guys. லைவ் பாக்குறவங்க லைக் போடுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பாத்துட்டீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. எஸ் பவர் அண்ட் சாமே காட் லெவலா ஃபார்ம்ல இருக்காங்க. Let's not jinx it. 2-time PMGC winner Jimmy. So much room to work with. Let's see. Let's hope for the best. And finally, the Miramar, Los Leones, obviously a bit of a hard time with Los Leones. I mean, for a lot of teams, right? It's always going to be difficult in an urban ending like that. You guys had a split across the warehouses outside Los Leones. இது ஸ்டேஜ் ஹாஸ்ட் கூட இல்லையா? இது பேக் ஸ்டேஜ் ஹாஸ்டியா இவங்க? Away, but then you kind of had a bit of a dysfunction at the junction, as it were. So talk to me about that. So I think actually the idea wasn't to have this split. Because the main problem was like we had an idea of getting like the building the exits of Los Leones, but like 4T got ahead of us, so we had to do a quick like change of position, and the last 2 guys were outside of the position to go inside Los Leones, so they have to go through the open field. And we eventually lost silence there. It was cut. And then Ayala, like I think, almost lost his car, so he were unable to get back with the other 3 players. So we ended up all splitting in the map, and like it wasn't supposed to happen. Yeah. But it happened, right? So we can just like we did the VODs to prepare for like if something goes like we weren't expecting to have like a backup plan. So let's regroup in another position. Let's find something a little bit there and be together as a team, right? Fantastic. Big fight back for today. I think like we are more than capable of bouncing back. We have a very skillful team, and only depends of like if we apply our game. ஸ்ரீக 10000 1 லட்சம் ரூபாய் சூப்பர் சாட் போடுங்க தோழர்களே. Night, amazing as always. Thank you very much here, and good luck for today. Thank you guys. Bye. Thank you, Kalaris and Night. Always 2-time PMGC winner bro Jimmy, 2020 and 2021. He really is, and I just love he's able to pinpoint the issues every single time. Jimmy goated IGL for Nova. Nova Jimmy thana. Maybe in top 5. Innocent Nizzy, welcome to the stream bro. To that grand finals, but definitely Paraboy team இருக்கா? Bottom 3 because this is day 2 of PMWC இல்ல. and EWC 26. MVP prediction. We get கஷ்டமா இருக்கு bro சொல்றதுக்கு. எல்லாரும் பயங்கரமா ஆடுறாங்க bro. மேட்ச் ஆரம்பிக்க போதா இல்ல டே ஆரம்பிக்க போதா? சவுண்ட் கம்மியா இருக்கு. நான் பேசுறதா? லேஸ் மிஸ்ஸிங்கா? ஓ நேத்து வந்தாங்களே அந்த அக்கா வந்து ஸ்டார்டிங்ல வர மாட்டாங்க. மிட் மேட்ச்ல வந்து ஸ்டேஜ் ஹோஸ்டா வராங்க. அனலிஸ்டா வராங்க அவங்க. என்னையா ஏதாவது பேசியா? ஒரு செகண்ட் வந்து ஒருத்தர் மெசேஜ் அனுப்பிச்சிட்டு வந்தேன் ப்ரோ. TT Chef DK, welcome to the stream bro. Chef bro, எப்படி இருக்கீங்க?
ஆரம்பிச்சிட்டாங்க guys absolute cinema. Bienvenue for our day 2 of the PMWC group stage. Today 5 teams will secure their spots into the finals. They've had a taste of what it's like to compete on the Gadia City grid, but now it's time for Group A to show up or be shown the door. And Barney, the standing can change very quickly, but one thing remains the same. Every team wants to avoid these bottom 3 at all costs. Just 6 more maps will decide your fate, and if you weren't feeling the pressure yesterday, you're certainly going to be feeling it today, because keys are going to be crushed. And so it's time to close out Group A with a bang, starting with Furia. சூப்பரா பண்ணாரியா அவரு. bro missed his whole aura to farm more. Sorry, risked his whole aura. Missed இல்ல. good G, what about you? நல்லா இருக்கேன் bro. fully பண்ட BGMI is deadly combo. Did you ever try it? No drugs bro. AGAL. TT Jimmy. Yep. good G, what about you? நலம் நண்பா. welcome to the stream bro. குவைட்டா இருக்காங்க பாருங்க. X-Force rejects. ஓ X-Force rejects. இவங்களும் அப்ப ரிஜெக்ட்ஸ் தானா? ரிஜெக்ட். ஓகே. come on chat, live பாக்குறவங்களா லைக் போட்டு பாருங்க. let's go. அட போங்கயா, இவன் யாரையா நோயின்னு வெறியாகுது. வருவாங்க, பொறுமையா இருங்க. மேட்ச் ஆரம்பிப்பாங்க. ஓ 4th raceக்கு கத்துறாங்கப்பா. ஓய் for the first time ever ஒரு நல்ல இன்ட்ரோ வந்து அவங்க பண்ணிட்டாங்க. ஓ ச்சே bro wisdom ஹண்டர் மாதிரி ட்ரை பண்ணாப்ல, ஆனா வந்து மிஸ் வாட்டர். GodLike Esports. Team RRQ. சபரிஷ் ஹாய் bro ஆல்டர் ஈகோ ஏன் குவாலிஃபை ஆகல? அவங்க கொஞ்சம் ஈகோ அதிகமா ஏறிடுச்சு போல ப்ரோ, அதனால கொஞ்சம் ஈகோவை சப்ரஸ் பண்றதுக்காக அனுப்பியிருக்காங்க. We've reached the moment where every decision counts. Our players are ready to give it 14 டீம் காட்டிட்டாங்களா? and prove they belong at the top. 5 teams watch and wait from the finals lobby. 8 ரிஜெக்ட்ல சாரா இருக்காரா ப்ரோ? அந்த ரிஜெக்ட் வேற ப்ரோ, அது வந்து ஆர்சி. அந்த ரிஜெக்ட் வேற, அவங்க வந்து ஜாப்பனீஸ் டீம். எக்ஸ்போர்ட்ஸ் ரிஜெக்ட்ஸ் இவங்க வேற. ஆறாம் -1000. ஹண்டர்ஸ் வந்து பிஜிஐஎஸ்லயா இல்ல பிஎம்பிஎஸ்ல பண்ணுவாப்ல பாட்டில் ஃபிளிப். சன்கார்ட் ஹை ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. இன்னசென்ட் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். டிடி இன்னைக்கு பழக்க போறாங்க எப்படி பாப்போம், நானும் அதான் நினைக்கிறேன். ஓ இன்னைக்கும் டான்ஸா? அந்த கப்ப பாருங்க ப்ரோ. This is the beginning of a lengthy journey to find the most talented team. இந்த ஷாட் வரும்போதெல்லாம் எனக்கு புல்லரிக்குதியா. மிஸ்டர் புரோக்கர் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். கிரிஃபின் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. ஷார்ப்பும் வாட்ச் பட்டி போட்டு இருக்காரு. அப்ரூவல் வாங்கிட்டாரப்பா, இல்லனா இது ஸ்ட்ரைக் கொடுத்துருவாங்கன்னு போட்டுட்டாங்க அதுல. ஆனா அது மோஸ்ட்லி மியூசிக் தான் வரும். தியாகராஜன் வில்வநாதன் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. ரெக்னம் didn't qualify. ரெக்னம்னும் போச்சு. பெரிய நிறைய டீம்ஸ் போயிடுச்சு ப்ரோ. ரெக்னம் போயிருச்சு. இவங்க அது என்ன வைபோ கேமிங் சுக்கோட டீம் அதுவும் அவுட். D+ கியாவும் இல்ல. கம் ஆன் Orangutan, let's go. ப்ரொடக்ஷன்லாம் தெரிக்குது இல்ல? ப்ரொடக்ஷன் வந்து அவங்க பிரைஸ் புல்லோட அதிகமா போட்டாங்க போல காசு. Griffin, hi bro. Back for day 2 here at PMWC at EWC. It is me, Blank, as well as Mr. Hodges, who's joining me here today. Very excited to get into this one. Peria stage lo ஒரு 3 பேர் நின்னு பேசுறாங்க. Of Group A Match lo ஒரு 2 பேர் பேசுறாங்க.
there's a lot on the line. எத்தனை பேர் casting பண்றாங்க இந்த event? Some keys. Remote தேடிட்டு இருக்காங்க guys. இது என்னல? That is correct. 3 to be exact. 3 teams, keys, dreams are going to be all done at the end. Let's go guys. Let's go guys. You and hi bro, welcome to the stream. Yay, sponsors adhigam. In the running for that top 5. I mean, we still have 6 matches left to go. That's still plenty of time, right? Inga teams all the way at the AC remote மட்டும் தூக்கிட்டு வந்து வெச்சறா. You are and எங்க போட்டுருக்கான்னு தெரியல. You really need to get it done here and now. Rondo is the match to do it. We do have a Thunder Talk down towards that bottom side of the tables right now. It's a tough position to be in, right? Again, I think that China has come in swinging this time around, but has it been enough so far? One team is at risk of elimination right now. Alula, they were able to eliminate Alpha 7, but can they save themselves here right now, this year, to make their way through? I think that it's an interesting one, especially for Geeke. Again, there wasn't a massive amount of hopes and dreams laid on this team, but they have surprisingly performed so far. It's been nice to see they came out swinging with a chicken dinner start of the day yesterday. But again, we talked about it during the STC Rewind. But Four Thrives, Rewind. 4 Thrives looking great. They are still looking great, and I think they will continue to look great going into the day. They had a strong Rondo. I think it's going to happen again. Yes, remote எப்படி போச்சுன்னு தெரியல ஆனா கிச்சன்ல இருக்கு guys. Flash Rondo win. பாப்போம். Let's go. And are going to mix things up. Rondo prediction. Team in particular for sure. OG CD எடுக்க மாட்டாங்க ஜி. வாங்க நம்ம ரிவர்ஸ் ஜெட் ஆப் Total 12 casters. ரைட்ரா. நீ போ ப்ரோ காஸ்டிங்க்கு ப்ரோ அங்க எல்லாமே ஒயிட்ஸ் தான் சேப்பாங்க ப்ரோ நீங்க இன்டர்நேஷனல் காஸ்டிங் போற மாதிரி மேனிஃபெஸ்ட் பண்ணுங்க ரைட் ப்ரோ and get it done here for match number 1 பண்ணிரலாம் as it looks like we got the playing going. Let's get this started. We are down towards பாரிஸ்ல கண்டக்ட் பண்ணும்போது எக்ஸ்பென்ஸ் எவ்வளவு இருக்கும்னு நினைக்க வேணாமா கரெக்ட்டியா Melting beats, right bro, done. My comment bro, இதுவரை events போகலாம் the rest of PMWC, but for some teams it will be the final. Necro international stuff caster சத்தியமா bro, Necro கிட்ட நான் லேண்ட்லயே சொன்னேன் நானு. ஓ சிங்கிள் பாத்தியா? Nice பாப்போம். A lot of the northwest is going to be some long shoots here for some of our squads. Stadium out of the hot drop. Stadium ஜாலியா வந்து ரீகால் அடிக்க போயிடுவாங்க. நியாக்ஸ் செம hot drop டான்சிங் அதுக்கு அடுத்து வேற என்ன ஜாவோட்டினோ போக மாட்டாங்க யூலிங்கோ போக மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் யூலின் சாரி நீ ஒயிட்டா தானே ப்ரோ இருக்க ப்ரோ அதாவது யூரோப்பியன்ஸ் தான் மோஸ்ட்லி பிரியாரிட்டி கொடுப்பாங்களாமா அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க ஆனா அது எந்த அளவுக்கு உண்மைன்னு தெரியல ஐ வில் ட்ரை மை லெவல் பெஸ்ட் முதல்ல இந்தியால இங்கிலீஷ் டெஸ்ட் பிடிக்கணும் EWC வெப்சைட்ல ஹிந்தி கமெண்ட்ரி இருக்கு ப்ரோ இது பண்றதுக்கு தான் ப்ரோ எனக்கு இது கொடுத்தாங்க அப்ரூவல் கொடுத்தாங்க இல்லன்னா நான் EWC இந்தியா அந்த இதுல இருந்து ஹிந்தி கமெண்ட்ரி எடுத்து பாப்பேன் ஆனா ஹிந்தி கமெண்ட்ரியோட இங்கிலீஷ் தான் அவங்க ஏதாவது சொல்லுவாங்க நம்ம ஏதாவது புதுசா கத்துக்க முடியும் ஹிந்தி நம்மளுக்கு புரிய மாட்டேங்குது நான் ஸ்விஸ் தான் பாரிஸ் பக்கம் தான் பட் தமிழ் டீம் வந்திருந்தால் வந்திருப்பேன் ஓ ரைட் ப்ரோ கவலைப்படாதீங்க ப்ரோ கூடிய விரைவில் வந்து ஒரு 5 வருஷத்துக்குள்ள நான் ஒரு டீமை கூட்ட வரேன் ப்ரோ ப்ரோ நீங்க தெலுங்குவா இல்லையே ஏன் சுரேஷ் ராயனா வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ கன்னடா தெரியும் ப்ரோ எனக்கு பேச தெரியும் என்னாச்சு ரியாஸ்ட் so in the meantime we will have to wait for that one but I think most of the players probably not unhappy about that considering it's quite a difficult plane to start things off down towards that south side in Danxing அதனால ரியாஸ்ட் பண்ணிட்டாங்களாயா eastern circle which wasn't too bad for the squads. Yeah, no big deal here. You know what I'm saying? We get a little bit more time to talk about these teams, get a little bit more time for these teams to kind of prep and figure out how they're going to make this happen here because 24 they got just these next few hours to either stay here in Paris or go home என்ன நடக்குதுங்க extend their life just a little bit further here. So looking at the leaderboards, let's break that down, right? So top 5 again folks, those are going to be the ones moving straight to the finals. Bottom 3 are going எதை பத்தி காஸ்டிங் பண்றாங்க அவங்க பத்தி பேசிட்டே இருக்காங்க heading into that survival stage. So okay அவங்க வந்து திடீர்னு அந்த அரேனா ஸ்பெக்டேட்டுக்கு போய்ட்டாங்க गाइस கேம் ஸ்பெக்டேட்டுக்கு பதிலா ரியாஸ்ட்லாம் இல்ல அதேதான் 4th ரைஸ் அடி வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு ரியாஸ்ட் கேன்சல் பண்ணிட்டாங்களா அப்பலாம் இருக்காது
but BGMS watch party இருக்கா இல்ல bro it does look like we are hearing. We lied. Yeah, Swiss மஜாவா இருக்கும் bro dream country ஆதர்ஷ் welcome to the stream we're here. Disregard. வணக்கம் bro SriOP welcome to the stream. We are back here on Rondo. I am excited for it to go to another region. Jimmy play பண்றானா again. We'll treat this as பண்ணல again. Real life. பண்ணல again. Real stakes on the line. Juicy stakes at that. As T24 opens up onto one now, looks for the second. Whoa! But they cannot take him down. T24. Sama only do ya. Sama only do ya. Tell you what, 1v2 baby, that was real and that was live. That's how you get it. T24 getting revenge for his teammates. Valak ends up going down, so they are stuck with 2. I'm sure IQ is going to be out there getting them back up here in just a couple of seconds. But beautiful play to start things off. Then applied for it, bro. Not disappointed at all. And again, Jagan bro, welcome to the stream. Hearing Max say this is the deathy group. Na bro, live 2 days avara content irundha varumaiya. T24 mudugala kuthitaru ayala. A strong member for Furious. Sadly, they are quite down on the Wow. numbers at the moment. Fourth race வந்து ஒரு சண்டை இல்லாம சாவறது இல்லப்பா. Wait! 40 ஃபுல்லாவே காலியா. 2 elims for them, but that is a disastrous result for them. ஐயோ. Again, always difficult. Yeah. See. நாலு பேரே ஒரே இடத்துல இறங்கிட்டாங்களா? Blackout during the middle of that, so couldn't quite see where the fourth player actually left, but fourth race. It may have been Flash again. And we were just talking about that. Yeah. We were, right? I was just saying, like, hey, you know what? அந்த டீமை எல்லாரும் அடிக்குறாங்க. ஒட்டி ஆமா அவங்க வேற டீம் கூட ஃபைட் எடுத்தாங்க. அல்லியூல அடிச்சாங்க, அந்த சைடு ஃபியூரியா அடிச்சாங்க. And unfortunately for them, they go out early. Hey, huge opportunity, right, for these teams right below them to surpass them on the leaderboards. Yeah, Rondo is like very much a good map for saving your run. A lot of times, Silence opening up. OG என்ன பண்றாங்க? Quick replay. This is Flower H. This is actually the fight versus Thunder Talk, which was going fairly badly. Now, Flower H was இங்க ஒரு 1v2 வா? yesterday in terms of the damage numbers. ஆமா, Flower அடிஸ்டாப்ல. Did they fully go? Flower நாச்சியா? Fired onன்ற மாதிரி அடிச்சாப்ல. 4 players alive. Jump பண்ணி. They were able to reset on that one. That's fantastic. That's what you have to do. I mean, I don't know where exactly IQ was because he wasn't in the. That is their usual play. 4 பேரும் நியாக்ஸ் ஃபேக்டரி தான் வருவாங்க. பொட்டி ஆனா அங்கே ரீகால் போட்டுப்பாங்க. Unfortunately, and that's them done and dusted. Hey, rest of the lobby still here though. 15 teams. Aula, Claws, trying to hit some cheeky shots using that stairwell. Silence is down. Whoa! And Claws. Wow! எதிர்பார்க்கவே முடியலப்பா. Just a little bit too far support. Actually, never mind. Yeah, right behind him. Quick is there to challenge. Quick பின்னாடி இருக்காரு. அயாலா லெஃப்ட்ல இருக்காப்ல. மாலி டாஸ் பண்ணிட்டாரு. Thanks ரா சேஜ். T24 ரீகால் பட போய் அடிச்சாங்க. ஓகே. And again, this is one of the situations where 40 நல்லா யூட்டிலைஸ் பண்ணிருப்பாங்க. ஆமா, மத்த டீம்ஸ்க்குலாம் நல்ல ஆப்பர்சூனிட்டி. The amount of sidelines you can kind of angle off here with the smokes. Quick's almost certainly going to go down. சொன்னேன்ல yesterday team India top 6ல இருக்கும்னு. நல்லது bro. கரெக்ட்டா அவங்க 6th பொசிஷன்ல இருந்தாங்க. ஓஜி ஒரு ஃபினிஷும் எடுத்துட்டாங்க गाइस. ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துட்டாங்க. 0 பாயிண்டர் அவாய்ட் பண்ணிட்டாங்க. வா எப்படியா அந்த ஆளு பிரெடிக்ட் பண்ணிட்டு குயிக்கா கீழ போயிட்டாரு bro. பேரும் குயிக். வாவ். Shizuka, welcome back to the stream. நேத்து ரோண்டோல ஏர்லி எலிமினேஷன் நிக்மா கேலக்ஸி டுடே 40. நிக்மா கேலக்ஸி அதுக்கு அடுத்து வந்து ஒரு 48 பாயிண்ட் எடுத்துருக்காப்ல. That sets you up for the rest of this day. I mean, heck, a win here with double-digit eliminations that puts them in the running for top 5. Recall utilize பண்ணுங்க ஓஜி. மாஸ்டர் பாய் நீ போன்ல இருந்து சூப்பரா ஹேட் பண்ணிருப்பேன். போன் இல்ல. ஓ ஓகே பரவாயில்லை. நோ ப்ராப்ளம். நீ ஜியோ ஸ்பியர்ல பார்க்கறேன். நோ ஆட்ஸ். இங்க ஆட்ஸ் வருதா என்ன? bro நான் 30 நிமிஷத்துக்கு ஒரு முறை ஆட்ஸ் வர்ற மாதிரி தான் bro வச்சிருக்கேன். That's all the chances gone here on Rondo. Nice free fire there from Ayala. Oh! Catching him. Oh, but great return fire there from Yasser. Silence on that back end. Quick gonna go ahead and hold behind this coverage. Reverse janda. Aula should be able to get everybody up. Chief running out this other angle though. That's gonna make things interesting. But you're right, yeah. Aula fully committed. இதுல எனக்கு என்ன தெரியுமா ஒரே ஒரு கவலை. ஸ்பெக்டேட் நம்ம ஆளுங்கள பண்ண மாட்டாங்க. Much needed points as well. And in 12th place, they have dragged themselves out of what was a danger zone earlier.
Just silence left remaining now. No ads வைங்க bro. No helmet, which is kind of the most disastrous thing about this. அப்படி வைக்க முடியுமா என்ன? So many sidelines to deal with on the other side. Pretty hard approach. நானே மானிடைசேஷன் ஆஃப் பண்ணிட்டனால உங்களுக்கு ஆட்ஸ் வரும் bro. YouTube காரன் ரெவென்யூ எடுப்பான்ல. Man, they got a journey ahead of them. Yeah, they do. So that I was wondering, like, should Silence even think about like pushing this? ஓஜிக்கு இன்னும் ரீகால் இருக்கா? தெரியல bro என்னன்னு இதுல அந்த அளவுக்கு டீடைலா போட மாட்டாங்க. எங்க இருக்காங்க கீக்லனே ஒருத்தர் மட்டும் அங்க ஃபியூரியா பாருங்க bro ஃபார்ம் டூன்ல இருக்காங்க. எப்பா சைலன்ஸ் மட்டும் தான் உள்ள இருக்காரு. சைலன்ஸ் மட்டும் எப்படியாவது இது பண்ணிட்டாரு அப்படினா ஓகே. ஆல்ரெடி ஃபியூரியா அங்க இருந்து ஒரு 2 மேன் லாஸ் ஆயிட்டாங்க. சோ அதனால ரீகால் இல்ல அவங்க கிட்ட. It's going to make things pretty difficult. But let's look at this here. Thunder Talk, X-Force Rejects. The teams at the bottom battling it out here. It looks like X-Force Rejects are going to get 3. Oh, getting shot in the back, though. That's Ulf from downtown. Sneaking that knock. But it looks like they should be able AJ, come on, bro. Oh, actually, no, forget the res. They go for this final elimination. They say, we need these. ஐயோ அழகா கிளட்ச் அடிக்கலாம் AJ. படிக்கட்ல இரு bro, படிக்கட்ல இரு. படிக்கட்ல வச்சு நசிக்கிற. வாவ்! சரியான நாக்கியா. Come on, பின்னாடி குடி. அவ்வளவுதான். ஐயோ கதவு சாத்திட்டாங்க bro, உஷாரா. கதவு சாத்திட்டாங்க bro, உஷாரா. More eliminations is all really Thunder Talk's looking for in this moment. Don't see me. ஏய் ரைட்ல பின்னாடி ஒருத்தர் இருக்காரு. நண்பா. Don't turn around. Oh. Did he miss him again? No. He spotted him. Okay, finally அடிச்சிட்டாரியாப்பா. X-Force do get a little bit of time to now reset this and get this fight done. Shiva's running in all by himself though. Gotta be careful here as AJ is putting in the work and he is taking finally Shiva shuts him down. AJ almost 1v4. அஜயும் சிவாவும் ஃபைட் எடுத்துக்கறாங்க bro. Come on chat live பார்க்கறவங்களா லைக் போட்டு பாருங்க. Subscribe பண்ணாம பாத்தீங்கன்னா subscribe அடிச்சுக்கோங்க guys. Let's go for 100 likes நண்பர்களே. Sorry 120 likes க்கு இன்னும் 2 likes தான் தேவை. சோ அதனால லைக் போட்டு பாருங்க guys. நிறைய பேர் லைக் போடாம பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. There is a lot of teams that have அரோரால எங்க டாப் ஒரு 3 ஃபினிஷ் எடுத்து வச்சிருக்காரு. இவங்க எப்போ இது எப்போ ஓஜி ஒரே பாயிண்ட்ல தான் இருக்காங்க இன்னும். ஓஜி லைஃப் முடிஞ்சா ஃபைட் இங்க தான் எடுக்க வருவாங்க. ஓகே ஓ இந்தியான்னு வந்தா டிடி ஸ்பெக்ட் பண்றாங்க அது மாதிரி. ஆமா டிடி ஸ்பெக்ட் பண்ண மாட்டாங்க நம்ம ஊர்ல இந்தியன் ரீஜனல்ல. வணக்கம் bro ஜோயல் ஜப்ராஜ் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். Water in the center of this area here is going to make it so difficult. Personal preference bro Lizzo. We'll see if that does end up being the case. Personal preference தான். ஏனா குளோபல்ல வந்து ஷாட்கனை கொஞ்சம் நர்ஃப் பண்ணிட்டாங்க. குளோபல்ல இல்ல இந்தியாலயும் நர்ஃப் பண்ணிட்டாங்க மொத்தமாவே. ஆனா ஸ்டில் எக்ஸ்ட்ரீம் க்ளோஸ் ரேஞ்ச்ல வந்து ஷாட்கன் இஸ் ஸ்டில் எப்படி சொல்றது ஒன் ஷாட் பாசிபிளா இருக்கு. கிடைக்கிற சந்தலலாம் அடிச்சு பெறட்றாங்க. அஜய்னு சொல்லி கொடுத்த மாதிரி அடிச்ச ஏஜ்னு சொல்லி கொடுத்த மாதிரி அடிச்சிட்டான். யாசர் ரீகால் பண்ணிட்டாங்க. அல்லூலா a lot of gasoline required too. Enigma Galaxy still doing the weird thing though. They're doing these 2-2 splits where they send two players very far and then they got stragglers. FL பாருங்க ஜியூஸ் எங்க ஹெமேட்டோன் கிட்ட இருக்காரு அவரு. Can't tell if it's to try and secure location far side of the circle. Bro என்னதான் அரோரா நல்ல டீம்னு சொன்னாலும் ஏன் bro not so good, I haven't won anything for a year. Bro என்ன விஷயம்னா அவங்க வந்து இந்த 3-1 ஸ்ப்ளிட்ட தாண்டி எதுவுமே பண்ண மாட்டாங்களோ அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு bro. எனக்கு ஓவர் கமிட் ஆயிடுறாங்க bro எண்ட் ஜோன்லலாம். அவங்க பிளேயர்ஸ் எல்லாரும் 4 MVP பிளேயர்ஸா இருந்தாலும் அந்த நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ற ரிசல்ட் வந்து வர மாட்டேங்குது. He's all for corny strategies, but they work. They do work. Sometimes you got to think outside the box. Esports பத்தி ஒண்ணுமே தெரியாம உன் லைவ் வர ஒரே ஆளு நான் தான் போல. யாராவது இருக்கீங்களா गाइस அந்த மாதிரி? ஒண்ணு தெரியலனா கவலைப்படாதீங்க. ரெகுலரா பாருங்க நல்லா தெரிஞ்சுக்கும். நானும் கத்துக்கறேன் உங்க கூட சேர்த்து. பா நிக்மா கேலக்ஸி சமயா பெனட்ரேட் பண்ணிட்டாங்க பா சோனு. As the water is in play. Let's see what Ralph can do if he could bring out some more of those 1000 IQ plays. பாப்போம். ஓஜிக்கு வந்து ஒரு ரொம்ப குரூஷியலான மேட்ச். இந்த மேட்ச் ஒரு 15+ பாயிண்ட் எடுத்துட்டாங்க ஓஜி அப்படினா மஜா. மத்த மேட்ச் எல்லா ஆவரேஜ் பாயிண்ட்ஸ் எடுத்தா போதும். ஏபி ஜோன் வர போகுது. யார் இது? சானே. வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் யூ.
ஈஸ்பெதரடா கீக்கு ஓஜி ஃபைட் ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துறாங்க இப்போதைக்கு. There's a bit more loot on side, but you're right. What we have now, and you alluded to it earlier, is just the river that cuts right through. Plenty of water involved. Hard gamble to make. I think most teams are trying to secure over towards the eastern side here. GSTR டிப் எடுத்துறாங்க குயிக்கா போயிட்டு நிக்மா கேலக்ஸியும் டிப் எடுத்துறாங்க. But this could easily pull left. நிக்மா கேலக்ஸி லார்ட் வந்து அங்க ஒரு நாக் வெஸ்டாரு. டாப் வந்து ரோலெக்ஸ் நாக் வெஸ்டாரு. Hope that circle comes your way. If not, it's going to make these difficult. Lord said, I do not like that gas can. Get it out of here. And make sure that we get some terrifying. Gas can போட்டு குளி பண்றாங்க bro. Right. Game sounds சுத்தமா இல்லையா? It's actually a huge one for Al-Ula because they have pretty much that entire side of the river to themselves. Considering where they're at the start of the day, this is their chance. இவ்ளோ பெரிய ஈவென்ட் என்ன bro 1080 ல தான் ஸ்ட்ரீம் பண்றாங்க. நம்ம நாடினே 2K ல போடுவோம். bro நிறைய ஈவென்ட்ஸ்லாம் 4K ல வரும் bro. இது என்ன கதைன்னு தெரியல. 1080p ல தான் வருது. There's still a couple of entryways back over towards the western side, but you're right. I mean right now Al-Ula Aurora full finished podium Esther. They've got a compound, they've got high ground to work with, but it does require them. கரிகடா பாய் hello bro. நம்ம பாய்ஸ் ஜோன்ல இருக்காங்களா bro? இருக்காங்க bro, இருக்காங்க. That's the main problem they're running into. ஜோன்லலாம் இருக்காங்க bro. There's the bridge down towards that south. நேத்து மிராமர்ல விளையாடுன மாதிரி கொஞ்சம் விளையாடணும் bro. There is going to be a big old queue in the process of trying to get back over towards the west. We got to wait for this next circle first, which will be hitting us. OG வந்து பாருங்க இந்த எனக்கு தெரிஞ்சு mostly OG சைடு தான் சர்க்கிள்னு நினைக்கிறேன். பாப்போம். Well, Al-Ula with the coin flip. ஆனா OG ஓட ஐலாண்ட் சைடு தான் இருக்கு. So it is ஆனா இன்னுமே AB zone தான்யா. Position for them. You can see quick. He's starting to move around. He's excited. He's like, இப்போ கூட AB zone தான். This is our game here. As you see all those teams on the south. OG, Ulf, KRX, all going to have to start pushing on up. Ooh, quick moving outside of the zone here. They're going to take that edge. Just looking for that. Maybe possibly gatekeep. இப்பவே பாயிண்ட்ஸ் எடுத்தா லேட்டர் மேட்சஸ்க்கு பிரஷர் ஆகும். It's actually there is a playable space. இப்போ ஆவரேஜ் பாயிண்ட்ஸ் எடுத்தா எஸ்டர்டே மாதிரி லாஸ்ட் மேட்ச் பெர்ஃபார்ம் பண்ணி குவாலிஃபை ஆகலாம். என்னடா சம்பந்தமே இல்லாத ஒரு இது புதுசா சொல்லிட்டு இருக்காரு இந்த மனுஷன். Very similar position. தண்டடா காலி. Get a really big game off the back. End of the day தண்டடா டாப் 8 ல இருப்பாங்க. He's swinging past on that western side. Thunder Attack will not be eliminated. Yeah, OG, Al-Ula both really are benefiting off the back of this. Oh, ஆயிருக்கே. சொல்லி வாய மூடல zone போயிடுச்சு. என்ன bro இது? Compound over towards the west here. Let's not try and spread out too much. பல்ல விளக்கியா? பல்லலாம் விளக்கி தான் இருக்கு. ஏன்? The circle is unplayable. We're not விளக்கி தான் இருக்கு. Be greedy. AB zone bro AB zone வந்து ரெண்டு லேண்ட் இருக்கும் நடுவுல ஏதாவது ரிவர் இருக்கும் இல்லனா ரோட் இருக்கும். Yeah, I think there are some teams that get in positions that are so dominant and they just spread themselves too thin. So ரோண்டோல OG நார்மலா ஆடுவாங்க ஸ்டார்டிங்ல பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் மேப்ஸ் பாசிவ் ஆடி. Right. You still utilize this opportunity to hunt down as many eliminations as you can. ஆமா தண்டடாக் டாப் 8 ல இருப்பாங்க. We're looking at RQ Goat making some shots. This is going to eliminate ஆக மாட்டாங்க தண்டடாக். Force through the tree line. No way. Yeah, get some nice shots and Goat team are putting in some serious work on RQ in a 1v2. Could happen. Moxie hopping in the vehicle and we're going to see RQ get out of here. I mean, very, very typical of part behavior. RRQ வந்து நினைச்சா நானு ஓகே எதுவும் வேலைக்கு ஆகாதுன்னு அதே தான் நடக்குது. So we're going to deal with one player off in the distance. இந்த லப்பாரு நர்ஃப் இவங்க தான் வந்து கொஞ்சம் நல்லா விளையாடுறாங்க அந்த ரெண்டு டீம்ல தெரியுது அவங்க கேம். அவ்வளவுதான் சொல்லி முடிச்சிட்டாங்க. நர்ஃபியும் முடிச்சிட்டாங்க. இவங்க எங்க வந்தாங்க KRX ஓகே ஓகே. I think what I noticed from yesterday was that there Zial cover flare knock cover flare knock. Their lows were Leo welcome to the stream bro. 15 16 places 2 elims 1 elim. But yeah, so that's the variance they need to deal with. EK on the other hand looking over towards gaming stars. Sashi putting in that work, nades ringing out all over the place. Aurora failed like that early points stack பண்ணி லாஸ்ட்ல points விட்டு championship விட்டுருவாங்க. Same for OG qualification. You got Enigma Galaxy right next to him as well. Gaming star Yusuf last player up trying to யூசுஃப்க்கு சரியான சர்ப்ரைஸ் கொடுத்தாரு ஆனா அடிஸ்டர் அவரேனே வந்து இவர் சைடுல நிக்கறாரு. QXC okay KRX வந்துட்டாங்க. Getting it done and now Hoxie's like all right வா அந்த குளில எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 6 வண்டி இருக்கு गाइस. Ragnarok said you know what you can have it I'm out of here. South Korean team
by KRX. It's really nice to see some of the aggression that comes through. Godal இல்லையா Godalக்கு நாளைக்கு தான் bro matches. A lot of South Korean squads would get an Come on guys, let's go for 200 likes நண்பர்களே. லைவ் பார்க்கறவங்க லைக் போட்டு பாருங்க. Instagram லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கேன். சாரி. Chatல பின் பண்ணிருக்கேன். மறக்காம வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க இன்ஸ்டால. So always send one player forward to have a little sniff, you know, peek in. So I like it. I do like it from KRX. But now they're up against Nigma Galaxy, who are playing on their northern edge. Next circle pops and it's still dead central on this river. It's so uncomfortable. Such a tough circle. Team Flash. Yeah, FL ground for now. Even though the zone is going to be closed. அவங்க கிட்ட இருக்கிற அந்த ஹை கிரவுண்ட் எந்த அளவுக்கு யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு யூட்டிலைஸ் பண்றாங்க bro. Last second, I mean, yeah, win and squad are starting to steal. Last second வரையும் இந்த ஹை கிரவுண்ட் யூஸ் பண்ணி தான் விடுவாங்க போல. Felt like that. Aurora all STR match reach podium. Don't troll, but this time confirm PMWC champion Aurora. Let's see bro. Let's hope for the best. But right now Nigma Galaxy is essentially just weathering the storm. They know they can just keep dropping the smokes, but how much Aurora has the potential bro. யாருமே இல்லன்னு சொல்ல. ஆனா அவங்க choke பண்றாங்க. ஓவர் கமிட் ஆயிடுறாங்க. DRX KRX மாறிடுச்சா? ஆமா. KRX னா கிவும் DRX. கிவும் தான் ஸ்பான்சர். The blue does Nigma Galaxy survive பண்றான்ப்பா. ஆனா இன்னும் ஒரு finish கூட எடுக்கல guys. This blue zone's going to hurt. OG பாருங்க ஒரே பாயிண்ட்ல இருக்காங்க இன்னும். He just start getting moving here. Nigma Galaxy முட்ட பாயிண்ட்ல இருக்கான் நண்பன். He's going to have to make this push. He's running in through the smokes here. He's getting pieced up little by little. We're going to switch on over to top. Spinny does get knocked, but Team Flash are able to get into this circle cleanly, and they're going to be gatekeeping whoever is going to be the winners of this fight. Right now, it looks like Nigma Galaxy might just be it, as it's just Hoxie up for KRS. Now that nade just a little bit too far away, but this is a terrible fight for both these guys. They need to finish this out as soon as possible. The blue zone is creeping in. Hoxie gets ஓப்பா Hoxie உயிரை கொடுத்து விளையாடுறாரு bro. Whoa! Hoxie getting shot all the way from GG bro. 1v2 அந்த இடத்துல Hoxie top 8 qualify top 5. You've got the higher ground, the drop. பா என்ன ஸ்ப்ரேல everyone's trying to get in together. Aurora எங்க அடிச்சாங்கயா? Makes that run again. This is கார் ஸ்கின்லாம் எக்யூப் பண்ண மாட்டாங்களா? இல்ல bro, கிளையன்ட்ல இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க. A lot of teams going to suffer. அந்த கார் கம்பெனிலாம் வந்து வெறும் கிளாசிக் இதுக்கு மட்டும் ஸ்பான்சர் பண்ணிருப்பாங்க போல. Massively paid off. I like how OG's moved up on towards this northern edge though. They have a lot of teams they need to deal with in the future. Esportsக்கு பண்ணிருக்க மாட்டாங்க. அதனால எடுத்துக்க மாட்டாங்க. Right now it's about living. எடுத்துட்டு இருப்பாங்க. Just survive. G கோக ப்ரமோஷன் மறைச்சிட்டு தான் குடிக்கிறேன். Fair enough to you. Oh, Reefus, perfect nade there from Wolf. குடிச்சா ப்ரமோஷனா? Good bounce too, man. Wolf on point, throwing some heat-seeking missiles from across the map there. Doc's trying to get a little bit of revenge for Reefus. But Aurora, Doc, top eliminations. This is what we like to see from this squad. Yeah, they show up during. Come on guys, 293 people watching. Let's go for 200 likes நண்பர்களே. 150 லைக் இன்னும் 5 லைக் தேவைப்படுது. 300 பேர் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. பாதிக்கும் மேற்பட்டவர்கள் லைக் போடாமல் பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். கொஞ்சம் சற்று லைக்கும் சப்ஸ்கிரைபும் போட்டு விட்டு பாருங்கள். அல்யுலாவுக்கும் எங்கடப்பா மேப் போட்டாங்கடாப்பா. ஓஜி நல்ல ஸ்பாட் ப்ரோ. ஓஜிக்கு இந்த சர்க்கிள் தான் டிசைட் பண்ணும். ஓஜி சைடா ஆப்போசிட் சைடா? ஆப்போசிட் சைடு போயிரும் சர்க்கிள். Aggressive at the start of this. அப்படி சொன்னா உடனே விழுந்துச்சு பாத்தீங்களா? They still have a few eliminations here, but now they're down to 2. பரவாயில்லை guys, எனக்கு இருக்கிற அந்த ஜெண்டாவை வந்து நான் பவரா யூஸ் பண்ண போறேன். Furia though is 6. They are looking reverse psychology தான் இனிமே ஃபுல்லா. Unfortunately yesterday just kind of a very mid-day overall in the middle of the leaderboards, but this could be their chance to push them. இப்படி அந்த நருட்டோல வரும்ல ராக்லி வந்து அந்த ஃபைட்ல நான் லாஸ்டா சண்டை போடுறேன்னு சொல்லி ரிவர்ஸ் சைக்காலஜி யூஸ் பண்ணி காரா கூட ஃபைட் போடுவார்ல, அந்த மாதிரி இனிமே ரிவர்ஸ் சைக்காலஜி தான் எல்லாம் ஃபுல்லா. From Furia is you cannot count this team out until the final bell rings. But then they're looking over towards Alula right now. They're even trying to wrap over to Atanki ஒரு kill. ஆமா, அத 2 kill எடுத்துட்டாங்க. பாப்போம். அல்லுலா வந்து ஃபியூரியால ஒரு நாக் அடிச்சாங்க. இகோர் நாக். Let's see Aaron up close and personal. He caught top with a lay down. டாப் நாக். ஓ யாருக்கு சரியான புல்லட் கனெக்ஷன் ப்ரோ. எரேன் But ain't gonna be fast enough. OG. Good shot from Atanki though. Yeah, that's how you do it there. Atanki தாயா ஜாட் இந்த மேட்ச். ஐ மீன் இந்த என்டையர் இதுலயே. Again, right? Third party after third party. Flash
are right there to disrupt this fight. Come on, third party press போடுங்க. OG இன்னொரு finish தூக்க போறீங்க இங்க இருந்து. Come on. Undetermined where this circle is going to end for so long. ஐயோ OG பாத்துறாங்க. ஆனா ஓகே. FL ல ஓ 4 பேரும் இருக்காங்க. right thing though, trying to make as many points as possible and grab as much value off this position as possible too. OG Viscard FL tops and orchestra. OG ல எல்லாரும் அடிக்குறாங்க. Did send Maxman ஜண்டா போடுவாங்க bro. Maxman bro ஓட ஜண்டாலாம் என் ஜண்டா முறை ஒண்ணுமே இல்ல bro. நீங்க ரெகுலர் வியூவரா இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். For his life right now, just trying to sneak some extra placement points possibly. யாராவது ஒருத்தர நான் பாராட்டுவேன் அந்த டீம் போட்டி ஆயிடும். Last player up for இந்த வரைக்கும் அந்த டீம் நல்ல பொசிஷன்ல இருப்பாங்க. ஏதாவது ஒரு டீம் மோசமான பொசிஷன்ல இருப்பாங்க. அவங்க சரியா பண்ண மாட்டாங்கன்னு சொல்லுவேன். வாய்ப்பே இல்லன்னு சொல்லுவேன். அந்த டீம் சிடி கன்வெர்ட் பண்றாங்க. நேத்து ஓஜி மாதிரி. யூலாவ மட்டும் பேக் ஸ்டாப் பண்ணா போதும். ஓஜிஸ் கேம் இட் இஸ் பண்ண மாட்டாங்க bro. ஆனா அதெல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சு ஃபியூரியாக்கும் யூலாக்கும் தான் ஃபைட் வரும்னு நினைக்கிறேன். அப்படி பண்ணாங்க அப்படினா ஃபியூரியா ஈஸியா வந்து தேர்ட் பார்ட்டி எடுத்துருவாங்க. அது பண்ணாமே இருக்கலாம் அதுக்கு. ஏனா அவங்க டெரெயின் அட்வான்டேஜ் இல்ல. Silence finds quick. Catch goes down to win. But they're not out yet just because Aaron actually got rest in that short moment. Got him. Silence gets knocked. That's from AKOP from OG. Goodness me, these guys are really racking up the points here and there. knock தாயா வைக்கறாங்க. செக்யூர் வர மாட்டேங்குதியா? Inside the circle, it's nice to see. தெரியுதா? அப்பா ஏகே சரியான எஸ்கேப்யா. ஐயோ bro இப்போ एक्चुअली வந்து ஃபியூரியா வந்து ஒரு த்ரெட் bro OG-க்கு. They got 2 eliminations so far. We got Flash right underneath you with 8. So if you're OG, you still have all 4 players up. Clean up this entire side of the map first and then figure it out later. This is their chance though. இல்ல ஃபியூரியா வந்து கொஞ்சம் ஃபியூரியா is going to be a pain for OG. They were chasing zones all dang day. சர்க்கிள் வந்து இப்போ எப்படி ஷிஃப்ட் ஆவுதோ அத பொறுத்து தான். ஈஸ்டர்ன் லேண்ட்ல இருக்கிற அந்த ரெண்டு டீம் வந்து அப்பா ஓஜிக்கு சர்க்கிள். ஓ ஜாட். சைலன்ஸ் காட் சைலன்ஸ். ஹை ஸ்ரீ ராக் கேமிங் bro, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். ஜவாஹிர் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். அப்ப ஏன் bro ஓஜியை பாராட்டற bro? அது எமோஷன். அது எதுவும் பண்ண முடியாது. நான் அனலிட்டிக்கலா சொல்லும்போது மட்டும் தான் bro அந்த ஜண்டா வர்க் ஆகும். எமோஷன்ல சொன்னனா ஆகாது. கவலைப்படாதீங்க. I truly believe this is a game that they can win. They have the circle to work with it. Fury's coming from that north side though, and they are looking hot. அப்பா இன்னும் கொஞ்சம் இவங்க மேலே ஏறனாங்கன்னா ULF ஓட ஃபினிஷ் இவங்க கையில. ஆனா FL ல பவுஸ் இருக்காங்க. இங்கே ஆடுங்க. பாறை மேல ஏறுங்க. அந்த சைடு முன்னாடி ஏறாதீங்க. W zone. This one will just solidify. Come on OG, let's go. Running in just 2 matches for that top 5. Let's see what they can do though. As we look at Furia up on the north, Flash trying to find a way into Flash அவ்வளவுதான். Flash காலி guys. Come on Flash தண்ணிக்குள்ள வந்துட்டாங்க. OG அந்த சைடு எக்ஸ்போஸ் ஆவுங்க. Finish எடுங்க Flash இன்னும் சேர்த்து. போடி AKOP ஜாட். இரன நாக்கஸ்டர். கெக் 1 HP ஆறு நேரா போய் கன் அடிக்குறாரு. சூப்பர் டெஷன்யா. ஓகே நேட் போடுறீங்க. எனிவே ஃபைன். கம் ஆன் ஆரு. படா வாவ். ஆரு ஜாட். சூப்பர்யா OG. to victory. Let's get it going. The ஃபியூரியாவை இப்ப டிஃபெண்ட் பண்ணும் bro. Big toss there. Furia, so they're looking to get in the mix here. Some nice shots from the Flash. நல்ல வேளை Flash இப்ப வந்து ஃபுல்லா குட்டையா குளப்புறான். ஃபியூரியாவுக்கும் சரி OG-க்கும் சரி. ஓ ரெண்டு நாக். ஆறு அயலாவ நாக் ஸ்டார். ஓ மூணு நாக் ஸ்டாப்ல ஃபியூரியால. வாவ்! ஆறு நாலு ஃபினிஷ்யா. bro! ஜாட். The Flash now underneath looking to push up. OG holding them back. Come on 7 finishes. Can they do it all here? Let's go. Terrain advantage இருக்கு. They can't mess it up. Can they grasp it as Team Flash? Come on OG. ஐயோ டாப்ஸ் ஓட நேட் விஸ்கார்ட் நாக் வச்சிச்சுனா. ஓகே வரல. எவ்வளவு நேடியா வச்சிருக்கான் அந்தாலே டாப்ஸ். The work for his team. ஓய்யோ ரெண்டு பேர் பக்கத்துல வர்றாங்க. இல்ல. ஏய் தூரம் விலகு. ரிவைவ் எடுக்கிற பொசிஷன்ல இருங்க. ஆனா ரொம்ப ஒரே நேட்ல ரெண்டு பேர் வாங்காதீங்க. அட்டாக்கி வந்து வின்ன நாக் ஸ்டாப்லயா. S12K silence looking to quieten down. Wow! What a jump, bro! But it's not
Atanki underneath. Come on, Oniji. Ayo, bujik pottaanga. Atanki bro. Yaare. Let's go guys. John. Today too, this team looks clean. Macha. OG Orangutan on top guys. Let's go. Oh, sama game ya. பொறுமையா இருந்து கன்வெர்ட் பண்ணாங்க bro. At the moment, Aru looks like an arrow right now, and he's got purpose flying fast towards that bullseye, fast towards that Majaya spot. It's such a difference from last time we saw them as well. ஆரோட ஃபயர் பவர் இந்த ஈவென்ட்ல எப்படி தெரியுமா bro இருக்கு? God லெவல்ல இருக்கு bro. Has been insane. Perfectly executed right there, right? I mean, hey, they got themselves a good solid position. We had the questions, right? Were they going to play a passive? Let's go guys. Come on guys. At the perfect. Orangutan எல்லாம் ஓஜிக்கு ஃபயர் விடுங்க chatல. Let's go. என்ன கேம் யா. And this is the way to do it, right? I mean, they were having a little bit of a நான் சொன்னல Orangutan எப்பவும் ரவுண்டோல செமையா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க. Boom, knock it out of the park today. Super. Come on, let's go grand finals. This team is a really big boon for them. 2 consecutive city. Some of that pressure off. Getting goosebumps. La. At the start of the day, we always say it's about Rondo. ஆட்டங்கி பிரஷர்ல காக் போட்டுட்டான். பரவால ஆறு bro. In day 2, guys, so much. நான் வந்து I am taking back a statement. என்னன்னா ஒரு 2 months back வந்து நான் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து இந்த BMPS டைம்ல வந்து நான் ஒன்னு சொல்லியிருப்பேன். ஆருக்கு வந்து மத்த ஐஜிஎல்ஸ் கிட்ட இருக்கிற அளவுக்கு ஃபயர் பவர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவர் பொசஸ் பண்ண மாட்டாரு அப்படின்ற மாதிரி நான் சொல்லியிருப்பேன். அவரோட ஸ்ட்ரென்த்தே பொசிஷனிங் மட்டும் தான் அப்படின்ற மாதிரி நான் சொல்லியிருப்பேன். ஆனா ஆரு இந்த PMWCல அடிக்கிறாரு பாரியா. எப்பா சாமி பொளக்குறாங்க ப்ரோ. கேம் சவுண்ட் சுத்தமா கேட்கல. நான் கத்திக்கிட்டு இருந்தா கேம் சவுண்ட் எப்படி கேட்கும்? கேம் சவுண்ட் ஏத்திட்டேன். ஓகே, IGL stepping up when it is needed. Me also யாரு சொன்னா நமக்கு கன் பவர் இல்லன்னு அண்ட் ஒரு கேஸ்டர் கிரிட்டிசைஸ்ட் இந்தியா esports scenario. What a reply. அப்பா OG son absolute fire bro. ULF ஓட ஃபினிஷும் அவங்க வந்து எடுத்துட்டாங்க. புரியுதா? ஃபியூரியாலயும் வந்து 2-3 ஃபினிஷ் எடுத்துட்டாங்க. அதுக்கடுத்து FLலையும் 4v4 எடுத்துட்டாங்க. நான் ஒவ்வொரு செகண்டும் FL கூட ஃபைட் எடுக்கும் போது எனக்கு பயம். இங்க ஒரே நெட்ல 2 பேர் வாங்கி தொலைய போறானோ, இல்ல ஆஃப் ஆங்கிள் விஸ்கார்ட் ஹோல்ட் பண்றாப்ல விஸ்கார்ட் நாக் ஆயிர போறாரோ, எனக்கு அவ்வளோ பயம். ஒன்ஸ் மோர் தலை பாப்போமா? ஒன்ஸ் மோர் வாங்க, ஒன்ஸ் மோர் பாப்போம் அந்த சீனை. என்ன மாதிரி அடி ஓஜி Orangutan. Wow. Yeah, yesterday they were chasing zones all dang day. Aru be like, fine, I'll do it myself. ஓஜி தானே bro. ஆரு மைண்ட் செட். நீங்க என்னடா என்ன நேஷனல்ஸ்ல பெர்ஃபார்ம் பண்ணலன்னு சொல்றீங்க, நான் இன்டர்நேஷனல் பிளேயர். ஓ bro, ஆரு சரியான ஆங்கிள் மேக்கிங் bro. ஆரு தைரியமா ஏறி போய் முன்னாடி அந்த 2 நாக் எடுக்கறாங்க. மேப் அவேர்னஸ் பயங்கரமா இருக்கு bro இந்த முறை. ஓஜி #1 ஓஜி and #1 for OG right now. We need more of that proactivity. Points table right now, though. I truly believe this is a game. Team landing in power grid. I guess it's hey wait a Hi, Kalaris here at PMWC for EWC 26, and I'm with Aru. Come on guys, ஆருக்கு எல்லாம் chatல ஃபயர் விடுங்க. ஃபியூரியா ஓஜி நாக் எடுத்து இருந்த FL third party பண்ணி சிக்கன் போட்டுருப்பான். ஆமா bro, India on top. Latest teams coming to Miramar actually. So, is that part of the strategy for you guys when it comes to urban endings, as well as what were your concerns towards the late game of that game? Not really a strategy, because we intend to play dynamic as per the situations, and particularly talking about that game, it took us quite a while to collect our vehicles, so it got us a little late. So that was the first factor, and the second factor was that team landing in power grid, I guess it's GSTR, so they were trying to like maybe set up a trap around San Martin, so then we had to take a detour from our original planned path. So but yeah, we have prepared ourselves to play early and late as well, so it just worked out for us.
Perfect answer. Wow. Okay, that's some great insight. Thank you. Let's go back to game one because it's a Thanks, bit of a bro, different Manoj, shift. for It's the the first game on the stage, etc. Jamin. It's the Rondo game. You guys have got a good compound. You're playing a bit passively here and there. What were your concerns? I saw that Geek was keeping close eyes on you in that Rondo game. யாரா இவனுங்க எவ்வளவு finish எடுத்தாலும் passive ன்றானுங்க. Factor that led us to, controlled aggression bro இதுக்கு பேரு. Passive or saying holding back was that we got an early casualty of my teammate Atanki, and the second one was our vehicles didn't have a lot of fuel, so it was hard to like drive around and take info of our surrounding teams to actually see what's going on, if there are any third party opportunities. And also we had a good position, but the thing was that it was like on the back we had high ground, and on the front we had like a complete low ground. So if we have gone like either of the ways, the other side teams would have definitely shot at us, so it would have been difficult to come back to our initial position. So I was also like not so satisfied with that game, because having Rondo and only 2 elimination points is like not how we play, and not everyone plays, because Rondo gives you a lot of opportunities to take fights, maybe take free eliminations of the teams, and especially when you are at a good position. So yeah, it was also like a little dissatisfied for me, but it was a good start, so we didn't have to get into the second game with high pressure on us. Fair. And overall, yesterday, how does the team look at it? Do they see Still it as a 30 points success needed for here the so cutoff, far? I guess. And are there any adaptations coming in today too? Not really success, but the last match really helped us to start our day 2 with a good base, so it's not like we are very far behind from top 5. So coming to day 2, we are just going to plan going game by game. We are just not really focused on the position we are at on the points table. We are just going to focus on our games and the things that we can do better, and trying to not repeat the mistakes that we have done in the past. Arup, thank you very much. Amazing interview, and good luck for day number 2. Okay. Not only is Otto great at giving interviews, but he's great in the game being the IGL. What was putting them behind, so it's good now that they have changed around. பாருங்க 11 elimination 21 பாயிண்ட் இந்த மேட்ச். Yes, we're going to end up comparing it with the team that we also need to finally Rondo utilize பண்ணிட்டாங்க. And it's none other than Furia. 1 minute silence for Raiders as well. Neptura cut off 66 இருக்கும் என்னப்பா. Really good stuff. I think we were both kind of talking about this, Max, right? 12 மேட்ச்க்கு 66 லாம் எனக்கு பத்தாது bro. Throughout the end of this game, right, on either side of the river here. They were going on one side of the coast, then on the other, just making sure nobody was இந்த லாபி கொஞ்சம் டைட்டா போகுது. Sweep around. I think it was Ulf on that, or it was Lala. 80 வெச்சுக்கலாம் cut off. Either way, I'm not that good with cut offs, guys. Eastern side able to just sweep around. Some really good stuff coming in there. Yeah, I mean, even if you don't support OG, please. Ray. Okay, bro. They basically had the contention number on the top 1 dinner of the eduthe roof, qualified. and one of these teams could இன்னும் have ஒரு dinner எடுத்தா qualified. Sorry. தப்பா படிச்சேன் அந்த கமெண்ட். super funny that they then go into their rotation and good evening bro, Aditya, welcome to the stream. All top teams struggled this match, but OG utilized. Yep. Thanks for the reverse gender, Anna. We expect to see from Fury at the start of the matches. I started using my curse as my power, bro. It can be a slight downfall for them, so I hope that they can let's go to the overall standings and move themselves into the position. And not only that, we got to talk about the bottom teams as well, Lace, because the bottom teams ended up showing up. Hey, yaro Lesaka varlan soningala. Lesaka vantanga. They used our Rondo to go after those eliminations. Exports, Thunder Talk Gaming. We finally saw Joel bro, thank you for the samosas again and again bro. I've sort of placed them, bro, land table enna device black box mari irukku. Bro, அந்த black box வந்து எப்படி சொல்றது? எல்லாம் இது bro, எல்லாம் கனெக்ட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. Junction box னு நினைச்சுக்கோங்க அது. Sound, audio எல்லாமே அதுல இருந்து தான் வரும். It was AJ. He almost got a 1v4 on a team. Ray, hi bro. I mean, that would I told you OG have improved a lot in fights. Told passive takes time. Orangutan on top of the table, guys. Finally, India on hashtag what? That first place with 66 points. And the wonderful thing of this is that it puts OG in the perfect situation. Look at the placement points, bro. 29 is bro. Absolutely nothing to lose. And they're currently challenging, and they're currently in a place to go directly to the finals.
This is fantastic. Let's go, guys. It's best case scenario for any team, but for Orangutan, thank you for the chai, bro. Gokul. We are looking at a team here 90 to 100 cut off, I guess. ramping up the 90 to 100 la romba adhigam. very very slow. Lobby tight ah bro podhu. Adanal vandu oru 80 vechukonga cut off. 80 to 85 9 just 2 matches. So I really like what we're seeing here. It was yaar proactive. poi ekbar kaasa panama 150 kuda vechikalam. Max man ku munjiye set poidu OG performance paathe avlo பேசுறாம் perform பண்ண மாட்டாங்கன்னு. They really did it, and this is exactly what we wanted to see, exactly the kind of result that they deserve now. Hi bro, Vault Gaming, welcome to the stream bro. Ennam pol வாழ்க்கை OG on top. Sorry, என்னை போல இருவது. Really, clearly a very big mistake. Max 95. Easy to avoid is don't drop in Ulf's territory, right? Enga sponsors la surrounded by 4 Ulf players. I can tell you that is not a good place to be. Sorry bro, sorry. Hey, inga பாருங்க Thunder Talk. Thunder Talk top 8 ல இருப்பாங்க. AGL top 8 ல இருப்பாங்க. அவ்வளவுதான் மத்தவங்க எல்லாம். ஏய் Furia என்ன bro 11வது இடத்துல இருக்கான். Looking at those bottom 3 teams, Gaming Stars, Thunder Talk, Gaming and Exports Rejects. Good thing that they were able to get those points late, as they were able to keep that gap even closer to be outside of the top, out of the Furia wala na vandu oru kattathila eppadi solradhu grand finals top 8 contender ah paathitu iruken. They need to Furia paatha edunamo pandranga consistency to try to make it out and hope that those teams that ana indha match konjam mela vandanga appo Furia indha pona match evlo kila irundirpaanga indha match point vera edutanga Furia Ganesh welcome to the stream. Let's go grand finals. OG mottum grand finals poitanga appadina but you know in the contention with Fury on the build Majja. you saw Claw sort of taking up and entering that fragging position and basically tell who OG come on guys who OG ella chat la poda even his interview shows he's not just a Vadakan but a professor. The ability to be able to get these eliminations but they focus on that early rotation. They correct ah pesnaru bro. They're like okay we're going to cut our losses. correct ah pesna teliva pesnaru aru interview la how they clawed their way. I'm not even joking புரியுதா இதனால வரை நான் பார்த்த இன்டர்நெட் குளோபல் இன்டர்வியூஸ்ல ஆறு தெளிவா பேசினாப்ல இப்போ 5-point average per game they're safe. apart from Revo வந்து அவரும் தெளிவா பேசினாரு back to back from OG India starting to step up and they're looking நம்ம பாய்ஸ் பாருங்க டாப் 1 சிஎன்ஆ குரூப் ஸ்டேஜ்ல #1 முடிச்சா 65 லட்சம் ரூபாய் பிரைஸ் பண்ணியலாம் ஆமா Baba. Great to see that OG extended practice paid off. They utilized their past international experience. Hope Gardens also will. இதுதான் நான் சொன்னேன் ENC டீம்ல செகண்டரி ஐஜெல் ஆப்ஷனா ஆர்கோ எடுத்துக்கணும் அப்படி நான் சொன்னேன் கேட்டா வந்து லெஜிட் தான் செகண்டரி ஐஜெல்னுவாங்க புரியல Maxman now here and also a first Maxman நல்ல மனுஷன் bro. The Orangutan is looking really dynamic. Jamin welcome to the stream bro. Sorry bro. Klaus thanks for the Jamin bro. Giving it absolute chutzpah on the gameplay, which is what you need. These are Nova hi bro. OG and Gordon are grateful to tag up. Yeah. So you got to really give it your best. Much unlike average 5 points. Gordon வந்து tag இதா இருக்காங்கன்னா ஏனா அவங்க டிவைன் கேமிங் முடிச்சாங்க. OG இருக்கு. No. Soul fans but on the opposite side of things as well, right? When we look at how all these teams are kind of using utility at the moment, it's going guys, from strength when to it strength comes to to strength. international, Irrespective of whichever is your favorite team, KRX was represent பண்ற டீம் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்க. Just timing those kinds of plays. மான்யா பாத்துட்டு இருப்பாரு. என்னடா இது இப்ப நம்ம எலிமினேட் ஆனா இப்ப நம்மள மட்டும் அடிப்பானுங்க. மான்யாக்கு பிரஷர் ஆயிடும் bro. Hey Orangutan welcome to the stream man. How are you? Really make the most out of it because it's welcome to the stream bro. It could be the difference of a chicken dinner or not. This event in terms guys, of Smith engagement Esports with at least player Anita is in the chat guys. That's been drastically Shri EWC India page la பாரியா OG POV அதிகம் காமிப்பாங்க some of the smoke plays bro ஆனா அதுல வந்து எப்படி சொல்றது அவங்க ஸ்ட்ரைக் குத்துவாங்க bro நமக்கு இதுக்கு தான் வந்து நமக்கு ஏதோ எல்லாமே அதாவது இந்த சாங் BGM இது எல்லாத்துக்குமே ரைட்ஸ் இதுக்கு தான் அவங்க கொடுத்திருக்காங்க ஏன் bro BGMS வாட்ச் பார்ட்டி பண்ணல BGMS வந்து அலௌட் இல்ல bro இந்தியன் ஈவென்ட்ஸ் எதுமே அலௌட் இல்ல bro மான்யா full pressure மான்யா மேல அவ்ளோ எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கு गाइस நான் இத வந்து நான் ஜண்டான்னு சொல்ல புரியுதா நான் ஜென்யூனாவே கார்டன்ல வந்து ஒரு கண்டெண்டரா பாக்குறேன் டாப் 3 கண்டெண்டரா பாக்குறேன் அவங்க கேம்ல அந்த ஒரு பொட்டன்ஷியல் இருக்கு so if you can actually play around that build yourself into a better position to cover late game saves you bro நேத்து ஒருத்தன் OG ஜோக்கர்னு சொன்னானே ஜோக்கர் சோல்ல இருக்காரு with the early drops soul joker I'm getting old I'm not sure you know really sure. Just
just to work it in as well, whilst we're talking about the adaptation of play style. Bro, thank you, Sent laughing disco. Bro, whatever that future is, I'm in love with that future, bro. You all are sending some jewels or something. Okay, you're I'm in love with it, guys. Allowed to talk about goat. Well, I guess I'll gloat on that one, James. Call that a baby goat. That's calf wordplay. But anyway, goat team do come out far faster on Rondo. They play with aggression and they look sick with it. That's exciting because in their regular flow battlegrounds, they're late rotators. They don't want to take those early fights if they can avoid it because they ramp up late game and look way better when they're fully seated. Idol life 17000 சொல்லு. Happy birthday 20000 சொல்லு. இருக்குறதுலயே பெருசு வந்து happy birthday சொல்லலாம். I'd hope so. I think they're a dark horse for the event, but said this day. The whole event. Yeah, okay, இல்ல racing game அதுவும் வந்து 20000 இருக்கு. இதெல்லாம் என்னன்னே எனக்கு தெரியல ஆனா பார்க்க நல்லா இருக்கு. A lot of people are kind of including in that top 5. You got other teams like okay, C side தான் இருக்குறதுல அதிகம் 22500. And actually I was curious. Kiran 65 lakhs for group stage and finals க்கு another prize. ஆமா bro 24 கோடியை வந்து அப்படியே ஸ்ப்ளிட் பண்ணிருக்காங்க bro. எல்லா டீம்ஸ்க்குமே அந்த 24 கோடி போகும். I mean split ஆயி போகும். உள்ள நீங்க போயிட்டு 16வது இடத்துல முடிச்சீங்க அப்படினா கூட உங்களுக்கு ஒரு prize amount இருக்கு bro. There still is well enough time. Well, I say that what? நல்ல வேளை போட்டி எலிமினேட் ஆயிட்டான் இல்லனா கஷ்டம் தான். Bro அவன்லாம் நம்ப முடியாது bro. அவனுங்க எல்லா மேப் அடிக்குறானுங்க bro. But yeah, I think you can correct the ship, but obviously coming in early. ஓஜி வந்து போன ஒரு மேட்ச் அவங்களுக்கு மிஸ் ஆயிடுச்சு. I think for a lot of these sides, you imagine getting back to the hotel last night, you're unpacking the bag, not looking at really things you can celebrate, more issues you can fix. 1000 சொல்லுக்கு எவ்வளவு மணி வருது? Get it sorted. Yeah, I mean the win that they got yesterday, Flash, on the Erangel game where the where you had Furia with a 2-2 split. Yeah, 1500 சொல்லுக்கு 1900 rupees. Misreading the situation a bro, little bit. ஆனா வந்து அந்த ஜுவல்ஸ்ல அவன் கமிஷன் அடிச்சிருவான் bro பயங்கரமா. And then be able to move into that field and hold that down. That's what was the key. 50% க்கு மேல கமிஷன் அடிச்சிருவான். Get those points on the board. I had my concerns. I'm glad that they dispelled them here today because again they're a big name. Thank you for kind of go further in this tournament. Anyway, thank you very much, Jack. It is now time to head on over to the commentators once again here. Come on guys, let's go for 300 likes நண்பர்களே லைவ் பார்க்கறவங்கள லைக் போட்டு பாருங்க guys. The jacket. I'm here with bro நான் கொஞ்ச நாள் esports follow பண்ணல அதனால ஒரு டவுட். Yeah, we're getting into why GodLike not playing? They also bro அவங்க வேற group bro. இது A group அவங்க வந்து B group. அவங்களுக்கு நாளைக்கு நாளானிக்கு மேட்சஸ். நான் ஒரு கேள்விப்பட்டேன் bro இந்த EWC ல ஆர்க் கிளப் பார்ட்னரா இருந்தா 1 கோடி ஆர்க் கொடுப்பாங்களாமா. ஆமா. 1 கோடியான்னு எனக்கு தெரியல பட் வந்து EWC ல இருந்து ஒரு ஃபண்ட் வந்து ஆர்கோட டெவலப்மென்ட்காக கொடுப்பாங்க. I had a lot more hope for this squad, but it does seem that GodLike in group B potentially crushed. Even thank you bro, thank you for don't want to get those keys crushed. You want to survive, and the way to get it done is on good Zenitsu. Thank you bro, thank you for sending Jamin Jamin path here, super southern. EWC cup மஜாவா இருக்கு இல்ல? Aurora, you know exactly where they're headed. One day, but for the rest I'll of hold these it in my squads, hand. they're going to have One to day. get it done. Ain't that right? Let them cook. என்னது அது? I'll take that. Marimuthu bro, thank you. Robust. Yeah. Come on guys, explode on the scene. Let's go. But yeah, I do. என்னடா இது ஒரு மானங்கெட்ட flight path இருக்குது. என்ன bro flight path இது? Such a மானங்கெட்ட flight path bro this is. That sounds so fairly easy. Hey, Aru on top players 15 finish ஒரே point bro பலக்க Aru guys. Trouble in this 15 wow, it's going to be a little bit more fixated on, but you're right to point out what you were pointing damage wise ana top la irukapla coming through from Aru. Yeah, he sneaks into that top 3. He's right there. Manishane illaya indale top he goes and gets some good eliminations in this game. Looking at the match, இது என்ன டோர்னமென்ட் யாச்சா நம்ம விளையாடுறது விட்டதும் என்னமோ நடக்குது. I'll tell you what, OG is on Injust me gaming வாப்பா இஞ்சு 66 total points. இஞ்சு நரேன நீதானே right below man. Pakistan on top. நரேன கம் பேக் பண்ணலாமா? I don't know about that. I mean 4th rise in second right now. Who is that rich guy bro? EWC organize பண்ற CR7 ambassador வர bro. OG க்கு எப்படி அவங்க OG டிராப் போறாங்க நான் பார்க்கணும். எங்க இருக்காங்க OG? Elimination points 37 eliminations to 46. And if we rock that OG வந்து ஆறு மட்டும் தனியா போறாரு. 3 பேர் பொட்டேட்டோ கீழ போறாங்க. ஓகே அந்த இடத்துல ஒரு கூப் இருக்கும். monster right now, and I really அங்க ரைட்ல வந்து ஒரு மான்ஸ்டர் ட்ரக் இருக்கும் நினைக்கிறேன் ஸ்பான் பாப்போம் போடுவாமா போடலாமா இந்தியா ஃபேன்ஸ் ஒரு டீம்ல 2 ஐஜல் எடுத்தா 2 டைப் ஆஃப் கேம் ஸ்டைல் இருக்கும் அதனால கான்ஃப்ளிக்ட் ஆகும் அயோகி இஸ் தி கோச்
இங்க பா ஐயோ ஆரு ஐயோ No way! Yeah! Yeah! Oh! Shot! Let's go, bro! ஐயோ பவுஸ் கையில கன் இருக்கு. ஆட்டக்கி வெயிட் பண்றாரு. நோ ஆட்டக்கி பக்கத்துல போவாத. You're right, the knife is out. The Serrated blade is not enough for the rest of the Let's go, guys! இவே finish செக்யூர் பண்ணு finish செக்யூர் பண்ணு ஃபுல்லா finish செக்யூர் பண்ணு ஓடிடு 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 ஐயோ ரீலோடா ஏய் Orangutan get the last laugh here. ஆட்டங்கி எடுத்துக்கிட்டு ஓடுங்க 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 இடத்த விட்டு ஓடுங்க அந்த சைடுல இருக்காங்க ஓடு down to 3 AKOP able to get some stuff done there. Secure 3 finishes shot well and Flash rock away. Let's go, guys. In this case, they seriously took the L. Let's go, guys. AKOP power teamல எல்லாரும் ஆடுறாங்கயா எல்லாரும் ஆடுறாங்கயா டீம்ல We got a runner here, folks. And it's OG. நாலு பேர் அடிக்கறாங்க bro. Making the moves, full sending it, but at a certain point, surely these guys got to get away. PMWC ல Porsche கார் வாங்குனா ஆள் தான டாப் ஆமா ஐயா ஸ்ரீ ஆமாயா Porsche தான் கொடுத்தாங்க bro அவங்க எங்க தான் வருதோ உங்களுக்கு காசு பால்சி ஹை bro வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் 1 for 3 சம ட்ரேட் பானா சம ட்ரேட் சத்தியமா It's a brilliant move, bro. It's a very brilliant move, bro. I know. This is some serious frustration coming through from the Flash. They don't want to lose out like this. 1 second இருங்க. இப்போ மட்டும் நான் யோசிக்கிறது கரெக்ட்னா ஓஜி ஜாடு மாதிரி ஒரு டிசிஷன் எடுத்துருக்காங்க. Get some loot here and the rest of என்னடா இது என்னடா ஸ்ட்ரீம் இது 1080p தான் குடுக்குறான் அதுவும் 40 முறை ரீலோட் ஆகுது. So what a crazy way to ஆறு கையிலயும் கன் இருந்துச்சு ரீலோட் ஐ திங்க் ஆறு கையில ரன் கன்னா bro ஓபன்ல ஓடிட்டு இருந்தாங்க bro ஆறு கையில கன்லாம் இல்ல ஜி Oh man I ain't gonna lie though he was feeling the tickle of the blade on his back he was just ahead of them இந்த ஆளு பாரு bro வின் அங்க இருந்து இங்க வந்து அடிக்கறாப்ல the old flick of the wrist with the knife to get that thrown at மோசமா guys bro Aru is an absolute jadu bro சத்தியமா only the point did it ஏய் என்ன தெரியுமா நடந்துருக்கு இப்போ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் பாருங்க ஃபிளாஷ் வந்து ஃபிளாஷ் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களோட டிராப் லொகேஷன் வந்து இது யாஸ்மியா போலியானா புரிஞ்சா ஃபிளாஷ் அந்த இடத்துல 3 மேன்லாஸ் தெரிஞ்ச உடனே இவங்க வந்து ரொசாக் போல இங்க இருந்து வெஹிக்கிள் செக்யூர் பண்ணிட்டு இங்க வந்துட்டாங்க கன் இருந்துச்சு ப்ரோ நல்லா கன் இருந்துச்சா அப்போ ரீலோட்ல மாட்டீங்கனாரா அவரு ஓகே 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 பின்னே அவ்வளவு ஓபன்ல பட்ட ஓபன்ல ஓடப்பல மச்சான் difficult right you have so much to manage so much to focus on அவஸ் காரல் தான் எனிமி எடுத்தான் ஓகே 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 rare just superstars that can ரைட் ஆனா திங்கிங் பாருங்க அந்த டீம் வந்து 3 பிளேயர்ஸ் எலிமினேட் பண்ணிட்டோம் அவங்களோட டிராப்க்கு நம்ம போயிடுவோம் அது சென்ட்ரிக்காவும் இருக்கு ரசாக் வந்து கார்னர் டிராப் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஜோனுக்கு அது வந்து சென்ட்ரிக்கான டிராப் ஜாடியா யோ ப்ரோ சத்தியமா கன் இருந்துச்சு டன் Business looking for revenge. We got you, right? We're coming. And hey, they saw their leader right away from a knife and they came heavy. But unfortunately, it just happened to be Maja decision by Aru. Satyama peak level decision making, bro. Some shots over towards Furia. மூணு பேர் கத்தில வெட்டா தொரத்துனா. I don't think Furia's last game was terrible at all. கத்தி குச்சி தொத்திருக்காங்க பரவாயில்ல இந்த டீம் டக்குன்னு வந்து ஒரு கன்னை தூக்கிட்டு ஓபன்ல வந்து அடிச்சாங்க பாத்தீங்களா ஆர்வ கேஷுவாலிட்டியா விடாம இவங்க சேஸ் பண்ணிட்டு வந்து அடிச்சாங்கல்ல அந்த இடத்துல ஹேட்ஸ் ஆஃப் bro I do think them getting in FL ஃபிளாஷ் எலிமினேட் பண்ணிட்டு ஃபிளாஷோட டிராப்க்கே போயிட்டு நூட் அடிக்குறாங்க that time you have little to no absolute cinema around the map 40 taking shots over towards KR ரீலோட் பண்ணி அடிச்சிரலாம் bro மூணு பேர் கத்திய புடிச்சிட்டு வராங்க ஒரு வெட்டுனா இவங்களே வந்து என்ன பண்ணாங்க கத்தி த்ரோ பண்ணி கில் பண்ணிட்டாங்க south side of Pachinki but Nigma Galaxy once again KRX ல பாருங்க let's go ஆனா கனவுலயும் நான் வந்து சத்தியமா நினைக்கல டாப் ஆஃப் தி டேபிள்ல இருப்பாங்கன்னு 14 points bro the aggression you are asking yes நீ மிஸ் பண்ணல bro again rewind பண்ணி பாரு அவரோட சிச்சுவேஷன் எப்படி தோ அவங்களே ரீப்ளே போடுறாங்க bro 100 ஐஸ் bro உனக்கு ஆமாயா மூணு பேர் துரத்துறாங்கயா
strayed the rest of the team off, but oh my gosh, Bose with the knife throw just said, nah, we're shutting him down. நல்லது ஆனா வந்து இந்த கார் ஸ்ப்ரே கொஞ்சம் மிஸ் பண்ணிட்டாங்க ப்ரோ ஜென்யூனா சொல்றேன் நான் இந்த கார் ஸ்ப்ரேல கொஞ்சம் மிஸ் பண்ணிட்டாங்க ப்ரோ வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் யா டைமிங் மாஸ் ப்ரோ அல்ல சொன்ன உடனே ரீப்ளே போட்டாங்க ஆமோ இல்லையா ப்ரோ ஆமோ இல்லையா ஆமோ இல்லனா எப்படி பின்ன இவர எஃப்எல் எடுத்து அடிச்சாங்க ஆமோ இருந்திருக்கும் ரீலோட் the weapon but he was just like no I can't even turn around right here they're just too close ஓ அல்லியோலாக்கும் கீக்குக்கும் ஃபைட் It's a tough one but I mean OG gets away with it they get some more points on both 3 points in total actually drops to 69 which is nice but only 3 players இப்ப பொசிஷனும் இருக்கு ப்ரோ ஓஜி கிட்ட யாஸ்னியா 3 பில்டிங்ஸ் சீலே இருக்கணும் யாஸ்னியால சீல இருந்தாங்க அப்படினா அர்பன் ஜோன் வந்தாலும் உள்ள ஈஸியா பெனிட்ரேட் பண்ணிட்டு போயிரலாம் இதனாலும் ஈஸியா பெனிட்ரேட் பண்ணிட்டு வந்துடலாம் அதனால வெளியில நான் அர்பன் ஜோன்னாலும் ஓபனுக்கு வந்துடலாம் சீல இருக்கிற அட்வான்டேஜ் அது ஓஜி சினிமா என்ட்ரி ஸ்ரீ ரிவர்ஸ் அண்ட் ஓகேவா டு தட் செந்திலா அவன் டிராப்புக்கு போகாம போடணும்னா உன்னால முடியும் செந்திலா அவன் டிராப்புக்கு போகாம போடணும் அது வடசனைடாக நினைக்கிறேன் you know 6 to the 7 at the bottom வாட்டர் எஃபெக்ட் உண்மையிலே தண்ணி இருக்கிற மாதிரியே இருக்கு they had a 12 point gap there and it kind of just goes down from center of the circle guys Judy had to get a good சாரு இருந்தா பயங்கரமா இருக்கும் themselves out they still need a good கன் இருந்துச்சு ப்ரோ bro push into the top ப்ரோ எத்தனை பேரையா சொல்வீங்க எத்தனை முறையா சொல்வீங்க ஸ்ரீ ப்ரோ சி டைப் டு சி டைப் கன்வர்ட்டர் பெஸ்ட் சொல்லு ஸ்ரீ ப்ரோ சத்தியமா இது தெரியாது ப்ரோ நீங்க ஆப்பிள் டிவைஸ் யூஸ் பண்றீங்க அப்படினா ஆப்பிள் கேபிளே வாங்கிக்கோங்க அது மட்டும் தான் லைஃப் வரும் Naya area teams like 40 செத்தா நல்லா இருக்கும் all the way from military base நம்ம டீம் நல்லா விளையாடணும்னு நினைக்கிறேன் guys and it looks like it's going to be X-Force rejects நம்ம டீம் இந்த த்ரெட்டா இல்லாத வரையும் X-Force rejects doing their best here all gamers also moving out ஆமா எஃப்எல் பவுஸ் கிட்ட இருந்தது ஓ ஓகே these boys need the points more than ever Circle does shift over bro, towards Keshavan நீங்க பால்சி நேத்து கூட நீங்க கேஷவன் போடுறீங்க கேஷவன்ற பேரே வரலையே bro eastern edge as well around the forest very playable the likes of Goat as well as Enigma Galaxy was OG க்கு real test இனிமேல் தான் other teams will start taking fights with them right after winning won't let them survive easily they're on their wildness early on என்னது இது OG fire I will give all credits to Aru என்னமா ஹார்ட் வர்க் பண்ணான் finally அதான் bro Aru Yeah. I'm put your head down work அப்படினு சொல்வாங்கல அது ஆறு பக்காவா பண்ணிருக்காரு I think I have a small amount of disappointment Tops welcome to the stream bro I think there certainly can be some better plays Hi bro Salai Saidanyan welcome to the stream bro Salai Saidanyana Salai Saidanyana clutch moments but again it's not what you expect நம்ம லேண்ட்ல பார்த்தவனே நல்லா ஞாபகம் இருக்கு run for the money over in PMGO overall நானா கேஷோ ஓ ஓகே bro new teams on the bottom user name கொஞ்சம் மாத்துங்க bro just looks like a different team to me honestly அதாவது அந்த அட்டு வெச்சு ஒரு டாக் தான் எனக்கு காட்டுது they're still not in the worst spot when it comes to the leaderboards I mean we definitely expect them to always be in that top 5 position so anything less is right balsi what's taking them so long right but I mean one good game we'll see them in that spot. This Allula. I mean, they are in yes. நிறைய டீம் இப்ப வருவாங்கயா. The zone. Correction. அது ரொசாக் இல்ல மில்டா பவர். That kind of area. So hard shift goes in. ஏதா தப்பா சொல்றேனா? ஏதா ஸ்டெபிஸ்ட் போதே தப்பா சொல்றேனா? இதே மோசனோட பாய்ஸ். But you know you are right. There are. Let's go எல்லா டீம் அரோரா வந்து சமலாங்க ஒரு ரெடிஷன் எடுத்தாங்க. அரோரா பேஸ்ல இருந்து இவ்வளவு தூரம் வந்துட்டாங்களா? We've never. அரோரா பேஸ்க்கு போனாங்களா முதல்ல? So well balanced. Right in years past we've seen a few dominant squads other FF la என்ன அட்வான்டேஜ் னா டேபிள் டாப்ல இருக்கவங்க டார்கெட் பண்ண ரீகால் பண்ணிடலாம் ஆனா PUBG ரொம்ப மைண்டா யூஸ் பண்ணி பொறுமையா ஆட ரீகால் இல்ல ஆமா bro I mean Rondoல மட்டும் தான் ரீகால் they just haven't played well have they I think that's we've all it down to that point there's been some missteps all over the place I think there's been some bad rotations coming through and then ஒரே செகண்ட் யா வந்து இந்த சைடு மேப் ஸ்ட்ரீம் ஓபன் பண்ணி வச்சிட்டு in some of எனக்கு அரோரா வந்து இப்ப அவங்க எங்க இறங்குனாங்கன்னு எனக்கு தெரியணும் It shouldn't ever come down to AJ looking to win. ஆமா அரோரா பேஸ்ல இருந்து அவங்க வந்து அவ்ளோ லாங் ரொட்டேஷன் ஸ்டால்பர் சைடு ரொட்டேஷன் எடுத்துட்டு இருக்காங்க அரோரா It is a fairly எப்பா do you remember me bro அப்துல் bro welcome to the stream bro உங்களை மறப்பேனா This is a welcome to the stream bro ஆறு full hard work full dedication no one's pulling any punches right now you best get சர்க்கிள் அவங்க இழுத்துருக்கு ஆனா ஓபன் ஜோன் गाइस இந்த FL வின்னுக்கு கீழ வந்து ஒரு ரிட்ஜ் இருக்கும் இத பத்தி நான் வீடியோ கூட போட்டுருக்கேன்
இப்போ ஓஜி போயிட்டு அங்க பொசிஷன் பண்ணலாம், தாராளமா பண்ணலாம். ஏன்னா டைரக்ட் புஷ் வராது. ஆனா இன்டர்நேஷனல் ஸ்டேஜ்ல அந்த டிப் வந்து எல்லாருக்குமே தெரியும், அதனால புஷ் வந்தாலும் வரும், சொல்றதுக்கு இல்ல. இந்தியானா வராது, இன்டர்நேஷனல் ஸ்டேஜஸ்ல வர வாய்ப்பு இருக்கு. அந்த டிப் கொஞ்சம் ஃபேமஸான டிப்பா இருக்கு இன்டர்நேஷனல்ஸ்ல. Vampire Esports எடுத்துப்பான் போன PMWC ல. கொலக்கு என்ன ப்ரோ 6 நேடு வச்சிருக்கான். Just getting picked apart once again. Running for his life here. Does get a little fortunate with that player from GOAT getting knocked. GOAT என்ன பயங்கரமான ஸ்பிளிட் எடுத்துட்டு இருக்காங்க. Moxie up close and personal with Jean. தெரியாதயா அவருக்கு ஜிங்குக்கு. Thunderdog, what are you doing? Bro, I am expecting you in top 8. What are you doing getting eliminated in #15? I am one of the fans for Thunderdog. He's wrapped them in the I'm genuinely supporting Thunderdog. What is happening with them? I am frustrated, bro. I am frustrated with Thunderdog. Again, I think for Gold, this is not nice. The main Thunderdog, thing that worries me about the squad is the inconsistency. you should give some Thunder performance. But hey, if you can have 16 Elim games with a chicken dinner, wow, நம்ம ஊர் காடல் மாதிரி போலையா 4-3 அந்த இன்டர்நேஷனல்ஸ்ல காட்னாலே கத்துறாங்க. They took the slot 4-4. Sorry, Jonathan able to really honor it in the way that they wanted to, but they come here into the World Cup and at least at this group stage they're come on chat, let's go. live பாக்குறவங்க லைக் போட்டு பாருங்க, subscribe பண்ணாம பாத்தீங்கன்னா subscribe பண்ணிக்கோங்க. let's go for 250 likes நண்பர்களே. Hey, just a little bit more work and they can end up on top. bro live click பண்ணியா டிலேல இருக்கு. I think we really do need to have to win They want that watch, that belt. Hey, I mean at this rate though, they would go straight to finals. Even in the EWC, Ion Leon winning team one game lay 45 points gap breach பண்ணி win பண்ணாங்க. If they can keep things up, that is. Leona a few more games left today. ஆரினேட பாயா ஷாட்டுக்கு புடிச்சிட்டான். பையன் ஷாட்டுக்கு புடிச்சிட்டான். Few more iron goals. எந்த ஷாட்ஸ்க்கு? That's right. Into our Miramars to close things out. With the wonderful imagine TT getting eliminated instead of moving to survival stage. Crazy prize pull by the way. 250 reached, bro. Yeah, you know 1. Come on guys, one more like for 250 like alone 152 grand. ஏன் கண்ணையே சந்தேகப்படுவீங்களா? And then we get to the finals. இல்ல ஏன் கண்ணு மேல எனக்கு யூசுவலாவே சந்தேகம் இருக்கும். $1 million. This is what I'm talking about here folks. Let's go guys. live பாக்குறவங்க நிறைய பேர் லைக் போடாம பாத்துட்டு இருக்கீங்க. தயவு செஞ்சு வந்து லைக் போட்டு பாருங்க. We're going to be going away with some உங்களுக்கு say it that way. Yeah. யார் பிடிக்கும் அப்படினு சொல்லிட்டு chatல சொல்லுங்க. உங்க அம்மா பிடிக்கும்னா ப்ளூ ஹார்ட் போடுங்க. அப்பா பிடிக்கும்னா ரெட் ஹார்ட் போடுங்க. Yep. But also to say you were the team, right? What's the first thing you're ஒரு ஆசை தான் bro. TT இது மாதிரி இன்டர்நேஷனல் ஆடணும். bro get those boys that they're getting ready bro. எனக்கு 251 காட்டுது. Give me the 250 லைக் போணும் அப்படினா 250 ல நீ பண்றீங்களா? ஏய் 271 லைக் போய்ட்டோம். திடீர்னு சடனா 20 பேர் லைக் போட்டீங்க. As well as, you know. Come on guys. OG பிடிக்கும்னா ஆரஞ்சு ஹார்ட் போடுங்க. Tablets. அதுவே வந்து உங்களுக்கு கார்டன் பிடிக்கும்னா மஞ்சள் ஹார்ட் போடுங்க. எனக்கு இன்டர்நேஷனல் டீம் தான் பிடிக்கும் அப்படினா Black ஹார்ட் போடுங்க. To really make it happen here. And that's the thing is like ஷார்ட்ஸ்ல எல்லாம் அது பாப்பேன் bro நானே. இன்ட்ரஸ்டிங்கா பார்த்துட்டு இருக்கும்போது சம்பந்தமே இல்லாம ஒன்னு சொல்வாங்க bro. அதுவும் அந்த ஷார்ட்ஸ் வந்து எதுவுமே ஃபேக்சுவலா இருக்காது. கான்ஸ்பிரசி தியரியா இருக்கும். ஆனா அந்த தியரி இன்ட்ரஸ்டிங்கா இருக்கும். Actually from all the wins they girlfriend பிடிக்கும்னா No, I mean a lot of these guys white heart போடுங்க. Those that don't know, I mean these Andy பிடிக்குமா? gamers are treated like bro some of them have personal nutritionists. ரெண்டு ஆட்டும் போறீங்க பாத்தீங்களா? என் மனச கொள்ளையடிச்சிட்டீங்க. chat engaged-ஆ வெச்சிக்க ஸ்ரீபாய் ஒரு strategy கண்டுபிடிச்சாரு. Figuring out how these guys can get better. And I mean, you got millions of dollars in prize pool on the line, right? You got to give your players as much advantage as you possibly can. And one thing I do love. Oh, okay, Ji, take care. Busy Ji. Hey, welcome to the stream. Mafia, Vapa. Different squads will see like, okay, a bad performance, no change. Just the okay, guys. Kind of play style. Guys, circle சுருங்க ஆரம்பிச்சிச்சு. fourth zone வந்துச்சு. சோ அதனால வந்து நான் chat சிலது மிஸ் பண்ண அப்படினா கோச்சுக்காதீங்க. Let's see if we can take them out. 4th drives and come on, let's go. But they're still in a good position, you know, but Aaron Gale is always going to be that map to where that's where championships are made. Yeah, absolutely. I think for adaptation wise, teams have had to get a lot better as times go on because we are having more AGL. Come on guys, AGL ஏதாவது பண்ணுங்க. உங்களையும் நான் பயங்கர சைனால நம்பர் 1 டீமா இருந்து இப்படி குளோபல்ல வரும்போது 9வது இடத்துல இருந்தீங்க அப்படினா உங்களோட முன்னோர்கள் நோவாக்லாம் என்ன மரியாதை? ஏன்னா ப்ரொடக்ஷன் கொஞ்சம் வளர்றாங்க நடுவுல here in the arena.
but we're getting back in towards the action. Things are starting to pop off in a big way. Ulf does open up. Flower-ஐயும் உட்கார வச்சிட்டாங்க, Exis-ஐயும் உட்கார வச்சிட்டாங்க. KRX வந்துட்டாங்க உள்ள. Now taking some gorgeous shots over towards all gamers. எவ்வளோ லேட்டா அடிக்கறாங்க அந்த பில்டிங்ல இருந்து கவர் ஃபயர். எவ்வளோ லேட்டா அடிக்கறாங்க. போடு நேடு வாயிலே உள்ள போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். இல்ல. Punish here. It's just Maple up left for the squad. Benny gonna try to throw that through bro, the window. Bro, esports full time ஆர் நீங்க ஏதாவது வர்க் போறீங்களா? Bro, I am a student right now bro. MBA பண்ணிட்டேன். இந்த வருஷத்துக்குள்ள esportsல ஏதோ சாதிக்கலனா குவிட் பண்ணிடுவேன் எங்க அம்மா ஒரு சத்தியம் பண்ணிட்டாங்க இது தெரியாம நானே. சோ அதனால தயவு செஞ்சு என்ன எப்படியாவது ஜெயிக்க வச்சிருங்கயா. And yeah, he's waiting for his team. He's like, you know what? Why don't we push up as all four? Guarantee this elimination. Sounds like a good idea. KRX, come on KRX நல்ல டீம் guys, கொரியன் டீம் எனக்கு பிடிக்கும். AGL மேப்பிள் வந்து பர்ச்சேட போடாதீங்க. மேப்பிள் ஒரு பயங்கரமான கீ, புரியுதா? சோ அவர் நினைச்சாரு அப்படினா ஈஸியா வந்து KRX 1v3 அடிச்சிருவாரு. அந்த மாதிரியான ஒரு பிளேயர், சாரி 1v4 அடிச்சிருவாரு. சோ மேப்ல மட்டும் குறைச்சி ஏற போடுறாரு. RRQ தாராளமா குறைச்சி ஏற போடுங்க. ஆல்ட்ரிகோ வந்திருந்தாங்கன்னா அழகா விளையாடி இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்லலாம். ஆனா வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆல்ட்ரிகோ வந்து இவங்களோட மட்டமா விளையாடுனதால தான் அவங்க வரல. அதுதான் உண்மை. ஆனா RRQ வந்து எப்படி சொல்றது, இவ்வளவு ஒரு ஓஜியான ஒரு ஆர்கு, பழைய ஆர்கு ஏன் இப்படி பண்றாங்க? இந்தோனேஷியன் டீம்ஸ் வந்து நான் பயங்கரமா இது பண்ணிட்டு இருந்தேன் ப்ரோ. ஆனா என்ன ஆயிடுச்சுன்னு எனக்கு தெரியல ப்ரோ. இந்தோனேஷியன் டீம்ஸ்க்கு இந்தோ டீம் செம ஸ்ட்ராங்கா இருப்பாங்கயா. ஆனா இந்த முறை என்னமோ இதாயிடுச்சு. திருப்பி டிலே லைவ் கிளிக் இல்ல ப்ரோ, லைவ்ல தான் இருக்கு இப்போ. Did you just expose their secret source? You will win Shri bro soon 10k. Thank you bro, thank you bro. Now everyone SriOP can OG finishing top at the end of the day. நான் எதுமே சொல்ல ப்ரோ. நான் 1 நம்பர் ஜிங்ஸ், தயவு செஞ்சு என்ன எதுவும் கேட்காதீங்க ஓஜி பத்தி. 4 பாயிண்ட் எடுத்துட்டாங்க, நடுவுல ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துட்டாங்க ஓஜி. 70 பாயிண்ட்க்கு போய்ட்டாங்க. So that's what it's all about here. You got to pull out all the secret sauce, all the stops here. Yeah. Oh, boss, சரியான நடு ப்ரோ. அவங்க go to Moxie போட்டது. Banknades in, causing a problem for Gaming Stars. யூசப் இவர் கொஞ்சம் பின்னாடி bro reflex bro teams are just making it. யாரியா force bro, சரியான reflex bro. Well, I mean force தானே, just giving them so little respect. யூசப் அடிச்சது corner there and still சரியான reflex யா. That yeah, if you Gaming Stars bro ஹிந்தி ஆர்க்கலாம் அனலிஸ்டா ட்ரை பண்ணலாம்ல bro. அங்க பிளேயர்ஸ்க்கு இங்கிலீஷ் புரிய மாட்டேங்குது bro. அதான் பிரச்சனையா இருக்கு bro. புரியல, கம்ஃபர்ட்டபிள் இல்லன்றறாங்க bro ஒரே வார்த்தையில. kind of like mine. Yeah. Medium rare bro. பீக் பண்ணீங்கனா அடிச்சிடலாம். ஓகே, யூ டீம்மேட்டா? yeah. டேக் பார்க்கலையா அது? FL கடைசி பிளேயர் தான் அடிச்சாங்க அப்படியா? Yeah, that makes sense. Only reverse gender today. And over the top though. யார் அடிச்சாங்க FL கடைசி பிளேயர்? நிமா கேலக்ஸி சாட்டர்ன். ஓகே, கோ டு மாக்ஸி. நாலி சாட்டர்ன் வந்து செக்யூர் பண்ணிட்டாரு மாக்ஸிய. Fourth drives versus ULF. எங்கடா ஓஜி? ஓ அங்க இருக்காங்க, அந்த சைடு இருக்காங்க. ஓகே. Do not want to fall prey to the same situation they did versus ULF இந்த இடத்துல கேட் கீப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பாப்போம். Mustafa. Oh, catch. ஆனா bro ஏதோ இந்த டீம் ஏதோ இருக்கியா ஜாலியா எடுக்கறாங்க bro. ULF டர்க்கி அணி. And they are putting in the punishment on Ulf. Man, Ulf just 5 பாயிண்ட் எடுத்துட்டாங்க bro. 4th race வராங்க bro பக்கத்துல. 5 eliminations are looking good in Erangel. பீக் பண்ணா டிப்ரெஷன். சாரி bro, நீங்க நெபுலா போங்க, லாக்ஸ்ல கணக்குல சம்பாதிக்கலாம். நெபுலா ஆல்ரெடி 2s எடுத்துட்டாங்க bro. They haven't played bad, right? இந்த ஃப்ளவர் H தான் நேம் சேஞ்ச் பண்ணாங்க. ஃப்ளவர் C ல இருந்து ஆர் இஸ் a different player. ஃப்ளவர் H ஹுவா அப்படினு சொன்னாங்க bro. Did make their exit from Yasnaya earlier on, moving down towards ஹுவா that ஹுவான்றது நேம். side. என்னடா திடீர்னு ஏதோ பைத்தியக்கார மாதிரி பேசுறான்னு நினைச்சாதீங்க. சைனால அது வெஸ்ட் விளையாடுறாங்க. problem with this is that அப்புறம் மேன் ப்ரோ இன்டர்நேஷனல் கோச் மட்டும் அப்பாயிண்ட் பண்றாங்க. அவனுக்கு ஹிந்தி தெரியுமா bro? சில ஆர்ட்ஸ் வந்து கம்ஃபர்ட்டபிளா இருப்பாங்க. இப்போ வந்து எப்படி சொல்றது, VS கம்ஃபர்ட்டபிளா இருக்காங்க, OG கம்ஃபர்ட்டபிளா இருக்காங்க. ஆனா வந்து நமக்கு ஒன்னு தெரியும் அப்படினு சொல்லி நம்ம கிட்ட ஸ்டஃப் இருக்குன்ற விஷயம் அவங்களுக்கு தெரியாதுல. Just send it. They're going to send just underneath though.
and actually try and deal with OG. Viscard 4 tries la knock வச்சாங்க. Viscard falaka knock வச்சாரு. Huzaifaவும் knock. Wow! Eliminated of 4 tries. IQ da last guy. Yeah, now it's just IQ. Pakistan versus India. OG with the rivalry. Wow! Getting it done. What hey! Hold on to that. OG hey யாரா நீங்க எங்கடா இருக்கீங்க? They're at 71. இந்தியால என்ன ப்ரோ பண்றாங்க OG? Almost 20. Bro 5 பாயிண்ட் இந்த மேட்ச்க்கு தேவையான இருக்காங்க. ஆனா ஒரு மேன் லாஸ் ஆமா ஆறு அப்ப மேன் லாஸ் ஈக்குவல் இல்ல. ஓகே 1 HP ல தான் இருந்தாங்க. Yo, you know what happened? Let's go chat. Like, guys, you can't perform. Let's go chat. Ridiculous எடுத்துறாங்க இன்னும். இல்ல ஒரு kill தான் எடுத்துறாங்க. ஆல்ரெடி அவங்க கிட்ட 4 finish இருந்துச்சு. இன்னொரு kill ஸ்டீல் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். It's going to be okay. You guys got to play on a 3 and we'll see if you can make it work. Remember. ஏய் அரோரா வந்து KRX முடிச்சிட்டாங்கயா. மேப்பிள் பாருங்க. ஒரே ஆளா இருந்தாலும் third party பண்ண வராரு பாத்தீங்களா மேப்பிள். Maple still going miraculously by the way. மேப்பிள் பாத்தீங்களா இல்லையா ஒரே ஆளு தான் தேர்ட் பார்ட்டிக்காக வராங்க. கோட் 2 kill stealed. ஆமா ஸ்டீல் அடிச்சாங்க போல OG ஓட அந்த 4th race finishes. Hard stuck. You got Nigma Galaxy staring at him. Yeah, look at that. 5 பாயிண்ட் தான் இருக்கு. அந்த ரெண்டு finish வந்திருந்தா 7 பாயிண்ட் வந்திருக்கும்யா. And this is outside of the circle, so I'm 2 kill steal ஆயிடுச்சா? ஆமா. Wait it out. Look to maybe get these last ஒரு finish தான் வந்திருக்கு. And then push into the zone from there. You got Coops up close and personal. பா Viscardம் அடிக்கறாப்ல, ஆறுவும் அடிக்கறாப்ல, ஆட்டங்கியும் அடிக்கறாப்ல, ஏகேஓபியும் அடிக்கறாப்ல. நான் எதுமே சொல்லல இதுக்கு மேல. Worst case scenario for you. Two monster squads looking at you. You're outside of the circle here. Man, they're just going to try to do what they can. அவங்க அந்த லோ ரிட்ஜ் புடிச்சிட்டு இருக்காங்க bro. Nate underneath. Come on guys, let's go guys. Let's go for 300 likes. 1 to 300 350 likes போலாம் நண்பர்களே. Another one could do the Nigma Galaxy ல கூப்ஸ் நேடு போறாரு. அரோராக்கு டாக் நாக் தாங்கறாரியா கூப்ஸ் அப்படியே Nigma Galaxy ல. கூப்ஸ் இல்லனா அந்த டீமே காலி போல. கூப்ஸ் தான் 3 கில் நேத்தும் பயங்கரமா விளையாடுனாப்ல கூப்ஸ். இன்னைக்கும் வெறியா விளையாடுறாரு. Far away. It's rarity though seeing a heaven circle in a long time. Usually it's a little bit of a feature but never the ending position. See exactly where stage 7 heads over towards. Does it drop down towards that southwest side? ஜண்டாலாம் போடல நான் அதனால தான் குவைட்டா இருந்தேன். ஹல்க் வாடா. Welcome to the stream da Hulk. We'll see where exactly it's going to go ahead and shift on. கூடிய விரைவில் இன்னொரு இன்டர்நேஷனல் டீம் ரெடி ஆகுது guys. That's so important because of the zone hardships away from them. Hulk ட்ரோல் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இன்னொரு இன்டர்நேஷனல் அணியை ரெடி பண்ணிருக்காங்க. All the best for you guys. நல்லா பண்ணுங்க. Hi guys, swapa Hulk. Viscard kills தான் அவ்வளவு ஸ்டீல் ஆகுது பாவம். Next zone does pop though. Where are we headed? ஜஸ்டி மாதிரி இருக்கணும் bro. ஜஸ்டி kill ஸ்டீலே ஆகாது bro. நாக்கு வைத்த உடனே அழுத்தவும் இருப்பான் bro ஜஸ்டி. Gives OG another chance here as well on that west OG side da circle. Let's go guys. Hey, the OG fans were Let's go. I heard some claps happen the second that. Let's see how this all works. Yeah, they are looking for that turkey. 3 in a row. Nigma Galaxy வந்து நார்த்தன் சைடு புஷ் பண்றாங்க. ஆனா வந்து இது எனக்கு தெரிஞ்சு இட்ஸ் நாட் a goat decision. கோட்ல பாரியா ஒரு ஆளு குவைட்டா படுத்துட்டு இருக்காரு. ஐயோ OG கிட்ட போறீங்க. ஓகே இவங்க ரெண்டு பேரும் சண்டே எடுக்கும்போது OG தேர்ட் பார்ட்டி பண்ணிட்டாங்க அப்படினா ஃபியூரியா ஃபோர்த் பார்ட்டிக்கு வந்துருவாங்க. ஐயோ ஆட்டங்கி நாக் ஆயிட்டாரு. Viscard வந்து லார்ட நாக் வெஸ்டாப்ல. Viscard லார்ட செக்யூர் பண்ணிட்டாரு. 6 finish. OG க்கு குவாலிட்டி டைம் கிடைச்சிருச்சு ரீசெட் பண்றதுக்கு. ஐயோ நேடு போகுது. பரவாயில்லை ஆனா ஃபுல் இன்ஃபோல. ஐயோ Viscard அப்பாடா 1 HP. எஸ்கேப். ஐயோ நண்பா ஓடு. லெஃப்ட்ல ஓடு. நாக் ஆயிடுவாரு. He finds a nice shot there. That one stung. He knows exactly where they are. This nade is in a revive அடிச்சாங்களா ஏகேஓபிய. டன்னியா. ஏய் கூப்ஸ் ஏய் bro அந்த ஆளு முதல்ல எலிமினேட் பண்ணுங்க. அந்த நைட்மேரா இருக்காப்ல ஒரு லாபிக்கே நைட்மேரா இருக்காரு கூப்ஸ். Viscard IQ ஓட ஃபினிஷ் எடுத்துட்டாரியா. 7 finishes guys. Coops throwing a quick Molotov down low. Coops கொண்டு தொலையா யாராவது. But he's got another nade locked and loaded. Let's see if he can throw this. AKOP Nokia. Coops 1v3 பண்றாரு bro இந்த இடத்துல OG ஜாலியா.
Lemonade goes a little bit too ஐயோ far. விஸ்காட் க்கு நேடு விழுது பக்கத்துலயே நண்பா விஸ்காட் மேலலாம் ஏறாத அவ்வளவுதான் முடிச்சிட்டாங்க ப்ரோ ஓ டெவில் செம அசிஸ்ட் ப்ரோ வேற டீமா இருந்தாலும் கூப்ஸ் ரிவைவ் பண்ணுவாரு அந்த டைம்ல ஓஜி வந்து ஏகேஓபி ரிவைவ் பண்ணிட்டு புஷ் பண்ணிரணும் கமான் கில் ஃபீட் படிச்சிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நிக்மா கேலக்ஸி நாக் ஆனது What is going on right here? We got Coops going to hopefully try to get OG very good consistently contribution ஆமா bro. Meanwhile, Furia is going to put in some work in silence. He's got dead. IQ kill எடுத்தாச்சு 7 finish எடுத்துட்டாங்க இந்த மேட்ச் டாப் 4 க்கு வந்துட்டாங்கயா OG. Man, looking to finally get a chicken dinner as Silence gets another knock there. உங்களை நான் ரொம்ப வேகமா ஜட்ஜ் பண்ணிட்டேன் OG. சூப்பர்யா. Oh, nice little vehicle switch there. கூப்ஸ் போட்டு தள்ளிட்டாங்க. ஓ இல்ல இன்னொரு காரணம் தானே ரைட். கூப்ஸ் போடுங்க गाइस. தயவு செஞ்சு கூப்ஸ் முடிங்க गाइस. அப்பா ஐயோ என்ன அவங்க இந்த சைடு ஓஜி சைடு புஷ் பண்றாங்க ஆர்ஜேசி ஏய் ரெண்டு நாக்கியா ஏகேஓபி வாவ் சிவா நாக் டெவில் நாக் ஐயோ சே ஏகேஓபி ஜிஜி ப்ரோ வெல் ட்ரைட் ப்ரோ ஃபியூரியா கேம் ப்ரோ இது அவ்வளவுதான் ஃபியூரியா கண்டக்ட் பண்ணாங்க #3 finishes ஜிஜி And it feels good for them coming off the back of that rondo into this Aaron goal. Super OG well played That is how you get it done right there. Maja come on guys 372 people watching the stream but 300 like தான் இருக்கு சோ இன்னொரு ஒரு லைக் போட்டீங்க அப்படினா நம்ம வந்து குயிக்கா 310 லைக் போயிடலாம் 309 லைக் இருக்கு இப்போ come on pa guys let's go OG let's go fire போடுங்க chatல what a game guys wow AKOP absolute zero வாங்க நம்ம திருப்பி பாப்போம் அத திருப்பி பாப்போம் நம்ம IQ last player up for 4 drives. இங்கதான் bro கூப்ஸ் கதிகாலங்க ஸ்டார் bro விஸ்கார்ட் அந்த இடத்துல 1 HP நாக்கா இருந்தா முடிஞ்சு சோலி அப்பவே throw another though. Coops is hungry. He finds a nice அந்த நாக் ஃபினிஷ் வந்துச்சா இல்ல ஒன்னு ஸ்டீல் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் bro. This nade is Furia ஒன்னு ஸ்டீல் பண்ணாங்கன்னு நினைக்கிறேன். And goodbye gets the knock on a tanky. Bro, ana fire power wise வந்து OG is doing phenomenal bro. Fire power இல்ல godlike தான் fire power நம்ம சொல்லிட்டு இருந்தோம். OG is doing phenomenal. He needs to start doing some of that low toss that we saw earlier. Nobody use gun skins and car skin bro அது வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருப்பாங்க நமக்கு ஸ்பெக்டேட்டர் இதல காட்டி இருக்க மாட்டாங்க ஏனா அந்த gun skin car skin கம்பெனி தான் வந்து இதுக்கு பண்ணிருக்க மாட்டாங்க esports க்கு ஸ்பான்சர் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க goes a little bit too far WizGod takes இந்த இடத்துல தான் கூப்ஸ் வெச்சு பிரிஸ்டார் bro na trying to keep AKOP alive but a fourth place is still fantastic 9 kills with the 5th position 5 position points Setting goes down that will give time potentially WizGod to OG coach யார் bro யாருமே இல்ல bro coach கோச்சா வந்து டெம்பரரி டைமுக்கு மட்டும் கோச்சா எடுத்தாங்க Devil gets a knock on to Satan. What is going decision on right making here? from OG is hopefully try to bro. get that res. Yo Cristiano Kumar you enga bro membership Furia is going to put in some work and silence. He's got that MG3. That's the gun to have here. Furia. Man, international trends shows their importance plus they have adapted their phone particularly நல்லது யா actually Coops down to his இனிமே எந்த டீம் இன்டர்நேஷனல் போனாலும் ரொம்ப பிரஷர் nice little vehicle switch Discord escape from nade is big இத்தனைக்கும் 10 HP bro ஒரு அப்புறம் அந்த இடத்துல எப்படியோ சர்வே பண்ணாங்க கூப்ஸ் வந்து இன்ஃபேக்ட் RJC அந்த இடத்துல ஒரு ஓபனிங் வச்சாங்க கூப்ஸோட டீம்ல அதனால அவங்க இது இங்கதான் AKOP பிரிஸ்டார் bro 1v2 பிரிஸ்டாரியா தமிழன் fan page you let's go guys let's go for 312 likes live for sorry 325 likes 3 more likes here for 325 so trying to uplift them in the process so you get yourself maja game guys yes indeed and இனிமே எந்த டீம் இன்டர்நேஷனல் போனாலும் ரொம்ப பிரஷர் ஆமா OG ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் செட் பண்ணிருக்காங்க அப்படியே OG owner also super supportive provided whatever the team needed bro எனக்கு வந்து இப்போ இல்ல அவங்க EWC டீம் சொல்லிட்டு ஒன்னு ஆரம்பிச்சாங்க அந்த டைம்ல தான் எனக்கு தெரிய வந்துச்சு OG ஓட பேக்ரவுண்ட் எப்படி அவங்களோட இது கல்ச்சர் எப்படி அந்த ஆர்கனைசேஷன் கல்ச்சர் அதெல்லாம் தெரிய வந்துச்சு பக்காவா இருக்கு SKWNL bro welcome to the stream bro thank you for let them cook நன்றிகள் பல come on chat let's go ஒரே ஒரு லைக் இருந்தா 325 லைக் போடாம பாத்துக்கோங்களா கொஞ்சம் லைக் போட்டு பாத்துங்க yesterday are you happy with those results from yesterday what did you think overall
Ngày hôm qua thì mình đã làm khá là tốt và đang இவ்வளோ லாங்கா பேசுறாங்கல்ல இதாவது mình cảm thấy là cái màn trình diễn của mình ngày hôm qua nó như thế nào, mình có hài lòng với kết quả ngày hôm qua không? Đối với என் காதுல கேட்டதெல்லாமே உயா 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 உயானாங்க அவ்வளவுதான் என் காதுல கேட்டுச்சு. In my opinion, yesterday, to be honest, we haven't done a very good job on the map. Bro, ana இந்த stream buffer ஆதியா. That's fair. And coming in, you got a second place on the rondo after holding on the east side, and then that was against elimination 500 damage. Event performance. எதுக்கு டாப் சிட்டிக்கு வந்து இது பண்றாங்க? as well. So சம்பந்தமே இல்லாம. ஓகே, உங்க டவுன்ஃபால்ல இருக்கிற டீமை கூட கூட்டி வந்து கேள்வி கேக்குறாங்க. கேள்வி கேட்டு கொல்றாங்க போல. Với ngày hôm nay á, thì mình đã đứng ở Flash top 2 ở cái trận đấu đầu tiên á, và sau đó thì Shri எப்படி இருக்கீங்க? Broker welcome to the stream bro. நல்லா இருக்கீங்க. நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? Bom trúng cho mình á và hạ gục mình thì ở trận thứ 2 thì mình cảm thấy như thế nào? யஷ்னு வரும் full name தெரியல. ஓகே ஓகே. ஆமா யஷ் பனுஷாலி அவர்தானே யஷ் பனுஷாலி. vì trận đó cũng bro OG boot camp பாத்துறீங்களா? செமையா இருக்கும், ஒரு ஃபாரஸ்ட் உள்ள இருக்கிற மாதிரி. ஆமா பாத்துறீங்க. On the second maps, I would say we were pretty luckier than the first map, and we also like have our own experiences based on the first map. So we did a good job on the second one, and I think like based on that result, let's keep go guys. அடுத்து மூணாவது மேட்ச் இறங்கல் பாப்போம். Thank you very much Top Z here. Good luck with the next games. And that does it for us here down on the stage. அவர் ஒரு செகண்ட் என்னடா இன்னும் பாத்துட்டு இருக்கீங்க, கேமராவை எடுத்துட்டு போங்கடான்ற மாதிரி இருந்தார் போல. OBS bot இதுதான் அங்க முன்னாடி இருக்கிற கேமராவா? ஓகே. Official camera and webcam of Esports World Cup. OBS bot. எவ்வளவு கைஸ் வருது இந்த கேமரா OBS bot? எவ்வளவு வருது? இதுக்கெல்லாம் குரோம் காரன் தான் பையன் கரெக்ட். OBS bot ஏன் இன்டர்நெட் தான் பிரச்சனையா? பை பண்ண போறீங்களா? லவரா எல்லாம் பாக்குறது தான். இது எதுவுமே கிடையாதுயா அவங்க யூஸ் பண்றது. என்னடா இது? this website is so much messed up bro. என்னாச்சு? ஏன் இந்த வெப்சைட் இவ்வளவு கோளாரா இருக்கு? எதுவும் ஒர்க்கே ஆகல. Jackie Powers here, live from PMWC at EWC 26. I'm meant to be working with John Allen today, but I don't actually know where SriOP he peace bro, is. welcome to the stream bro. கெட்டவார்த்தலாம் பேசுறாங்க bro. என்ன bro ஆச்சு? Hi bro, new sub. நீங்க esports player உங்க history சொல்லுங்க bro. ஓகே गाइस, ஒருத்தர் நம்ம history சொல்றாரு, யாராருக்கெல்லாம் தெரியாதோ எல்லாருக்கும் வந்து நான் சொல்றேன். என் பேர் ஸ்ரீ. 7 வருஷமா அன்அஃபிஷியல் கமெண்ட்ரி பண்ணிட்டு இருக்கேன். 3 வருஷமா அஃபிஷியல் கமெண்ட்ரி பண்ணிட்டு இருக்கேன். அது போக வந்து நான் விளையாடி ஒரு ரவுண்ட் 1 ஒன்று போயிருக்கேன், ரவுண்ட் 2 ஒன்று போயிருக்கேன். அதுக்கடுத்து வந்து அப்போ எங்கேயால ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன் தான் இருக்கு. ஐஃபோன் வந்ததுக்கு அப்புறமா வந்து ஒரு ப்ரொடக்ஷன் யூனிட் வச்சிருந்தேன், டிஇ ப்ரொடக்ஷன் சொல்லிட்டு நிறைய ப்ரொடக்ஷன் பண்ணிருந்தோம். இப்போ எப்படி அண்ணன் உள்ள ஃபுட்பால் விளையாட்டு இருந்தாரோ அந்த மாதிரி நானும் வந்து 12th படிக்கும் போது ஒரு ஃபுட்பால் லைன்ல போனேன். அதுக்கடுத்து ஏசிஎல் இன்ஜுரி ஆயிடுச்சு, அதனால நடுவில் கொஞ்சம் பிரேக் விட்டேன். ஸோ அதுதான் என்னை பத்தின ஹிஸ்ட்ரி. ஏசிஎல் டியர் ஆயிடுச்சு, அதுக்கடுத்து இப்போ ஷோல்டர்லயும் என்ன லேப்ரம் டியரா என்ன கருமன்னு தெரியல. அப்படிலாம் எதுவும் இருக்கக்கூடாது ஷோல்டர்லாம் வேண்டிக்கிறேன். பேஸ்கெட் பால் இவர் விளாட்றாருல, இதெல்லாம் சொன்னா நம்ப மாட்டீங்க. பேஸ்கெட் பால்லையும் 8 டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் இருக்கு, சர்டிஃபிகேட் கூட இருக்கு. நான் வேணா எடுத்து காட்டுறப்போ. Finally bro ஒன்னு உள்ள போட்டாரியா. Well, it seems like John has finally tired himself out after a very busy day of activities. EWC லானா வந்து கொஞ்சம் எப்படி சொல்றது, எவ்வளவு கேஷுவலான காமெடி பண்றாங்க பாத்தீங்களா ஹியூமர். For another day of games. லோட் ஆகுதியா? லைவ் லோட் ஆகுதா?
There's only one rule. John looks so sweet. Just வந்துட்டாங்க taking a nap right now. One team YouTube that is was not not receiving allowed enough. to take any ஆனா naps இங்க கரெக்ட்டா today. இருக்கு Looks 13000 good வருது. because of the way that நான் they were able to perform 12000 in தான் day செட்டே one, but in பண்ணிருக்கேன். day 2, man. நடுவுல லைட்டா ஃப்ளக்சுவேட் ஆயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் guys. They were sleeping day one, but now they're wide awake and they're back in the fray. It's so good to see them play around. Bro, so heaven. many ads. Making sure Bro, they clear their backside and then நீங்க just சொன்னா pushing நம்ப into மாட்டீங்க. heaven from the high ground spot. இங்க பாருங்க. We'll have a clip later on of how they wrapped up that game properly. Edita. Furia, it's so good Monetization to see Brazil is showing some ஆன்ல presence வச்சிருக்கேனா in this group. ஸ்கெட்யூல்ட் And 60 வச்சிருக்கேனா points. That's good for them. 30 Way நிமிஷம் higher up எவ்ரி on the 30 rankings. நிமிஷம் தான் வச்சிருக்கேன் எவ்ரி Orangutan 6 நிமிஷம் கூட நான் வைக்கல with the points. 30 Honestly, நிமிஷம் the தான் வச்சிருக்கேன் consistency show that we're seeing out of ads this to squad viewers is at different exactly times what to we wanna see. maximize And if revenue they're gonna அது continue கூட on நான் like this, enable pretty பண்ணல soon we're going to be saying that squad is going to be இருக்கிறத going நான் வந்து straight to எப்படி the சொல்றது finals because இருக்கிறதே they're creating a bit of a லாங்கான lead there டைம் தான் all the way வச்சிருக்கேன் நான் down to the இருக்கிறதுல team that's in 6th place. Yeah, it's So looking அதனால very, very good for Orangutan to come in today with a win and then a second place. As far as the match rankings go, right? The second place in terms of points. B Esports owner. Yep. 14 So நீங்க தான் points is a big athlete plus amount esports to be player. coming in Yep, to yep, the yep, first yep, Ergo yep. for. I mean, we got 2 I'm also more good with the Ergos for them to studies, come bro. on through I'm here, all but yeah, rounder. Furia able to really just wrap things up. I do want to say big ups to X-Force Rejects as well. They had heaven and they kept it. no. Oh no. Oh dear. College yes, second the year replay la coming on vandu through of the college hottest topper fight I avanga think we've had so far. unfortunately வந்து first question miss ஆயிச்சு. And then the rest of the team going, how dare you? No, we're coming in hot here. Just going to avoid some trees, go around a little bit, and just pile in. It's a very dangerous game of tag with knives. Who does that? This shows the camaraderie, you know. You're like, oh, you took out our leader. Ana How OG இந்த match dare finish you? ஆனப்பா. And this is the energy that All I the love best seeing brother. from Thank you bro. OG. Thank you bro. I do want to sort of Sir, touch on if we உன்ன go போய் back சங்கடம் to சந்தேகப்பட்டுட்டேன் bro. X-Force. என்ன என்ன bro சந்தேகப்பட்டீங்க? என்ன சந்தேகப்பட்டீங்க? They were from bro the brave bottom. browserல Now live they're here. பாருங்க This was ad வராது something- guys. Okay, this is something that they needed to டிப்பு do. சொல்றானே கேளுங்க guys. I guess நண்பர்களே. a little bit earlier on in the stage, but look, you were saying they had heaven. That was good. They were able to have line of sight even when the contention started with Okay, for அக்கா தான் fives பேசிட்டு against இருக்காங்க. OG. They were able to grab a couple of இவங்க பேசுறத பார்த்துட்டு இருங்க நான் ஒரு eliminations செகண்ட் from ரெஸ்ட் ரூம் that போயிட்டு position. வந்துறேன். But the mistake that led, obviously having that, they were pushing out of the building, which Furia, obviously with their 1000 IQ, were able to capitalize on that. But look, they had 16 points heading into today. So having that game pushes them out of that bottom 3, which is exactly what they need to do. But is it something that they can sort of carry on into these next matches? I do feel that they rotated incredibly early. They didn't really have the utility to sort of back up these fights that were happening down on the hill, which any sort of grenade, I think they would have taken that home. So it was a little bit difficult, too early of a rotate for them. A little bit of luck mixed in between it, but let's hopefully we can see more of these adjustments going forward. Yeah, absolutely. I do want to jump in here though as well, as I think this is exactly the game that they were needing to now push them forward into the next couple of games. You know, if you've had kind of a rough day, you do just want to get into the top 5, have a survival game, be assured that you actually can get in there, and then you can come into the next game going, okay, we've made a top 3, we've got some decent points, there's a little bit of pressure off of our shoulders, we've reminded ourselves that we're able to actually compete at this level, and we can go on forward now. So I'm hoping for big things coming in from them. Yeah, and for X-Force, honestly, I don't agree with what people were saying in regards that they got lucky, they were able to defend it off against a lot of people. But moving on to some of the other squads, I actually know we got a clip about Furia that you've been wanting to see, Max. You know what, before you even show it, let's how about show some stats? They were passive, but the thing is, it ended up working out in their Akka, favor அழகா because இருக்காங்க. they were playing that to win it. I just wanted to see a எந்த win from அக்காவை bro Furia. சொல்றீங்க? Genuinely, நெப்சுரா that's what அக்காவை I'm saying. சொல்றீங்களா? After yesterday we didn't லேஸ் get it, but அக்காவை here we go சொல்றீங்களா? looking at the final clip. You might be thinking, oh, they're just going to go from What Chiefs do you mean compound akka straight resuma? into the side of நான் என்ன X-Force சொன்னேன்? reject, akka but no, resuma. they நான் put ரெஸ்ட் ரூம் themselves போயிட்டு between the வந்துறேன்னு சொன்னேன். outskirt of the circle and the middle portion of the circle, meaning X-Force reject, even the side of NGX, Orangutan are all going to be forced naturally into their position. So we have to do, set up a very solid Furia defense. chief And you எவ்வளவு do that, லாங்ல by நின்னுட்டு the way, இருக்காருயா? with an MG3. AKOP வச்ச அந்த knock தான் வந்து இந்த இடத்துல இது ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். MVP prediction of the tournament. I loved it. They now see the number of players is down யார் to just எடுத்தாங்க 2. அந்த Just knock? laid it down, take home that win. That was literally என்ன guys a சொல்றாங்க? perfect finish in terms of execution. from கேமரா Furia. பிரைஸ் 20000ல இருந்து 24000 வருது bro. Overview of what I was sort of explaining, நம்ம like they didn't need to leave that millionsல position. போகும்போது Furia வாங்குவோம் guys. obviously capitalized on that, which is Millions excellent போனா from them. But வாங்குவோம் yeah, I guys. mean, Exports reject. Three bro, should've just interview went. crack Yeah, so looking at பண்ணிட்டான். the overall here, Orangutan now. Interview crack பண்ணிட்டீங்களா? வேலை கிடைச்சிச்சா? டைனோ கேமிங். சூப்பர் bro. Like right now with this squad, மச்சான் bro. they're Hey. having
25-point lead. 11 point lead. 6th place. Top 5 is where you want to be if you want to end up going to the finals. You could end up almost same because the way that they're currently playing is so consistent. This squad could be already going to the finals. I don't care if it's too early, but they're playing like it and they're looking like it too. Shri bro, interview back பண்ண congratulations. Dino Gaming கெல்லாம் congrats சொல்லுங்க guys. Very true. Just based 1 on kill what AKOP happens finish in the பண்ண next second game, kill right? Furia. Full frags as Okay. well. You know, they're starting Bro, to Messi build or their Ronaldo? rapport just a little bit. RRQ. Instagramல என்ன follow பண்ணுங்க bro. உங்களுக்கு எல்லாமே தெரிய வரும். By quite a bit actually. I'm a Team தீவிரமான RRQ, Ronaldo that's fan. not a team I was expecting to see down here. அதாவது எனக்கு அவரோட கேம் and dedication பிடிக்கும். I want to see some praise from him. Though we did see a அந்த little bit higher up on that கேட்டகரியில second page this Ulf. எனக்கு நம்ம அண்ணன் கிட்ட பிடிக்காதது என்னன்னா அவரோட ரொமான்டிக் லைஃப். அந்த ரொமான்டிக் லைஃப்ன்றது என்னோட கடந்த 23 வருஷத்துல வந்து என்கிட்ட இல்ல. சோ அதனால நான் அத பத்தி கவலைப்படல. குறைஞ்சது ஒரு 40 பேராவது டேட் பண்ணிருப்பாரு அவர் பிரைம்ல. Congratulations. Come on guys. Dino bro எல்லாம் congrats சொல்லுங்க. வேலை கிடைச்சிருக்கு. நம்ம கூட்டத்தில் ஒருவருக்கு வேலை கிடைச்சிருக்கிறது. Hold on to that one. But before we even move on, how about we talk about some predictions here, because for everybody currently watching at home, you can go to the EWC. அப்ப மெஸ்ஸி பிடிக்காதுன்னு இல்ல bro. My favorite is Ronaldo. புரியுதா? I respect Messi because மெஸ்ஸியோட ஸ்கில் செட் வந்து I want you to tell me quickly predictions. Mostly in and out தான் இருக்கும். மெஸ்ஸி இது. The next game is going to be 4 thrives. ஆனா வந்து Stop dribbling asking me because apparently I get it wrong and then I get roasted. So don't ask me that question again. Such a cop out. Exports rejects. That's who I want. All right, Exports rejects. Show me. Keep on that momentum going. But we're actually gonna be going to none other than Barty with the defending champions of PMWC, Yangon Galacticos. Are we good? Right you are, Seven. I've got the defending champions of PMWC Oh, joining me on hey, the என்னடா இது? I've got Yangon Galacticos. Smile, let's have a quick chat. You know, cast your mind back to PMWC last year. You guys managed to secure the championship. The way that you did that was by consistently putting up placement points. You didn't play too aggressive. Maybe you just you played should your follow game. his Now romantic you've had life an too. entire Dinesh year Dustin. since then, and you're going to be joining the group stage அப்புறம் tomorrow. Has the downfall ஆயிடும் bro. Already strategy downfall changed? What's the தான் plan இருக்கும். coming into this year's PMWC? இஸ்கா பாத்கா. Especially for the நம்ம strategy, இப்போ I don't group want A ல to use my டாப் or be too much. முடிச்சா பிரைஸ் But மணி we will இருக்கா? prepare for every possible Group A ல situation, டாப்ல இல்ல. Group A ல இருந்து eliminate ஆனாலுமே பிரைஸ் மணி including இருக்கு. we experience in 2025 and in a new situation that might happen. Ancient charms also, we don't Yangon rely on the Galacticos. same strategy because this is PUBG. Yeah. அது PMWC ஈவென்ட்ல ப்ரோமோட் பண்றாங்க பாத்தீங்களா? என்ன Dress bro இது? அப்பலாம் சிரிக்க கூடாது bro. நம்ம வேட்டி சட்டையை பார்த்தா அவங்க சிரிச்சாங்கன்னா நம்ம எவ்வளவு காண்டாவும். Your Yangon Galacticos skin அது அவங்க was just கல்ச்சரியா? released in game a few days ago. கல்ச்சர். It's traditional Myanmar dress, if I'm not mistaken. Traditional Please tell us Myanmar dress. how it feels to have this kind of representation in game. இத ஒட்டி தான் நம்ம ஊரு லுங்கி வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Representing Myanmar and wearing Myanmar culture clothes on the international stage, and also that is so meaningful for our fans and Myanmar people to be. நீ சொன்ன அப்பலாம் டின்னர் போட்டாங்க. Clothes on the international stage. And if you could say anything to your fans who are watching and preparing themselves for you guys to step out onto the stage tomorrow and compete, what would you like to say to them? I mean, இல்ல அதுவும் அமையல எதுவும் அமையல டேட்டிங் எதுவும் அமையலன்னா இல்ல bro எனக்கு நான் வந்து ஸ்ட்ரீம்ல பேசுற மாதிரி எனக்கு நேர்ல பேச வராது Now redeem with perk vouchers. நான் என்ன பத்தி நீங்க ரியல் லைஃப்ல ரியல் டைம்ல என்ன பாத்தீங்க அப்படின்னா என்னோட ரியல் டைம் பர்சனாலிட்டியே வேற. நான் வந்து எப்படி சொல்றது, ரொம்ப கம்ஃபர்டபுள் ஆன அப்படின்னா தான் பேசவே ஆரம்பிப்பேன். கொஞ்சம் கேஷுவலாவே பேச வருவேன். ரொம்ப கம்ஃபர்டபுள் ஆகட்டேன்னா ரோஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிரும் அவங்கள. ஸோ அந்த ரோஸ் பண்றதுல ஒரு லைன் எனக்கு மெயின்டைன் பண்ண தெரியாது. அதனாலே எனக்கு நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ஸ் கூட்டு போயிடுச்சு. And what a fun team Yangon Galacticos has been. Last year in EWC 2025, they were fantastic. It was good to watch Lungi them. and It's good to see them suit. again, Damn. here again. But we're heading in towards Erangel next, map number 3. Let's get it going here, man. Hey, I want to say one thing, right? வெயிட்டிங்லயே வெறியாது bro. இன்னொரு டின்னர் ரோஜி 100 போடலாம். I want that though. I want one of those, man. அது மியான்மர் அவுட்ஃபிட் யா மிராமர் இல்ல. Triple XL
bring it Myanmar தான் சொன்னேன் நானு. Myanmar and Tamil Nadu share history. It definitely does. It definitely does. These guys are looking fly, here. But No whitey sound ah. நான் நடுவுல மியூட் பண்ணிட்டேன் ஒரு செகண்ட். இப்போ கரெக்ட்டா இருக்கும். Here into the second area. Let's go guys. Second area மூணாவது match of the today. After this. எப்படி நாங்க உங்களை ரோஸ்ட் பண்ற மாதிரியானா? Bro, நீ பண்றதெல்லாம் ரோஸ்டே கிடையாது. Points now. I think it's going to be difficult to knock them out of that top 5 unless there's some incredible shifts up in the rankings as things goes on. But honestly, I think OG they're riding high right now. They are feeling good. எனக்குலாம் கஷ்டம்ன்றப்ப என் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் தான்ப்பா வந்து காப்பாச்சு. கேர்ள்ஃப்ரெண்ட்லாம் வந்து காப்பாத்தலப்பா. ஏன்னா வந்து எனக்கு அந்த டைம்ல கேர்ள்ஃப்ரெண்ட் இல்ல அது வேற கதை. எனக்கு இப்பயும் கேர்ள்ஃப்ரெண்ட் இல்ல அது வேற கதை. See Hoxie currently has taken our top player spot in number 1. ஐயோ டாப் மேல வந்துட்டாரியா. Doing a huge amount of work for them with 16. 6 கீழ போயிட்டாரியா போன மேட்ச் கீழ எலிமினேட்டட். How many matches today bro? 6 மேட்ச் bro இன்னைக்கு மொத்தம். Wow. 4357. Come on guys, let's go. அப்பா டாப் என்ன 4300 டேமேஜ் வச்சிருக்காரு. Leaderboards here, but they're right there. They're still in 5th place, but OG already now have a nice point sponge like you mentioned. 46 elimination ya OG 4 tries அப்பயும் 51 elimination bro. Tied up in second and third. ஆனா நடுவுல இருந்தது நடுவுலயும் bro கடந்த 23 வருஷமா நான் சிங்கிளா தான் கேசிறேன். Bottom of the leaderboards RRQ in 14th. Now RRQ அப்படிலாம் ஒண்ணும் இல்ல நீங்க ஜாலியா தான் பேசிட்டு இருந்தோம் first time working hard putting in அது வேற என்னோட work personality வேற stream personality வேற casual personality வேற. Right now they are not playing up to scratch, so they do a little bit more here. 28 points of the 32 the X-Force rejects have been able to grab for that last game. But we do have Naruto skins in game at the moment. Enna bro miss anga poitaru there as well, so you can draw from Naruto character set 2 split mingle aga ready aana yourself in game. ipo vena as we all the viewers of PUBG Mobile are filled with wisdom because you're here. அப்ப 23 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எப்படி அங்கிள் எனக்கு 23 வயசு தான்ப்பா ஆகுது. Naruto jutsu what would it be? I told you circle shift. Wait, John asked me this question. Ringa காட்டுவாங்க காட்டும். I have the same answer. What is it? Maniac. Very nice. I had like such weird deja vu for a second. நல்லது. Damn, let me அப்ப உன்னை பத்தி எதுவும் தெரியாதுன்னு சொல்லுறியா bro? Give me a second. எதுவும் தெரியாதுன்னு சொல்ல மாட்டேன் நிறைய விஷயம் யாருக்கும் தெரியாது. ரொம்ப க்ளோஸ் டு எனக்கு நிறைய கிளாசிஃபைட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் தெரியாது. கோளாறான super early on sitting is knocked and Shiva sitting அப்பா தண்டடாக் என்ன கடைசி இடத்துல இருக்கீங்க கான்ஃபிடென்ட்டா சொன்னேடா பாருங்க போன மேட்ச் ஓஜி என்ன பண்ணாங்களோ அதே இந்த மேட்ச் தண்டர் பண்றாங்க battling it out back and forth. போய் சொல்லாத Reaper is going to get thirsted. Sitting did survive. நான் ப்ரோபாட் ப்ரோ நடுவுல மல்டிபிள் பர்சனாலிட்டி டிசார்டரா இருக்க போகுது. Are you kidding me? So Thunder Talk. மல்டிபிள் பர்சனாலிட்டினா வேற ஆளு வேற மாதிரி நடக்கிறது ப்ரோ. அது வேற. ஸ்ரீ ப்ரோ உங்க ஸ்ட்ரீம் கொஞ்சம் டிலேவா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. டிலேலாம் இல்ல லைவ்ல தான் இருக்கு. நான் கொஞ்சம் 20 செகண்ட் டிலே வச்சிருக்கேன். I was looking up jutsus இந்த குரூப் டெத் சொன்னாங்க TTA AG KRX எல்லாம் டாப் 5 ல காணுமே நாளைக்கு NS லாபிய பிரிக்க போறாங்க அப்படி நம்ம சொல்லி NS வந்து நாளைக்கு எப்படி தண்டர் அட்டாக் ஆனாங்களோ அந்த மாதிரி ஆக போறாங்க போல வைஃப் அண்ட் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்லாம் ரோஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா அவ்வளவுதான் bro முடிஞ்சு தூக்கி வச்சுப்பாங்க மூஞ்சே தூக்கி வச்சுப்பாங்க ஓகே lock down your lunch so no one takes it right so ஒருவேளை அதனால தான் எனக்கு அப்படிலாம் ஏதோ மேல போறது that's right you know what Jimmy வந்துட்டான் I need a res bro I need a res வந்துட்டான் Jimmy nice reanimation shoot circle closing come on bro I'll go with the flying Raijin dude yeah that is cool that is big you can't I think it's just too dang good you know what I'm saying 40 setting போட்டான் 40 அது அவங்க யூசுவலா பண்றதா and I'm right there but இந்த சைடு NGX போடுறானே நேரா கொஞ்ச நேரத்துல செட்டிங் So yeah. Bro, cut off watch party ke edukku we are jumping down towards Sosnovka. Yeah, stream delay. Yes. We do go network idu bro. Idile enakku render avudhu. Ennachu therilla Jio karana avanala dhaan prachanaya irukku. நான் இருக்கும்போது போய் சொல்லாத இந்த மாதிரி என்னதான் போய் சொன்னேன் எனக்கு புரியல already making their cross right now Nick watch party ke irukka stream delay also looking to move across and fourth drives
they're just not holding it. I think they were much அப்படி more concerned having பார்க்காதீங்க a spot அங்க right now. KRX இவ்வளோ ஆடுறாங்கன்னா NSC எப்படி 69 points, ஆடுவாங்கன்னு which is பாருங்க. great. It is good. But we want to see a bit KRX more எட்டாவது they இடத்துக்கு don't போயிட்டாங்க want டாப் to end up dropping out on a catastrophic turn of events coming through towards Come on the guys, end of the live day. பாக்குறவங்களா லைக் போட்டு பாருங்க. சைலண்டா பார்த்துட்டு இருந்த லைவே போய் சொல்லி கமெண்ட் பண்ண வச்சிட்டேன். And with 69, they do நான் have a என்னையா little போய் bit of a சொன்னேன் gap முதல்ல. from சரி ஓகே sixth இந்த மாதிரி place, அப்ப போய் but சொன்னா எல்லாரும் with how கமெண்ட் these teams பண்ணுவீங்களா? are playing, I mean that we've seen gaps like that get Right. shut down in just நாளைக்கு ஹோரா வெர்சஸ் காடல் தான் தரமா இருக்க போகுது ஸ்ரீ ப்ரோ. leaderboards. They have 54. டியான் பாக்குமே வந்து அவங்க செகண்டரி டிராப் ஷேர் பண்றாங்க. காடலோட ரெண்டு டிராப்லயுமே. As a matter of fact, they're one of இறங்கல் the அண்ட் teams that really மிராமர்ல. lead this game right here. பாப்போம். Because things are getting spicy for sure. ரெண்டு ஓவர் கிராஃப்டா KRX க்கு. This is a very difficult zone. We have a nice hard shift down the military. My boys have got the double Shreebro Zanda வைக்கிற That is பிளானட் actually a massive advantage on Sosnovka. You want to keep those up as போர்ட்டி long as கிளம்பிட்டாங்க possible. LGX-ம் கிளம்பிட்டாங்க. You can sort of hide them down Shreebro towards the south side if you want. expecting Gordon to dominate in the group, having high expectation. Man, that's going to be OG மேல எனக்கு எக்ஸ்பெக்டேஷனே இல்லாம இருந்துச்சு. ஆனா OG டாப் ஆஃப் தி டேபிள்ல இருக்காங்க. GodLike மேல எனக்கு அவ்வளவு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கு. ஆனா GodLike என்ன பண்ண போறாங்கன்னு எனக்கு தெரியல. Galaxy are mighty close to each other here. எப்படியோ ஒன் ரிவர்ஸ் சென்டா வொர்க் அவுட் ஆயிடுச்சு. Imagine viewers coming late to watch the matches and getting shocked to see OG not in middle of the pitch. எல்லாம் OG middle of the pitchல இல்லன்னு உடனே கீழ பாட்டம்ல பாத்துட்டு என்னடா நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுத்த பாரியோட பேரு காணுமேடா அப்படின்ற மாதிரி நண்பன் படத்துல வர்ற மாதிரி இருந்துரும். அப்புறமா வந்து எல்லாம் உட்கார்ந்து பாரியோட பேரு டாப்ல on this game. பயங்கரமா Similarly for KRX. Come on guys, subscribe பண்ணாம பாத்தீங்கன்னா subscribe பண்ணிக்கோங்க. பெல் பட்டன்ல கிளிக் பண்ணி ஆல் பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. Nick Galaxy is right on that cusp at the moment. இந்த போன்ல வந்து மேப் ஸ்ட்ரீம் வச்சிருக்கேன் நானு. RRQ வந்து பிரிமாஸ்ல வந்து பாக்குறாங்க. பிரிமாஸ்லனா இது இல்ல. Three matches coming up are going to be so insane. You know what? I'm excited. Me too, and I am just so expectation வைக்காதீங்க. Oh, look at this goat going down. Killer Joe clown is out. Moxie is hurt. So X-Force rejects do cross the clown bridge. live la irukenda. Novo, and they end up getting the better of Goat. Meanwhile, look at this. They're on a glider. Quick-a solra. Position in this next circle. Yeah, it's sad to see as well because it's just going to be Fuchsman as well as Force. Going forward. Kind of plays you want. There's also a crash so it looks like Goat was double gliding, KRX is double hovering. Trend around the map. But yeah, I think for X-Force Rejects, this was cool. I like this from them. I gotta disagree கடைசில with OG underestimate பண்ணிட்டு கார்ட்ல overestimate பண்றப்போ. I think that last match it did feel a little bit lucky. Let's see. Honestly, you play Heaven. அவ்வளவுதான் கார்டலுக்கு ஜெண்டா போட்டாங்க இன்னைக்கே போட்டாலாம் பலிக்காது. Okay. இங்க பாருங்க bro. And that's okay. It's okay to get lucky sometimes. Go to பாருங்க. But it also feels bad when you instantly lose players running out into a singular sideline. I want to see more of it. So that right there is more promising to me than anything. And it's coming in at 8 minutes into the game. Capability to take down a squad moving OG Android la play பண்ணது அட்வான்டேஜா இருக்குமோ கார்டல iOS ல தான் ஆடுனாங்க சோ ஊத்திக்குமோ and actually get some eliminations. I mean RRQ ல ரெண்டு பேர் அங்க இதுல பறந்து வராங்க கோட் இங்க நாலு பேர் வந்துட்டாங்க OG இப்போதான் டிராப் எக்ஸிட் அடிக்குறாங்க அடிச்சாண்டா ஒரு ஹார்ட் ஷிஃப்ட் OG AG AL அல்யூலா எல்லாருமே சின்ன பின்னமா போறாங்க போல crazy water in the middle of the கோட் டபுள் மேன் ஷோ you know what I'm saying, so no splits here. It's just going to be who is the best in order to get ULF வந்து அந்த சைடு bridge block பண்ணி வச்சிருக்காங்க அரோரா இன்னும் இன்ஃபோ இல்ல ULF of airstrip is pretty strong. Good place to play. Could even head over towards 2003 ஆப்ரோனி yep C block 2 OG காலி என்னைய glider வெச்சு ஃபன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க going forward. KRX with the double hovercraft have a ton of capability to move in, but it seems like they may have ditched them somewhere. Oh boy. Look to see the action is starting to ring off those. Furious getting mighty close here. Geekay
நல்லா ஃபுல்லா ஜாலியா இருக்காங்கப்பா கிளைட் வெஸ்ட். என்ன ப்ரோ டிவைஸ் யூஸ் பண்றாங்க? Honor Magic 7 Pro ப்ரோ. Nice jump shot. Ragnarok. Ragnarok. ச்சே. Oh, it wasn't nice enough. Foxyக்கு எதிரா நீங்க அப்படி பண்ணலாமா? Out of the air and shuts him down. Foxy ஆனா கொஞ்சம் பயங்கரமா ஆடுறாரு. Aurora trying to make the cross here versus Ulf. Ulf got across a little bit பாருங்க earlier. ஸ்விமிங்ல வருவாங்க நடுவுல. They rung the bell on this one. நாலு டீம் அடிக்க போறாங்க OG எனக்கு அது மட்டும் தெரியும். Already down. Joel trying to hit. பாய் எரன் சூப்பரா அடிச்சாரியா இப்போ. Shots. I don't know what he was இதுல thinking. பக்கா பிளாக் ப்ரோ. கேல்சியோட பொசிஷன் பாருங்களேன். செம்ம ஆஃப் ஆங்கிள் வச்சிருக்காரு கேல்சி. இவங்க இரன் சைடு மட்டும் ஏறிட்டாங்க அப்படினா கேல்சிக்கு பயங்கரமான ஆஃப் ஆங்கிள். The last player alive here for அவ்வளவுதான் டாப்பும் காலி. டாக் மட்டும் தான் இறுதி ஒரு ஆள். மூணு பேரை முன்னாடி விட்டு ஐஜிஎல் இவரு ஜாலியா விளையாட்டு இருக்காரு. Match number 3. பின்னாடியும் அணி வந்துச்சு. நடுவுல மாட்டிக்கிட்டு இப்ப சாண்ட்விச் பண்ண போறாங்க டாக்க. Going out like this is going to be tough. Shreebro 1976 matches for Aurora if they're going to make it into the top 5. Swimming போட்டா ஓஜி காலி. Swimming போட்டா டெஃபினட்டா காலி bro. Flash, Yudia all pop off here. You can see Maniac looking for some cheeky angles and look at him go. He's going to be able to try and jump all the way to the top. Hey, எகிர்ச்சாரியா மேல. Busting out his parkour skills, showing people this is how it's done. This is how you get up on top. And Ulf is going to have to be mighty careful. இது வந்து நம்ம வந்து இதுக்கு முன்னாடியே நம்ம சேனல்ல பார்த்தோம் இந்த விஷயம் ஒருத்தங்க பண்ணி. யாருன்னு சொல்லுங்க? சாட்ல கரெக்ட்டா சொல்லுங்க. யாரு இந்த மாதிரி பண்ணாங்க? அத மட்டும் கரெக்ட்டா சொல்லுங்க. ஐயோ ரோலெக்ஸ். ரோலெக்ஸ். Nobody's here, right? There's no Nobody's here, right? Are we trigger discipline on this one? What? Oh, gets the thirst though. And he did get shot in the back, right? Am I tripping? No, you're not. That is ballsy to say that. Nade goes fully. And the coach corner. Genesis Vipera. இப்ப ரீசன்ட்டா நம்ம பண்ண வாட்ச் பார்ட்டில. That is correct. ஒரு டீம் பண்ணாங்க. பக்காவா ஸ்கவுட் பண்ணாங்க. இந்த மாதிரி பிரிட்ஜ்ல ஏறி அந்த பக்கம் ஒரு பிளேயரை ஓட கூட விடல. பொறுமையா அப்படியே வந்து ஊர்ந்துட்டே போறாங்க. இந்தியாவே கிடையாது. Oh man, Yusuf getting caught out. Maniac jumped down. Trigger discipline. Thought he was on top of the hole. Trigger discipline troll பண்றதாரு bro. On top here. Interesting. Guys, Shreebro is a 90s kid பாத்தாலே தெரியுது. I thought he was on top of the little tippy top of the bridge, but now it looks like we're going to see Ulf just hard commit. 90s kid மாதிரி தெரியுதா? சரி ஓகே ஒண்ணும் சொல்றது இல்ல. டிராகன் இந்தியாவே இல்லன்றேன். DK கரெக்ட்டா சொன்னாரு. டைனோ கேமிங் தான் கரெக்ட்டா சொன்னாரு. Ulf got a lot of points to grab. I think they're going to mostly scrimsல OG அப்படிதான் வருவாங்க. Let's see. I mean, why not? I mean, Ulf right now this feels like people are feeding them points. Ulf's like they're not even trying to make this difficult for them. OG இன்னும் zone make பண்ணலையா? It's just meals, free meal tickets arriving on the bridge. Yeah, I'll eat that up every time. Circle does move far down towards the southeast though. OG வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க எல்லாரும் போட்டோன்னு. Down towards the southwest side of C block. D+ கியா கொரியன் சீரிஸ்ல பண்ணாங்க. கரெக்ட் bro. கரெக்ட்டா சொன்னீங்க guys. Jazz welcome to the stream. Today goat downfall. And quite a few times. ஆமா அந்த அளவுக்கு பாயிண்டே எடுக்கல. ரொம்ப பொறுமையா விளையாட்டு இருக்காங்க goat. Getting out across that road, you're massively silhouetted in that situation. It's a question of if anyone else has those sight lines. Now this is a big move from our live delay. ஆமா bro நெட்வொர்க் அந்த நார்மல் ஸ்ட்ரீம் போட்ட நெட்வொர்க் கொஞ்சம் பிரச்சனையா இருக்கு bro. RQ you're right now at 28 points. Top 5 is going to be really tough. Like you need to pop. We're going to make a play. Make a crazy play, and in order to make at least to the survival stage, this could be it, right? Like hey, let's take the risk now, especially with Miramar coming up. Let's full send it to the center, and they do make it their safety. So it looks like that bet did end up paying. Oh, as soon as I say that, AJ gets a knock and thirst on. அவ்வளவுதான் RQ வந்து பிரிக்கறாங்க பொளக்கறாங்க. Oh, maybe a little bit too greedy on that rotation. Yeah, well, I would say you should assume என்ன இவ்ளோ ரெண்டரா அது பஃபர் ஆகுது. These very much coastal edges. I think it's a very ஒரே செகண்ட் ரீலோட் பண்ணிக்கிறேன். Unwilling to move now they're inside the circle, and it also seems that there's a lot of teams unwilling to move on the outer edges too. Yeah, I mean that's one of those mistakes you point out, right? Because it's just a pure mistake. Like there's certain last ones match that you can be like, extraordinary. I didn't really expect they handled that question really well. ஆமா bro சது bro கரெக்ட்டா சொன்னீங்க. But that was one where you just kind of lost the player pretty unnecessarily. காணாம போச்சு bro சைலஸ் டீம் சுக்கு டீம் and it's those little tiny ones that நம்மனா யாரா டக்குனு பேர் வர மாட்டேங்குது ஐயோ to your demise. So it could have been like, oh, we could have won the game with 15 points.
but now OG we're என்ன stuck in a செருப்பால third அடிச்ச place மாதிரியே with 2. பெர்ஃபார்ம் You know பண்ணாங்க what I'm bro saying? ஏனா We'll see what happens though. As we கரெக்ட்டா look சொன்னீங்க at this. நேத்து நீங்க தான் சொல்றது As ஜியோ the ரைட்ரா circle goes அவன் though, எனக்கு தான் are we ப்ராப்பரா gonna have a crazy கனெக்ஷன் shift? Does it set அவன் up? இதுக்கு இன்னைக்கு தான் That's ப்ராப்பரா gonna make things interesting. Oh, ஐதப்பா இந்த சைடு எடுத்துறாங்க ஆனா OG இன்னும் மில்டாலே இருக்காங்கயா ஹீலிங்ஸ் இருக்கான்னு தெரியல OG கிட்ட Assuming it's going to move out away from airstrip, it runs AGL கூட கிராஸ் பண்ண விட்டுருவாங்க போல OG கடைசியா தான் வருவாங்க போல They're pretty happy with their spot. Hi Tala Nix, welcome back to the stream bro. என்ன bro இது just now came OG mass பண்றாங்க. Top of the table இருக்காங்க நண்பா. Not they need to move much but they can create some really good impromptu. Qualify ஆகலையா? ஆமா இல்ல qualify ஆகல bro. WBG ஆகல இவங்களும் ஆகல. Realizing now they need to move instantaneously. ஆல்ட்ரிகோவும் ஆகல. பெரிய பெரிய டீம்ஸ் நிறைய டீம்ஸ் ஆல bro இந்த முறை. Flip to a new area. YT premium போட்டுருக்கியா bro? உனக்கு மட்டும் ஏர் வர மாட்டேங்குது. கமெண்ட்ல பாத்துட்டு இருக்கேன். Yeah, I like it. I like it. Your RQ, the zone swapped on Agal over. எப்போ போறது OG எப்போ போறது KRX sorry அது அகல்னு படிச்சு positions with those hovercrafts. அரோரா எலிமினேட்டர் ஒரே டீம் தான் எலிமினேட் ஆயிருக்காங்க ஃபுல்லா சோலோ பீஸ் ஏதாவது இருக்கா கோட்ல ஒரு சோலோ ஓகே teams now taking some of their final spots. Late rotation night teams though still need to get in the ultimate zone. late rotation நல்ல decision தான் Squad OG, they are still way over there in blue, just barely crossing the bridge, super late. இப்போதான் ஆட்டங்கி வந்து ஜோனுக்குள்ள வந்திருக்காரு நான் இதுல மேப் ஸ்ட்ரீம் இன்னொரு போன்ல ஓபன் பண்ணி வச்சிருக்கேன் மொத்த டீமும் OG வந்து உள்ள வந்துட்டாங்க गाइस ஆனா OG வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு சர்க்கிள் எட்ஜ் வர்றது கஷ்டம் எட்ஜ் ஃபுல்லா கிளஸ்டர் analyze how they want to go forward. So if they still think a team's there, Kolakkrapla Aru MVP title அடிச்சிருவாரு போல different situation. MVP title கஷ்டம் bro டாப் இந்த சைடு செத்தானா ஒரு 4000 டேமேஜ் வச்சிருக்காரியா Kind of interesting. They could come down from the hillside and sling into the south side of C block if they wanted to. 8 மேட்ச்க்கு 4000 டேமேஜ்னா மேட்ச்க்கு 500 டேமேஜ் வைக்கிற கணக்கு interesting one. And I think when you if you see all game is flying in towards that eastern side, maybe this is the play and it looks like to be what they Nigma Galaxy ல பாருங்க பிச்சா கூப்ஸ் தான் bro அடிக்குறாரு survive this Oops, பேர் தான் வருது நிக்மா கேலக்ஸில யாரோ வச்சா அவ்வளவுதான் AGAL உள்ள வந்துட்டாங்க பாப்போம் சினா வெல்கம் டு தி நண்பர்கள் thank you for the membership bro it's not going to be thank you for the membership come on guys let's go for 365 likes 2 more likes needed for 365 likes yeah that one real quick badge has been put away தூக்கிட்டாங்க நண்பா yes it has by the flash here. You are playing on the eastern side as well, so they'll double back the hillside again. முடிஞ்ச வரைக்கும் position points எடுத்துட்டு போக வேண்டியதா இந்த மேட்ச். Hilltop, you out of the sidelines for quite a while until you in front of C block. It's not the actually நான் வந்து இந்த military base circles எல்லாம் வந்து டிஃபரண்டா அப்ரோச் பண்ணிட்டேன். என்ன தெரியுமா you even here with military base circle வந்துச்சு எண்டிங் வந்து முன்னாடி நார்த் ஜார்ஜியா எடுத்துட்டாங்க. ஃபுல் அக்ரெசிவா போக சொல்றேன். they blew through them ஃபைட் எடுத்து செத்து தொலைங்க 6 பாயிண்ட் வந்தா போதும். military base circle மேக்ஸிமம் 6 பாயிண்ட் மேக்ஸிமமே 6 பாயிண்ட் போதும் military base circle அப்படின்ற மாதிரி சொல்றேன் எண்டிங். You know what, I want to say one thing. Go. These next 3 matches I was talking about, they're going to be so wild. Bro, right? Thank you for jamming, bro. Very happy that John got his rest before that. Oh, he needs that nap, dude. You'll need that nap because you better be bringing the thunder. ஐயோ அந்த வெஹிக்கிள்ல இருந்தாலும் ஞாபகம் இருக்கு அதோட மர்கயா dude. I just keep seeing these coach cameras. Yeah, the problem is the coach corner cameras is that they're shown for about 2 seconds. We realize they're very sad, and then we take them away. Dude, they're just sad or serious, dude. They're just like... I think the production should keep the coach corner cameras up for a good 15. Yeah. அப்ப கார்டன் நான் இப்பதான் இந்த மாதிரி பார்த்து பழைய வீடியோ டோர்னமென்ட்ல கார்டன் தான ஜெயிச்சது. ஆமா bro, கார்டன் ஜெயிச்சது. ஆனா வந்து அவங்களுக்கு நாளைக்கு தான் மேட்ச். OG வந்து ரெண்டு ஸ்லாட்ல ஒன்னு சாம்பியன்ஷிப் அடிக்கிறவங்களுக்கு இன்னொன்னு வந்து KI ரேங்கிங்ல #1ல இருக்குறவங்க. This is a tough circle here, especially if it does go down. OG zone வந்துட்டாங்க bro. ஜாடியாயோ. There's not a lot of coverage in that area. Extreme late rotation எடுத்து ஒரு வழியா உள்ள வந்துட்டாங்க. Bro, Cos, thank you bro. Sorry, Kaushik, நன்றிகள் பல bro. Still have that on. நன்றிகள் பல for your continuous stickers and gifts. Enigma Galaxy, this is not a horrible spot to play. OG versus KRX fight போயிட்டு இருக்கு. They're down towards the south side of the fence, but we're OG அந்த சைடு கொஞ்சமா penetrate பண்ணிருக்காங்க சர்க்கிள். OG versus KRX ல Furia versus KRX. Can QXZ hit a nutty grenade? Pops it back in the pocket though. OG கொஞ்சம் ஆனா கிரிட்டிக்கலான ஸ்பாட்ல இருக்காங்கயா. It makes sense. பேக் ஸ்டாப் எதுவும் இப்ப இந்த சர்க்கிளுக்கு அவங்களுக்கு வராது. பட் OG இருக்கிற பொசிஷன் வந்து இட்ஸ் நாட் தட் ஆஃப் a ஓஹோ பொசிஷன்.
ஆனா இந்த சர்க்கிளுக்கு அது ஓகே ஏனா உங்களுக்கு அந்த சைடு ஏதோ டீம் இருக்கிற மாதிரி தெரியல Yeah, and the good thing about where Furia except for RJC இருக்காங்க அந்த சைடு லாங் பேக்ல RJC இருக்காங்க OG க்கு பின்னாடி RJC வந்து ஒரு த்ரெட்டா இருக்கலாம் throwing it out OG க்கு sorry OG க்கு பாப்போம் but T Flash discard வந்து பாத்தீங்க அப்படினா லாக் பண்ணிட்டாரு It's up to them to win this fight. Oh, great teamwork there. Geek versus FL. They are fully taking advantage of GK, catching them off guard. I don't think they really expected them to push. And if you're GK, AGI and TTG க்கு fight எடுத்துறாங்க Chinese versus Chinese. Some shots onto them coming on in, but they were able to fully push this easily. Coops playing in God mode. Bro, Coops அந்த டீம்ல பயங்கர கன்சிஸ்டன்ட் ஆடுறாரு bro. It's a naughty pincer they came in with. Zeus around the corner, still on Whoa! Oh Zeus. my goodness me. Nice one. They toast him up a little bit. But he செமையா அடிச்சிட்டாங்க bro அந்த ஸ்பாட் DPS. Lovely to see here from the சூப்பரா நாங்க FL இந்த இடத்துல செம டென்ஷன் அந்த இடத்தை அடிச்சு எடுக்கணும் அப்படின்றது You pincer on both sides. It's hard to deal with if you don't. But what I think is இப்போ அவங்க zone எடுக்கிறது கஷ்டம் so passive edge ல இந்த position points எடுத்தாலே போதும் because we can long way building is best aggressed upon. Always it won't work out bro. Very very well done. And now they have the ability to hold up both KRX. இப்போ இந்த முறை வந்து அவங்களுக்கு அந்த சைடு எதுவும் டீம் இல்ல இப்பயும் RJC வந்து அவங்களுக்கு பின்னாடி தான் இருக்காங்க அவங்க சைடு அவங்களுக்கு இன்ஃபோ இருக்கான்னு எனக்கு தெரியல RJC வந்து பக்கா ஹோல்டிங் போட்டுட்டு இருக்காங்க அந்த சைடு அவங்களுக்கு பின்னாடி பாருங்க அங்க ஒரு ரெண்டு பிளேயர்ஸ் அலைவா இருக்காங்க little mistake allow Team Flash to just push up and get it done. Silence throwing a smoke okay silence என்ன பண்ண போறாரு silence ஆவ போறாரா sorry silent ஆவ போறாரா That's a nice nade. We're just trying to get the M79 over towards play was knocked, but it's kind of just given away where he's playing. Got the pumpy and a nade. This has to be a special. Nade மட்டும் கனெக்ட் ஆச்சுனா ஒரு knock. ஐயோ வெளியில டோர் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஓபன் பண்ணிட்டாரியா அவரு and that nade's gonna knock him out. It's just up to Chief. Next zone does go on over to the wide field. Chief barely getting outside of that. OG க்கு zone இல்ல ஆனா நாலு பேரும் அலைவ் OG ல அது ஒரு மிக பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட் गाइस. Yeah, that goodbye Chief. OG versus KRX வரும்னு நினைக்கிறேன் गाइस. And that is Furia. ஏனா OG க்கு அந்த சைடு பட்ட ஓபன் OG circle எடுக்கிறதுன்றது செம ரிஸ்க் गाइस. The chef in that scenario, that's for sure. Given the position of RRQ and Galaxy down towards that southwest side. இவங்க யாரே RJC OG பொசிஷன் எடுக்கிறது கஷ்டம் அந்த பொசிஷன் எடுக்கிறது பாப்போம் ULF இந்த சைடு வராங்க a lot of little bits of interesting ULS Cruz welcome to the stream bro ஒரு ஆறு ஆமா ஆமா ஆறு பிரிக்கிறா this open area so easy to dodge away. ஏய் OG ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துட்டாங்கயா ஒரு எலிமினேஷன் எடுத்துட்டாங்கயா get a quick replay on this one. Oh okay இங்க நேட்ல முடிச்சிட்டாரா இது sitting and thunder talk. கேட் இந்த சைடு இருக்கும் அப்பேமா அவர் கரெக்ட்டா போட்டாரு கேட்டுக்கு முன்னாடி சம நேடிங் ஸ்கில்யா some crazy if they want to just I mean door இந்த சைடு தான் இருக்கும் survival stage at this point. Top 5 is just way too far away with only 3 matches left. They have to literally win Shri, bro, the player. Let's get into this game here. This is what's important. RRQ RJC முடிச்சிட்டாங்க அப்ப RJC ஒரு த்ரெட்டா இருந்தாங்க நல்ல வேளை முடிச்சிட்டாங்க OG மட்டும் அங்க மேல அந்த சைடு ஸ்லாப் இது எடுக்க முடியாது ஏற முடியாது அந்த சைடு வழியா These leaderboards இப்பவே எடுத்தது bro top 5 Scarface with so much lane to land here, throwing the nades, not trying to give away his position, and gets the lock onto Lord. He's got another though. I mean, they must have passed all the nades. 40 இன்னும் அலைவா இந்த மேட்ச் நாலு பேரும் கவனிக்கவே இல்லையா இவங்க ULF இந்த மேட்ச் கன்வெர்ட் பண்ணிருக்காங்க bro 6 finish bro ULF க்கு ஒரு ஸ்கார்ஃபேஸ் எடுத்த இடம் பாருங்க ஐயோப்பா சூப்பரா பிரில்லியண்டா விளையாட்டு இருக்காரு bro ஸ்கார்ஃபேஸ் அந்த இடத்துல Harun steroids my goodness me 40 bullets left basically Aaron will finish off some decisions from Haru bro satyama but for all this is a large game 8 eliminations coming through and almost impossible OG zone Shri bro they're making happen here வண்டாங்களா உள்ள மினிமேப் நம்பாதீங்க bro அது கொஞ்சம் கோலா they needed this one so bad 24 gets the knock on a Scarface and that is that critical angle taken away so now ஆமாயா OG மூணு பேர் சர்க்கிள் ரெண்டு பேர் சர்க்கிள் எடுத்து 2-2 ஸ்ப்ளிட் எடுத்துட்டாங்க bro ஆட்டங்கியும் இஸ்கார்டும் இந்த பாக்ஸ்ல இருக்காங்க சொல்லி வாய முடியல KRX வந்து ஒரு ஓபனிங் வச்சிட்டாங்க AKO நாக் ரெண்டு பேர் நாக் OG ல Aaron versus Block up close and personal with the shotgun. He's got the range. He switches to the F4. Shuts him down. Block with OG la மூணு மேன்ல making it happen for his team. ஐயோ 4-3 இந்த மேட்சை சர்வே பண்றாங்க bro சூப்பர் சூப்பர் நிக்மா கேலக்ஸி பொளக்குறாங்க
Coops comes Uzaifa out மட்டும் தான் அலைவ் வா கூப்ஸ் 4 ஃபினிஷ் ப்ரோ கூப்ஸ் மட்டும் தான் ப்ரோ ஆடுறாப்ல அந்த They டீம்ல needed him to dunk it into the hoop here, and he's certainly done கூப்ஸ் that. உசுர Looks கொடுத்து to move ஆடுறாரியா away, but now has to deal with RRQ. RRQ ஃபைனலா வந்து எலிமினேட் பண்ணிட்டாங்க They're on set, they're on deck. ஓஜி சர்வேல் எப்படியோ டாப் 6 வந்துட்டாங்க ஓகே இந்த மேட்ச் ஒரு ஃபினிஷ் பாயிண்ட் sweeping up the dust 6 after பாயிண்ட் that. 6 That was டாப் 6 ரெண்டு 3 பாயிண்ட் வந்துச்சு superstars just going 4 3s ஆனா க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்கயா பக்கத்துல 4 3s 7 எலிமினேஷன்ஸ் இந்த மேட்ச்ல single players alive. டிஸ்கார்ட் சர்வே பண்ணிட்டு ஒரு டாப் 3 வரையும் டீம் எடுத்துட்டு வந்தாருன்னா நல்லா இருக்கும் ஆனா 4 3ஸ்ல இவன் உசைஃபா இன்னும் அலைவா இருக்காரு They've got an unreal spot on this one. They just have to deal with Discord KRX zone in the near future, and KRX உள்ளதா இருக்காப்ல ஆமா ஆமா லெட்ஸ் கோ गाइस லெட்ஸ் கோ லைவ் பாக்குறவங்களா லைக் போடாம பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் லைக் போட்டு பாருங்க 4 more likes for 375 likes நண்பர்களே 4 லைக் போட்டு பாருங்க அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பாத்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இன்ஸ்டாகிராம் லிங்க் வந்து பாத்தீங்கன்னா சாட் செக்ஷன்ல கொடுத்திருக்கேன் பின் பண்ணி வச்சிருக்கேன் மறக்காம ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க இன்ஸ்டாகிராம்ல வந்து வாட்ச் பார்ட்டி பண்ணாத ஈவென்ட்ஸ் பத்தி சில பிரேக் டவுன்லாம் பிராட்காஸ்ட்ல போடுவேன் let's go chat top 5 complete பண்ணா finals qualify ஆமா ஆமா top 3 teams one person alive he's done honestly just go out இல்ல ஆமா bro மூணு top 3 teams ஒரு player தான் alive I mean, they're not at the point. That run just out. Don't try. Honestly, run out like is this. hellish. The match KRX கூட நல்ல advantage. He makes it even into that white line of this. So FL நல்ல advantage KRX நல்ல advantage இந்த மேட்ச் கன்வெர்ட் பண்ணிட்டாங்க. It's a hard push. I mean, like பண்ணுங்க like போட்டு பாருங்க நண்பர்களே. You can play. But by the time you show your face, that happens. Yeah, the அப்பா trap set பண்ணி வச்சிருக்காங்கயா. GS பாருங்க FL ல KRX க்கு trap செட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. Wish you come to the door right now. அங்க பாருங்க bro full smoke. Looks to be fairly decent, but Hoxie doesn't jump out. Hoxie coverக்காக நிக்கறாரா லாங்ல அவ்ளோ ஸ்மோக் போட்டு. Okay. Hoxie knock. Oh! QXC bro! கதவு திறந்து ரைட்ல போய் உட்கார்ந்தாரியா அவரு. தெரிஞ்சிருக்கு QXC க்கு செட் பண்ணிருக்காங்க அப்படினு. ஐ மீன் உஷாரா இருக்கணும். ஆனா ட்ரேவோ நாக்கு வினி QXC ரெண்டு பேர் தான் இருக்காங்க. வினியோ நாக்கு QXC நாக்கு. ஜி KRX not able to make the push. GG well played KRX. Though, unfortunately. RRQ still going. ஒரு வழியா டாப் 4 க்கு எடுத்துட்டு வந்துட்டாங்க டீம். ஏய் என்னது இது இந்த டைம்ல பார்த்து பஃபர் ஆகுது. விஸ்கார்ட் முடிச்சாங்க 4th பொசிஷன். ஓகே 4 பாயிண்ட் 4 பாயிண்ட் 1 பாயிண்ட் 5 பாயிண்ட் இந்த மேட்ச். ஓகே ஆனா 4th ரேஸ் பாருங்க bro டாப் 3 வந்துட்டாங்க bro. The bottom spots this game, it's a certainty at this point. But we are centering up over towards horrendously open ground. Last player up for 4th Thrives does get this just one piece of coverage in this circle. Petrol bunk petrol bunk போட்டு வச்சிருக்காங்க. Especially if he's very fortunate to அவ்வளவுதான் இப்போ இவங்க எல்லா ஸ்மோக் யூட்டிலைஸ் பண்ணிட்டு இவங்க சர்க்கிள் போறதுக்கான ஒரு முயற்சியில் ஈடுபட போறாங்க நினைக்கிறேன். Are going to have to push on out of that position. You can see him holding that kind of satellite tower position. Come on guys, 3 match முடிஞ்சிச்சு. 3 match இருக்கு. Let's see. But there's just nothing. It is all wide open field. Everybody just hugging the edge. No Uzaifa alive of coverage they have. You can 5 points. Yep. 4 position point or placement point. Gross, dude. This is very gross. There's nothing. It really is. Yeah, I mean gross. FL நல்லா spread ஆயிட்டாங்க. How many teams will be for next top 5 bro? Though. They get themselves over towards the ballistics. Yeah, ரெண்டு பேர் மேலே ஏறிட்டு இருக்காங்க. It's a good shot from the par. I expect nothing. காண்டாது சரி ஓகே. ஆனா வந்து இப்படி இது பண்ணிட்டாங்க. அது சந்தோஷம். Hazaifa, the pile driver, off in the distance, looking to smash these two teams apart as a solo. Quick tap fire. Top 3 வந்துட்டாங்க. He's going to have to tap fire. He's only got like 70 rounds left, and to make it even less, trying to get another elimination, though Genfoss actually gets that knock on the bows. Watcha, hi bro. He wants all the points here, but it's not going to be enough. That's 4 Thrives out of there. Here we go. It's Team Flash versus RRQ. Arcmaster, nice interview with Flash earlier on. They were looking to find some more success 5 today. finishes There's some decent games yesterday. But can they secure the chicken dinner here at our halfway mark of day 2? Try and get themselves towards a position. Zeus on a position compromise ஆயிடுச்சு. Qualification through the finals in the top 5. Zeus delay கூட பார்க்கலாம் no problems. Has the ghillie suit.
might actually be insanely important here. But they know, they've spotted him. RRQ, a lot on the line for them right now. Win the final. அவ்வளவுதான் guys. FL தான் CD இந்த மேட்ச். It's all up to RRQ here. They needed this win so desperately, especially with ஆனா FL extreme edge, இவங்களும் extreme edge யா. Second run into the top. FL ஒரே ஒரு பிளேயர் தான் அலையுது. ஓகே ஓகே அப்ப RRQ க்கு தான் வாய்ப்புகள். Beginning of that, well, team. எப்படியோ பாரிக்கு வந்துட்டாரு. RRQ தான் சாரி. நான் FL ஓட அலைவ் பார்க்கல. But it ain't going to be big enough. GG finally RRQ ஒரு மேட்ச் சீன் போட்டாங்க when they needed it. Playing off the missile, they certainly Rashid, welcome to the stream. FL choke. ஆமா FL choke பண்ணிட்டாங்க இந்த மேட்ச். FL ஓட சீரியா இருந்திருக்க வேண்டியது நாக் கொடுத்துறாங்க. At this stage of the day, but the fight is not done yet. Come on guys, live பார்க்கறவங்க லைக் போட்டு பாருங்க, subscribe பண்ணாம பார்த்தீங்கன்னா subscribe அடிச்சுக்கோங்க. 20 more likes for 400 likes நண்பர்களே. Breathe a little easier. Ooh, yeah, I mean they definitely are. They didn't breathe well enough to where we saw நல்லது நன்மைக்கு I know. It was just all right, good. You know we're Come on chat, let's go. Let's see what we can do though before we really get happy. அவர் பாருங்க உடனே POV பார்த்துட்டு இருக்காரு. சாரி டெத் ரிப்ளே பார்த்துட்டு இருக்காரு. Versus GK, it was gorgeous. That was gorgeous. Really well Let's set up. go chat. Let's go for 400 likes நண்பர்களே. லைவ் பார்க்கறவங்க லைக் போடாம பார்த்தீங்கன்னா லைக் போட்டு பாருங்க. Just great map knowledge. But more than that, great tactical knowledge of how to play those moments. Dude, not to mention we saw those beautiful setups with those gas cans, right? It just goes to show. ஆமா அந்த gas can பத்தி நம்ம பேசியே ஆகணும். FL து நல்ல செட்டப் யா. ஆனா இங்க பாருங்களேன் நல்ல செட்டப். இதுல என்ன ஒண்ணு நடந்துரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா FL வந்து பயங்கரமான ஒரு ட்ராப் செட் பண்ணி வச்சிருக்காங்கல்ல KRXக்கு 3 கேஸ் கேனை வந்து அடிச்சுட்டு பக்காவா வச்சிட்டாங்க. ஆனா என்ன கதைனா QXG வந்து கதவு திறந்துட்டு போய் சைட்ல உட்காந்துருவாரு. வராங்களா இங்க பாருங்க அப்படியே ஃபுல்லா ஸ்மோக் போட்டாங்களா. ஹாக்ஸி நாக் ஆயிடுவாரு நேட்ல. QXG வந்து உள்ள போக மாட்டாரு, கதவை திறந்துட்டு சைடுல போயிடுவாரு. இவரு கரெக்டா கிரனேட் விடுவாரு, அங்க 2 பிளாஸ்ட் ஆயிடும். ஆனா QXG ஒரு டேமேஜ் கூட வந்திருக்காது. ட்ராப் வந்து அப்படியே எப்படி சொல்றது, ட்ராப்பை டிஸ்மேண்டில் பண்ணிருப்பாங்க. The real question is whether multiple stars can now play as one complete championship team. Their qualification run showed promising signs. Aurora still played aggressively, but their rotations looked more controlled. Their pushes had more support, and the team appeared more connected. That growing coordination was on full display in the final match. Chat. வருதா கரெக்ட்டா எல்லாம் நார்மல் ஆயிடுச்சா? Location ranking. That will be the tournament going their way. Okay guys, பாத்துட்டு இருங்க, நான் ரெஸ்ட் ரூம் மட்டும் போயிட்டு வரேன். ஓகே சாரி லைட்டா ஏதோ வைஃபை சிப் ஏதோ கோளாறு ஆயிடுச்சு போல, அதனால தான் குயிக்கா இதே எடுத்து போட்டுறேன். இருங்க நான் ரெஸ்ட் ரூம் போயிட்டு வந்துறேன், பாத்துட்டு Stiften одоо яагаад гэвэл өмнө жил одоо 2 том дэмжлэгийн 3 дугаар байранд орсон болохоор одоо жишээ аврага авахаас одоо нөө хой суугдсан алдаануудаа ер нь тэгээд бүгд засч орж ирсэн. Тэгээс аврага авахын төлөө ер нь чадхаараа хичээнэ. The MVP awards are already there. The international podiums are already there. Only one thing is missing, the championship. Aurora Gaming arrive at PMWC 2026 as the uncrowned kings of PUBG Mobile, ready to break the third place curse and finally become global champions. Jangan diadu, jangan sampai ke Sep. Dia bisa mati zona ya. Gua main dalam smoke ya. Gua ambil kanannya, gua ambil smoke-nya, gua ambil smoke. Ambil gate. Udah di batu kanan, batu kanan deh. Oke, dari batu. Tanda Sep. Nice. Gitu deh kayak dari tadi. Welcome back, ladies and gentlemen, to PMWC at EWC 26, day 2 of Group A, as we're just 3 games away from crushing Keys. But talking about Keys that don't want to be crushed, RRQ, the team that needed those points, the team that needed to be able to get out of the top 3, I think with that win, they should be able to.
I mean, agreed. I mean, these teams, you can see the desperation that are flowing through all our teams at this present time because they know that this is their last and final chance. They don't get another opportunity after this. They don't get to have a second chance. They're already on day number 2. Now, this performance from ROQ, obviously they were incredibly quiet in our first 2 matches, so having this sort of comeback for them is not, I'm going to say, a miracle. It was obviously well determined and planned. They were able to sort of cause that chaos and that contention right here in the ends of the stages and basically position themselves in such a fantastic way whilst our juggernaut teams sort of fell from there. Yeah, I mean, still really good to see ROQ get a bit of presence here with that massive chicken dinner here on the outskirts of military base. But we saw during these replays, Coops, oh my goodness, Coops, that clutch. There was Ulf, there was Nigma Galaxy there trying to just survive against their grenades, and also 4 Thrives coming in late. But what a clutch from this guy. But eventually you can see the circle very open-ended. Flash just throwing everything against the wall, hoping it sticks, but nothing really stuck for them. And eventually the angles they had was enough to finally secure the very first Indonesian win here. Yeah, and for Flash, I mean, for them to even get second place, this is good as well for them, being able to get those eliminations. But for some of the other squads, it's starting to be a bit of a, you need to start doing a lot better. We've seen Exports Rejects do better. We've seen it now, none other than the team that just ended up winning RRQ do better too, to get themselves out of that bottom 3. As we're looking at a head-to-head here from Flash and 4 Thrives. And 4 Thrives, my gosh, Falak can definitely do his thing. He's still showing that they want to go for that first place because they should be able to go for that first. Is that Glitter? Glitter! Whoa, wait, come back. I actually want to see if we can get a club. Is there any club championship update? Oh, no. But I'm literally going to get one right now, so stay tuned. Ah, thank you. Glitter Explosion, our championship update person. Just the girl. She knows everything about CC. But going back to some of the other with 4 Thrives, right? They're still battling with OG for that first place. If you end up being in first place, you will be able to crush those keys. Yeah, they've been having a bit of a tougher time in the last few games today because the finish is always just a solo of 4 Thrives. We're not seeing like the dominant force, 4-3 players alive just steamrolling every team in these matches. No, it was Huzaifa earlier on in that Heaven finish. It was IQ. I want to see the just dominance of 4 Thrives back in these games because right now it's been a bit silent, but day 1-7 was just so good for them. It should still be enough for them to remain in that top 5. One team that we haven't seen being able to be dominant or even currently in the top 5, if I'm not mistaken, when we get a chance to end up looking at the overall, is Ulf. Ulf is a team that a lot of us were expecting to go straight from groups to finals because of the performance that they have had this year. Yeah, it was about a 3.3 average point for yesterday, just eliminations alone. And for a squad of this caliber, I mean, their first few games to only achieve sort of like 10 points, which is not bad compared to some of the other squads, but it's unusual coming out of this match. And they were able to have that control over the western side. They had that little bit of defense. They were able to sort of get the car and place it on the hill against 4 Thrives. But they were so incredibly grouped in that contention. It just took one of these opening nades from 4 Thrives to be able to eliminate that, and then they just didn't have the ability to maintain that spot. And this squad should be able to do that. I mean, at the end of the day, it was about 8 eliminations coming out of that match, something that they needed, but this is something that they should be doing every match. They definitely should be doing that every match. Now we're looking at the bottom 3 max. We got Alula, Gaming Stars, Thunder Talk Gaming. Thunder Talk has been pretty much non-existent, so I'm sorry, Thunder Talk fans. I'm just gonna skip it. Gaming Stars as well. Alula at one point showed us that they could maybe even try to push for the top 5. That's not the case right now, as they're currently sitting at the bottom 3. I gotta say, unfortunately for the side of Alula Club, it's just 2 players doing most of the work for their side, so I need to see presence from the other 2 players. Hopefully it'll be enough, because right now, 7, it's a 2-point difference between those teams in the bottom 3 and the teams just above them. So Alula, it's not game over, but they need to get these points on board right now. Their non-games literally are 0-pointers. You can't afford to do that at PMWC. Yeah, you cannot afford to do that kind of stuff at PMWC, especially with 3 matches left. You can either make it to the grand finals, you can make it to survival, or you can end up going home, going into this final 3 minutes. Oh, what is this? Oh, well, thank you. What's this? What's this? What is? Thank you, James. I will not throw my even card give us a thumbs up. I threw my card. I've learned my lesson. Oh, sir. wait. This is a PUBG Mobile blind box. There's something inside. Let's open it. There's a Giga Rare one. Oh my gosh. The mysterious, the joyful. Wait, y'all ready for this? Is that the clan or can't? Lace, wait, you ready for this? I want the pink one. Max is already going. Oh my god, you guys are already ripping it. Sorry, we're littering right now. Don't worry, we'll pick it up after this.
Oh, there's more packaging. Oh, I thought I got the special one. Oh, there's a card in there too. Oh, did I just get the one I wanted? Oh, no. Hey, I got the pink That's one. the one. Is that what we get? Let's open it. I got the. Gonna have to put this down I think I here. got the pink one. Sorry, spoiler alert. What did I get? We're clearly not good at opening blind boxes. If you like ASMR, if you like right now. ASMR, here you go. El Clasico. Yeah, Wait. boy. Wait, did we get twinsies? Twins! Wedding. Ah, please let me open this. Yes. Aww. Yes. I like this. You know what? I'm this the rest of the day because we're Hello now guys, heading to I'm the back. final 3 matches of PMWC. மன்னிச்சு தலைமறையெல்லாம் இல்ல. and போயிட்டு EWC கொஞ்சம் 26 சாப்பிடுறது ஏதாவது Group எடுத்து A. வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மிக்ஸ் Who's எடுத்துறோம். going to be making it? This is awesome. Loving it. Some excellent blind box openings coming there through from our analyst desk. And they're having a good time. Our என்ன teams சொன்னாங்க? probably less so. 'Cause எவ்வளவு it is பாயிண்ட்ஸ்? getting 3 பாயிண்ட்ஸ் sweaty. லீட் தான் போல. Yeah, that's the thing about blind Yeah, boxes, அந்த போன அங்க John. You போட்டுட்டனா. never really know what you're going to get outside of the predefined list of items. But obviously in PUBG Mobile, kind of similar. You always know what you're aiming for, but you never know if you'll get it. Some teams definitely getting more than others. Yeah, right now, hot contest on the bottom bubble, and it's going to be a real fight for them to try and join some of the teams maybe in the survival stage, not to mention the top 5 going straight to those grand finals. We're going to be heading over into Erangel for the last time of Group A. As the plane path sends on over, looks like we're coming from North George, cutting down towards Nova way. I'm back. Towards that military base. We saw that military circle finish. I'm back, in the guys. last match. It did Do get a you little have bit messy amnesia, around boy, one yeah? way. Let's see if we can tidy things up here. Today full இறங்கல் தானா? இல்ல bro. Last 2 match மிராமர் bro. First match rondo. Into our last 3 games. ஆரம்பிச்சாங்க match கணக்கா. For some teams, John, that's the amnesia இல்ல. ஆனா வந்து எப்படி சொல்றது? It's not just the last few games they're playing today. It could be the last few games they play this entire tournament. And obviously for what we've Guys, are we going to finals? Season throughout this year. Back to இன்னும் 3 மேட்ச் இருக்கு. 3 மேட்ச் கடைசி 3 மேட்ச் தான் தெரியும். To really arrive in Paris, France here at EWC. Device name வந்து if it's taken Honor away from you Magic 7 Pro bro. It's going to be such a gut-wrenching feeling. Well, that's going to happen. It is Monty, going welcome to to the happen stream. necessarily to at least 12 players. Yeah. Because Last 3 2 of these Miramar. teams are going to be going home, as the desk was talking about before. It's, you know, Alula on that bubble right now, 33 points to 35. Plate They need to jump up a little bit further. It's a little bit further to go for the teams beneath them as well, but it is still all to ஆறு play அப்படியே for as we பின்னாடி enter போயிட்டாருயா. half of the day. Over military base, looks like Hoops we've got 18 3 teams finish dropping உயிர் out. கொடுத்து விளையாடுறாரு பா நிக்மா will கேலக்ஸி be காகானா. heading on through, trying to make their way over to Novo. A very heavy west plane path. bro இந்த ஷானா பிகண்டி It is a bit. வைக்க மாட்டாங்களா? இல்ல bro அது முன்னாடி வெஸ்ட் நாங்க தூக்கிட்டாங்க அப்புறமா. Kind of rough circles so far. Mate, past day, especially today again. It's been a bit aggro. This is one that I imagine for Go Team is probably going to look up and go, you know what, it's not that bad. We love a late rotate, guys. This is the dream. Yeah, grab some of those hovercrafts, pull a KRX. ஓஜி மாட்டிக்க போறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் guys. And get in late into the game, or at least try to. Looks like Flash are on the hunt. They've spotted 2 players in a buggy. Out of the way. அவ்வளவுதான் Flash தூக்கிடுவாங்க. Spray down. Doesn't quite connect on the first one. Reload. Leaning out the window. 3 players ஓய் in the car. SMG இவங்க கிட்ட 2 வண்டியும். Looks like X-Force I mean 2 கண்ணுமே. Wily to it. Yeah, Win looking for the lineup. Full gangster level play. Finally தூக்கிட்டாங்கடா அப்பா. With the boys tracking nicely. That's going to be the bonnet over the top of Reverb to get their first Elim hard hammered in. Honor Magic 7 Pro அவ்வளவு நல்லாவா You've இருக்கும். dropped into a field and you've been mowed Sponsor over by a பண்ணிருப்பாங்க. vehicle. Far from it. Yeah, absolutely. Do want to be keeping all your players alive right until the very end, Jackie. That is a top tip for PUBG Mobile. That they are going to be playing on and right Players on the bubble என்ன as device well plus in என்ன that headset 13th use place பண்ணுவாங்க. position. Headset எனக்கு It is தெரியல. rough stuff, especially Device given வந்து that they're one of the சொன்னனே few அந்த teams who's Honor already Magic dropped up 7 Pro. towards this north side, right? With 4 players, they have such a better opportunity with Severny to grab everything that they want. And if you guys want to grab everything that you want, make sure that you're joining the Uzumaki Naruto event to make sure you can get the chance to draw those beautiful skins that have been added to the game over the course of it. Majazon
and see if you can take the zone hashtag 3 vandanga. Well, you have to wait for that probably. Which again proves my theory that day. ஞாபகம் இருக்கா நான் அன்னைக்கு ஒரு zone theory சொன்னேன். 3 இறங்கல் மேப்ல 2 இறங்கல் மேப்போட ஃபர்ஸ்ட் zone சிமிலரா விழும் அப்படினு சொல்லிட்டு சொன்னனா அதே மாதிரி விழுஞ்சா இன்னிக்கும் நிறைய நாள் பார்த்துட்டு இருக்கேன். நேத்து மிராமர் மேட்ச்ல என்ன நடந்துச்சு? ரெண்டு மேப்புமே லாஸ்ட் லியோன் சைடு தான் ஃபர்ஸ்ட் zone விழுந்துச்சு. Well, that would nowadays lot of zones comes to northeast side. Na day wise solran bro. Makes it far harder to actively fight. ஒரு நாளைக்கு 3 இறங்கல் இருந்துச்சு அப்படினா அதுல குறைஞ்சது 2 இறங்கலாவது first zone ஒரே மாதிரி விழுது. This is going to be a bumpy ride. Yeah, they're only 2 points ahead. They definitely need to have everything play into their tune if they can get it. Team Flash very happy to be able to add another point to their tally, try and solidify themselves into the top 5. Because of how the playing part was sat, it did exacerbate those vehicle drops, which is why you see that sort of conflict. And then trying to break out to the east, you kind of are going to expect it on a situation like that when you start all the way out on that northwest side. So BMPS ஃபுல்லாவே round 1 round 2 round 3 round 4 நாலுத்துலயுமே godlike வந்து north eastern side north western side விளையாண்ட zone தான் அதிகம் 4 ரவுண்ட்லயும் என்ன bro flank 40 flank இந்த அடி பலக் ஆமா bro well you know you're relatively MVP contender bro far more with a 2-2 split, being a bit more proactive. We've seen that over the course of the flow of games today as well. Opportunity that they might run into some bystanders and possibly get a read on it. With this setup, it's TTG just nearby, Ulf and then Flash in the middle as well. John OG been looking a lot more Nigma Galaxy க்கு Coops க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா டீம் சப்போர்ட் பண்ணிடுச்சு அப்படினா Nigma Galaxy Coops கூட அடிப்பாரு. Really picked things up today, obviously taking that top spot right now, just about pipping bro final or group stage match இது Balamurugan welcome to the stream bro இது வந்து group stage bro again very closely for position, but for both of these two teams it's about that top 5. It's brilliant that you have that sort of step up. Tension irukku bro, chill bro. They have really been the upcoming 3 matches no match ku 6 point edutha podum bro. They've been able to establish 2 such heights, but yeah, for Orangutan they're looking much more coordinated today. They're looking like they really have it figured out in a lot of situations, I think it's safe to say. Orangutan என்னதான் டாப் ஆஃப் தி டேபிளா இருந்தாலும் இப்பயும் அக்ரெசிவா ஆடுற டீம் அப்படினா 4th race தான் சொல்றாங்க. Just going to top that one up right to the tippy top and off he goes. Falak on the road again. Falak was kind of crazy with it at the end of that last match, right? Sending forwards over towards I think it was Nigma Galaxy. Before this meta, a lot of near primas zone now. This meta only zone comes north. Who took it down from Nigma Galaxy. But yeah, it was really quite nutty. Cut off 95 off there. Unfortunate that Coops did 95 ரொம்ப அதிகம் நினைக்கிறேன். Talk about Falak the way they do from 90 வெச்சிக்கலாம் cut off. I would say நீங்க ஏன் bro ரிட்டையர் ஆயிட்டீங்க ஏஜ் ஃபேக்டரா responsibility fair enough man. I think you know certain times no என்கிட்ட அந்த டைம்ல டிவைஸ் இல்ல and if you can wreck yourself in those moments we've seen when he does need to sort of realistically understand it's time to play a bit slower, device a bit more defensive. He can hit that switch but he's so damn slick with it in firefights that honestly I'm pretty excited seeing him giving it. He started off day one with absolute fanfare of performance. அதனால production unit focus பண்ண ஆரம்பிச்சேன் device they might run into some uncomfortable water though. You got this wrap over the bridge from Aurora, KRX just up ahead, and 90 with a 4-man split from Nigma, not too far away either. Yeah, still in Pachinki though, and if I know anything about them, they're going to stay there until zone 2, and then see where they can go. Okay, no, they are on the road now, so they have finally looked to leave Pachinki. As we hop over on board with Geeke, they are currently moving out towards the east side of Roshok, trying to find a way to maybe have a chance to cross the river later on. It looks like Orangutan are further ahead in that pursuit though, and that's going to make things difficult. Will cause a bit of a roadblock there, and instead they post up in some of the buildings. At the moment, with the river as it sits, Geeke என்னடா 3 கோச்சா the eastern side of this circle right now because it's so much more mobile. Teams out there are going to அதுலயே ஒருத்தர் ஹெட்போன் போட்டு பாத்துட்டு இருக்காரு. ஓஜி அடிக்குறாங்க Geeke. ஆனா இதெல்லாம் த்ரெட் இல்ல. Drop down south if it comes to it, but the teams around the river, they're going to be blocking each other. 40 is the only team in top 5 without even one chicken dinner. It's very very difficult to try and make that rotation. Aurora CD ஆமா எடுத்துறாங்க. That's where you have to find yourself. That's Aurora CD எடுத்துறாங்களா? End up going. But yeah, I'm looking at the teams on the east and thinking they're going to have a better time of it in towards. ஆமா நேத்து எடுத்தாங்கல Aurora ஒன்னு. Fair enough man. KRX against இறங்கல் மேட்ச்ல ஆமா. Doesn't always present itself.
Sometimes you've got to just roll with the punches. Finals போற road map சொல்லுங்க bro. We did see a little bit of a read there from Geek. Bro, Group A ஓட top 5, Group B ஓட top 5 direct finals bro. Group A ஓட bottom 3 and Group B ஓட bottom 3 eliminated bro. அதுக்கு அடுத்து மத்த டீம் நடுவுல இருக்கறவங்க எல்லாரும் survival stageல இருந்து top 6. This is going to get spicy soon though, John. A lot of space that's going to be taken away. How many matches for one team? ஒரு டீமுக்கு வந்து ஒரு குரூப்ல 12 மேட்ச் கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ் போயிட்டாங்க அப்படினா 18 மேட்ச் சர்வைவல் ஸ்டேஜ்ல 12 மேட்ச் வரும். On the north side of this circle, again those teams out to the east side going to have better access to this one, but I'm looking at RRQ and wondering what their moves are here. It's a difficult spot for them. Do they try and force their way across the bridge? There's potential for them. டீமோட மேப் கண்ட்ரோல் பாருங்க அந்த இடத்துல. As time ticks away, it's going to get less and less likely that they can make it unscathed. First zone center milling பண்றாங்க. ஆனா செகண்ட் zone பயங்கரமா டீம்ஸ் மேப் கண்ட்ரோல் பண்றாங்க. Looks fairly uncontested. They might just இந்த டீம்ஸ் வந்து செகண்ட் ஜோனோட சென்டருக்கு எப்படி நம்ம ஊர் லாபில வந்து அப்படியே குறுகிட்டு உள்ள போவாங்க அந்த மாதிரி போக மாட்டாங்க நிறைய டீம் எட்ஜ்ல நிறைய டீம் காட் பண்றாங்க எட்ஜ் இருந்தாலும் பரவாயில்லை அப்படினு சொல்லிட்டு 10 points for that one as well. Lovely work there, John. He's probably damaged the vehicle a little bit in terms of resale value, but hey ho, for what it was a nice rotate right up the ramp. You know what? A chicken dinner is worth any resale value drop, so we'll see if they can leverage that position over on the east side. அவ்வளவுதான் தண்டடாக் எலிமினேட்டர் நினைக்கிறேன் 10 பாயிண்ட் 20 பாயிண்ட் எடுக்கணும் அப்கமிங் மேட்சஸ்ல 20 இல்ல 30 பாயிண்ட் எடுத்தாங்கன்னா சேஃப் ஆயிடலாம். Brand for 4 thrives as well, isn't it? Style from what we've seen. And I wouldn't be surprised if we get a bit more of that. Right now they're looking over just towards Majasti. Hasim, welcome to the stream. But once bro, நான் ஞாபகம் இருக்கா ஒரு நாள் டிவைஸ் என்ன எடுக்கணும்னு கேட்டேன் இன்ஸ்டால DM பண்ணியிருந்தேனே இப்போதான் Trident Ignite round 1 போயிட்டேன் bro. Really big ones, but they're full of those. Congrats bro. Asha King Ashaga install. Congrats bro. Bangers. Let's see if we've got a banger of fight on. Congratulations between Team Flash and Gaming Stars. Win pulling the pin. It looks like the opener has gone well, but Bozy has already fallen as well. So it is not looking super healthy. You've got KRX also poking their noses in from the south side of this fight, Jackie, which is going to potentially finals la smash rule irka ama irukku scenario. Well, more uncomfortable than it already global events ellathirme vandu smash rule irukum except for our southeast region. Stars trying to rebuff Team Flash. I mean sorry. South Asia region la mattum smash rule illa. Slightly creep around the wings. Adu southeast region on the periphery. Southeast Asia la Swash going in. Ooh, trying to swing the broadsword. Whoa! Contact. Top's good for one quick flash back. Rolex with the heavy artillery doing damage as well. It's a trading blows right now, but this is looking like a pretty good recovery for Flash, John. Yeah, it looks that way indeed as Gaming Stars go down. Gaming Stars வந்து என்ன சுத்தமா இம்ப்ரெஸ் பண்ண மாட்டாங்க guys. Some really cheeky angles being held there. The PMWC on the inside of the building not going to matter too much, but it does probably feel a little bit more Andrew Garfield நீங்களா ஹை ப்ரோ பெட்ரோ பனி taking those shots at you. In the meantime, we saw a player smash roll na enna bro அது kind of a பெரிய கதை நான் ஆல்ரெடி ஒரு ஷார்ட்ஸ் போட்டுருக்கேன் பாத்துறீங்களா find too much more luck out in the open as they rotate towards the wizard tower here. This is very smash roll SriOP போட்டு பாருங்க அவரோட நினைக்கிறேன் Yaz feels he is completely isolated and Saf G has nades for days. He's got one more bottom 3 யார் தெரியுமா Man, that's clean. RJC Allula and the இன்னொரு டீம் knocks them down. 10 points for that. GSTR இவங்க தான் bottom 3 ல வருவாங்க. FL பயங்கரமா ஆடுறாங்க. PUBG Mobile though and they're living their movie. Fire power இருக்கு bro அந்த டீம் கிட்ட tremendous fire. Center zone ya OG. 3-man squad from this point forward. அப்பா Aurora side full wide zone Aurora side the Galaxy rotate that we saw the AGL summer rotation எடுத்துட்டாங்களே forward duo actually rotated back around the side and re-injected from that south edge and now Nick the Galaxy sit on the south side of this one should potentially have a pretty good position into the circle before zone random ஆதானே விழுகும் side could make that difficult எல்லா யாராச்சும் fire through from AGAL first set பண்ணுவாங்க random the north side of the Yaz Lake followed by Alula, but they're going to have to try and cross the bridge. It looks like that Rossok bridge is going to be available for them. But they got it. Pressure la irupanga. OG doing very well. So nammala nalla play pannumnu sollite irupanga. What your opinion? Ama bro. Could be sat underneath. I suppose the paralysis by analysis on that one. இந்த வாட்டி EWC ல FF ஃபைனல்ஸ் போயிருக்காங்க. இப்போ OG BGMI ல போயிருவாங்க. Right now more of a scouting party. Wide zone na enna bro.
Wide zone வந்து ஒரு zone hard shift எடுக்குது அப்படின்றப்போ அதுக்கு முன்னாடி zone வந்து எல்லா டீம்ஸும் previous zoneோட சென்ட்ரிக்கான ஒரு பொசிஷனுக்கு போயிருப்பாங்க bro. அப்படி சென்ட்ரிக்கான ஒரு பொசிஷன்ல இருந்து சடனா ஒரு hard shift அடிக்குது. டீம்ஸ் எல்லாரும் சென்ட்ரிக்கா பொசிஷன் அதாவது first zone சென்ட்ரிக்கா பொசிஷன் பண்ணிருக்காங்க. செகண்ட் zone வந்து அப்படியே அந்த first zone ஒரு ஓரமா hard shift எடுத்தது அப்படினா அந்த சைடு எந்த டீமும் இருக்காது. அந்த எந்த டீமும் இல்லாதது தான் wide zone னு சொல்லுவோம். And it will go down, not quite getting the flush. Empty zone, empty region of the zone da wide zone. Yenda team illama irukku. The spray down needs to come through, but the rest of Flash not quite in position. Hard shift side most 80% of the time வந்து wide ah irukum. Zeus moves into an off angle though, and that could be the high ground they're looking for with Go. Beginning stages of the matches, early stages of the matches. On every front, Falak will be back though, and he will look to get some healing done. Fourth drives look to maintain position on the east side. Yeah, I want to see if they can really dig their heels in and hold on to this. Tops attempted to get a large dash on the nade, but not enough distance to hit that one. And on the double back, he spotted out easy connections from Hooksy and Tree. That's going to be him left. இந்த இடத்துல இங்க ஒரு குழி இருக்கு பாருங்க. இந்த குழியில வந்து நீங்க ஒரு பிளேயரை போட்டு உட்கார வச்சிட்டீங்க பத்திய வச்சு அப்படினா சடன் ஸ்லாம் வந்தா கூட ஈஸியா இது பண்ணிடலாம். கிராஸ் ஆர் வச்சிருப்பான் பாருங்க அந்த டிப்ல. சடன் ஸ்லாம் வந்தா கூட அந்த ஆங்கிள்ல இருந்து சர்ப்ரைஸ் அடிக்கலாம். Zeus துரத்திட்டு போறாங்க பா KRX. On the east side, really getting hounded. Night Tail UV, hi bro, welcome to the stream. Zone left away varudhu. We're about to see that next stage coming through, and as soon as you start getting good observation, bro. It's not going to work out well for you. This central area, Ulf's compound, super important. Correct. With this next circle shift coming on through, if it heads out to the east, it's going to guard a lot of access for the teams on the north, out to that west side as well. But I'm looking at Enigma Galaxy here. Open zone, bro. They found themselves in a pretty solid spot. Slam அடிக்குறாங்க நினைக்கிறேன் OG கிட்ட. GK as well, holding down that area, could potentially be on to a winner. OG இந்த மேட்ச் ரொம்ப கஷ்டம். Thundertalk, slap bang in the middle, might just have what they needed because சுத்தி டீம் பின்னாடியும் டீம் ரைட்லயும் டீம். We'll see if they can make it happen. பாப்பா என்ன பண்றாங்க? Hot shots being taken towards RRQ as well, with Alula finally making their push down. We had that split from either side of the squads of AGAL. And Alula being thrown into the blender. RRQ attempting to get the shots on target. Fury, a third party, as Chief starts to strike. And they might be able to clean up onto this as well. Force the issue back onto Alula, following the damage they've taken from that investment. சொல்ல மாட்டீங்களா bro, லைட் டிம் ஆயிருச்சுன்னு. இப்போதான் பாக்குறேன். See if they can consolidate, re-engage a little bit stronger. That north side does need to conclude faster because the circle has just started closing. AGAL on the west edge, that slow west side swipe is going to work out well for them in terms of staying alive, but the west insert may be a little bit more tricky. On board with Furia as they take a tumble, but it's what can he do here? Closing the gap with the shotty, quick switch to the primary as well. Tracing not quite on point to get the back tag off. Furia do dip out, but you can see the damage is already done. அவ்வளவுதான் fourth zone வந்துச்சு அப்படினா பயங்கரமா ஃபைட் வர போகுதுன்னு அர்த்தம். Surviving the operative term and not this time. எல்லா பொசிஷனும் பாத்துக்கணும். திடீர்னு இந்த டைம்ல தான் வந்து கோலாரான டிஸ்டன்ஸ்ல எடுப்பாங்க டீம்ஸ். And they say hello to the top team as well. Alula வந்து நார்த் சைடு இருக்காங்க. They are making that break for the survival stages here and now. R3B என்ன 4 ஃபினிஷ் இருக்காங்க Alula still double digits apparently, but Alula bottom team சொன்னா பார்த்தா என்ன bro 7 finish எடுத்து வச்சிருக்காங்க. That's what they're வச்சிருக்காங்க. looking for. As far as they can go in this match, they will start to put a buffer between them and the two teams beneath them who have already been eliminated from this match, which is brilliant news. The match Thundertalk oda match chasing down GK and potentially RRQ off this match. Exactly, see how far you can force this one. Do not leave fate in the hands of the other squads that are nearby. Aurora ka avlo nalla wide zone irundhathu. Paava ana zone hard shoot edichu cluster side. The PMWC. Enna zone idu? And write history for yourself. We got the POV open zone right now. There was that two split players at the further backside from Foops and Moxie that were watching the rear. They're going to move up onto him safely in the compound. AGAL not too far out either. Been a whole lot quieter from 4-5 sitting pretty for some time. Alula meanwhile has been forced to fight. And it seems like again they are willing to do so. Brief opportunity to loot. Yasser further back. Vehicle taking some shots. Do need to get that healing done nice and quickly. It's just not going to be quite enough. The play zone takes him down. Some tags coming on through. And he will fall. Unfortunate there to lose one. But yeah, for Alula, this may be as far as they can go.
I was hopeful that they could find something maybe against Ulf, pushing in nice and quickly from the north side. But yeah, the doors are starting to close, the windows too. You eliminated 2 teams in a minute. They're going to have to smash something if they want to break their way through. Falak now in contest again, peeking over the ridgeline as KRX may have their attention diverted down to the south side. KRX on a bar. So low though from the sustained damage they're taking from outside of the blue and the pot shots, even with R3B getting KRX. They don't have the gap closed to get in their face and convert from it. Left effectively. R3B try as he might to get anything more here. At least make it a dire game for KRX. That was the closing play. He does manage to get the knock onto Hoxie and Binny. Come on guys, live பாக்குறவங்க லைக் போட்டு பாருங்க, subscribe பண்ணாம பாத்தீங்கன்னா subscribe பண்ணுங்க, bell button click பண்ணி all press பண்ணுங்க. KRX going to have to try and recoup something out of it because they do only have 3 players now playing. No knock Hoxie la. The circle's going to push them away from their position. Ulf on the north side is a major roadblock for them as well. This 2-1-1 split that Ulf are holding right now, it feels a little bit greedy. பண்ணனும்னா நிக்மா கேலக்ஸி sama angle கிடைச்சிரும். Those knocks have come out to the east side. கொஞ்சம் அவங்க அந்த டிப்போ விட்டு வெளிய வந்தாங்க அப்படினாலும் ஈஸி angle கிடைச்சிரும். இன்னால angle இருக்கும் நிக்மா கேலக்ஸிக்கு. இவங்க இருக்கிற செட்டில்மென்ட் to move if it comes to it, but Aaron also needs to jet on in. ULF ஓட மேப் கண்ட்ரோல் பாருங்க bro இந்த சர்க்கிளுக்கு. ஆனா OG வந்து ஒரு ஓபனிங் வெச்சாங்க அப்படினா ULF ஓட ஸ்பிளிட் இது பண்ணிடலாம். ஸ்பாயில் பண்ணி விடலாம். Split the squad into only 2 effective players remaining alive. AGAL hunkered themselves down towards 40 நல்ல மேப் கண்ட்ரோல் புடிச்சாங்க அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா. Ooh, backstab though as Joel gets eyes webcam name and price bro. Logitech HD 1080p இது price ஒரு 12000 வந்திருக்கும் நினைக்கிறேன். செக்யூர் பண்ணிட்டான். To embroil to the north side. KRX win the secured does need someone to move out and pick him up. The rest of the team are further out to the northwest and it might just be too far for them to go. Giving up on their compound. Goat இப்ப சாவ போறாங்க. Decision to make and Aurora and Goat எடுத்துக்கிற டிப்பு மட்டும் பாத்துக்கோங்க. To take down the rest of the Galaxy. The nade protocols have been good so far. Let's see if they can do it again. Aurora lining that one up. Good splash damage into the back. Force fighting from a distance. Moxie so low as Foops gets knocked. And Force living on a prayer there, but the double nade is enough to stop it. Only really Moxie that remains alive, but the nades don't stop, John. Oh dear, that old goat does need to OG chasing the one and only. Hey, 2 man loss ya OG la. Aurora stay alive with 3 man loss ya OG la. ஆத்தங்கி மட்டும் தான் alive. ஐயோ இந்த மேட்ச் 0 பாயிண்ட்ரா. Stuck into maybe a little bit more. Zal கிட்ட 7 need. Reefers does have the challenge. Steps forward, Safji wins it. And Doc just wasn't there. ஐயோ இந்த மேட்ச் 0 பாயிண்ட் போட்டுருவாங்க போலயே. குயிக்கா ஏதாவது ஒரு டீம் எலிமினேட் ஆனாங்கன்னா OG க்கு ஒரு பாயிண்ட் பொசிஷன் பாயிண்ட் ஏறிடும். Looks to try and find. ஐயோ ஆட்டங்கி எலிமினேட்டட் நினைக்கிறேன். Managed to get back behind the headland. ஆட்டங்கி 1 HP ஆமா எலிமினேட்டட் அவ்வளவுதான். OG 0 பாயிண்டர் गाइस. ஒரு டீம் எலிமினேட் ஆகணும்னு நினைச்சேன். அந்த ஒரு டீம் OG ஆயிருச்சு கடைசில. சே கவலையா இருக்கு गाइस. Low on health, about a quarter of his HP remaining. எனக்கு தெரிஞ்சு இன்டர்நேஷனல் பேஸ் கூட கேட்ச் அப் பண்ண few years BGMI கொஞ்சம் ஆப்டிமைஸ் பண்ணா no opportunity to catch your breath. Geek na bro OG on top இந்த மேட்ச் இருக்க மாட்டாங்க bro. But other sharks are in the water. Second வந்துருவாங்க. Smell that blood. Airing out in the open, not gonna matter though. நல்ல விஷயம் என்னன்னா go to FLO eliminated. The knock sent over there. அரோராவும் ப்ளீட் ஆயிட்டு இருக்காங்க. Scout out could maybe be dangerous, but they don't have their wits about them. But I'm hoping that they do right now. They will try and maintain that control over the northern side. Thunder Talk Gaming. யாருக்கு சர்க்கிள் இழுக்க போகுது? ULF ஆன இந்த மேட்ச் பக்கா கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டாங்க. For a long time. They can stay there for a little bit longer, but I imagine you're going to have Aurora and Ulf on your doorstep pretty soon. இந்த மேட்ச் ஓவர்டேக் பண்றவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் OG. That's not a collective that you want at your front door. It's going to get messy pretty quickly. நீ ஓஜிக்கு சப்போர்ட் பண்ண exit side towards off TTG. பண்ணாத bro. Just trying to keep their tails tucked between their legs. நான் எதுமே சொல்லே ஓஜி பத்தி. For at least an opportunity that's given to them. KRX that suffered heavy damage from that backstab. Making it uncomfortable did result in the downfall of Binny. 40 eliminate பண்ணாங்க அப்படினா ஓஜி #1 sustain பண்ண முடியும். Smoke coming out the bonnet. Not the best of health, but you'll take it. It's the only thing on offer. இந்த 4th drives இங்க இருக்காங்கல இந்த இடத்துல ஒரு டிப் இருக்கும் 4th drivesக்கு எதிர்ல அப்படியே நேரா depending on their timing though because 4th drives அந்த டிப் யாருக்குமே தெரியாது underrated டிப் ஒரு மாதிரி where do they target and if you can find
a cheeky little insert into the back of a ஏனா எல்லாரும் வந்து அந்த செட்டில்மென்ட் எடுத்துருவாங்க அந்த டிப் சைடு ரொட்டேஷனும் வராது அந்த அளவுக்கு அந்த டிப்போட பிரசன்ஸே நிறைய பேருக்கு தெரியாது KRX might just be walking straight into the fight. Hey bro, hi Roman Gauri, welcome to the stream bro. They want to get stuck into this one, battling down Roman the ditch, Gauri, but let's see if they can withstand the blows from Ulf. ULFA KRX. Kaus buckles to Oxy. There's a reply from Falak as well from range onto QXX, so he's able Aurora the ULF Scarface knock வச்சிட்டாங்க long back ல இருந்து between these two squads. ரெண்டு நாக்கியா கெத்து மட்டும் தான் அலைவு Got to play medic John. Four Thrives, their eyes are lighting up. Four Thrives are already setting out. They are on the hunt. Hazaifa and IQ. Falak மூணு finisher இந்த மேட்ச் கூட கன்சிஸ்டன்ட்டா finish எடுக்கறாரு bro Falak ஆனா these two teams on the north side will still be in action and Hazaifa is all too happy to take those points, push OG off the top spot as well, and they are back in first place. Rashid, welcome to the stream bro. Playing from outside the circle, they'll need to find a route in. Living the dream right now. Further damage done. Whoa! We switch over to the POV of Aurora. Nice nades on target. Satan takes the brunt of the damage. Ulf still attempting to fight versus Four Thrives, but they're silenced as they cut where Doc and I'll finish it. Lord battles back. Aurora in the match polakkranga bro. Stand the fight from Joel. Yeah, finisher. Doc and I'll finish it. Joel man finish it down John. Tuck into the limited cover. AGL from the sideline though. Flower acha. Oh AGL anga irundha angle irukka avungu. Down to one, just Joel remains. Ada pavi Aurora polakkranga nu sonadukku apparama Aurora pudichu polantaanga guys. Try and play on this high ground. The zone will keep him in if he moves forwards to some of these trees. Let's him up first. Allow the blue zone to creep in. 40 second reverse center. Yeah, he's not coming back. That's got to be confirmed now. Right bro. 40 மேல வந்துட்டாங்க டாப் வந்துட்டாங்க. லீட் வெச்சிருவாங்க bro. CD எடுத்துறாங்கனா 4 tries. Four Thrives last time around. Let's see if he's going to do the same thing here, but they are Aurora back to Pharma. See my comment. 40 chicken reverse data. Padre bro. Over this circle. It's not going to go well. 40 க்கு CD வாய்ப்புகள் இருக்குதான் ஜென்யூனாவே. Yeah, this is ஏஜியும் பாருங்க எட்ஜ்ல வந்து மாட்னறாங்க அவங்க கிரேட் போறாங்கனா பாப்போம். வா! IQ! Shotgun special, but not enough to deliver the payload, John. AGAL withstand the fight, shut down Four Thrives, and can they reset from this? No one in immediate vicinity to attack onto them. They might be able to reset cleanly. TTG advancing up onto Joel as well. I finally found a second elimination. They can leave here. They are the only team. At the second 40 eliminated bro. Coming through on the east side is going to potentially give them a threat. Aurora gali aayiruvanga It's only against one player, but that one player is Joel. So we'll see if he's got anything left in the tank. They disengage from it. Pa IQ 40 nalla 40 nalla play பண்றாங்க bro. I guess. Pakistan la irukkudiya one of the strongana team bro. 40 position in terms of the overall standings. You got to get out there and give us a little bit more of that confidence, but பேசவே பேசாத bro. Silver team எல்லாம் எல்லாரும் பழக்கறாங்க. Do you agree that OG has one of the best from India in international? I agree no bro, but still this is just one stage competition than risking it versus Joel. Grand finals எப்படி பண்றாங்க? Grand முதல்ல குவாலிஃபை ஆவறாங்களா? அதுவே இன்னும் கன்ஃபார்ம் ஆயிரும். 80% கன்ஃபார்ம். Trying to keep that hill கொஞ்சம் பாயிண்ட் எடுத்துறாங்க அப்படினா கன்ஃபார்ம் பண்ணிடலாம். ஆனா 0 பாயிண்டா அடிக்குறாங்க டீம். என்ன பண்றது? Thank you bro. The danger. Tyagaraaj bro for this duels. Making a cross against the duo from Nick the Galaxy, and that's how you want to hold. A nice little opening spray down, but two players unload right next to the compound. A third on the flip side as well. Maple looking at his half HP as well. Immediately catches him on the egress, and now Coops is looking for more, but what has he got left? Because Lord is down, and now Coops is the next to follow. Really cleanly played there from Maple. Nice setup with the molly, instant switch to the rifle to hold the angle. Joel, meanwhile, has been crouching around all the commotion. Aurora ungali, nalladhu. Dispatches him, and we get Thunderdark Gaming, let's go! AGL Syria. illa ana avanga edge la maatitaanga. Thunderdark da Syria to fight back versus TTG. Jimmy. There is no way Thunderdark messes this up, bro. No way. This is Thunderdark oda dinner is chucked out for defensive maneuvers. They're committing to get this res off, and there's no aggression to punish with the advantage. The nades not quite connecting for Thunder Talk.
This is sort of getting a little bit messy, but look at this flex out on the east side, sitting, trying to find an angle, but watch party பண்ணலாம் போல அண்ணா நார்டன் கம்யூனிட்டி போஸ்ட் போட்டுருக்காங்க northwest side of this circle. ஆனா நார்டன் ஓகே ஆனா நமக்கு தான் கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ் இருக்குமே அதே டைம்ல அவங்க கிராண்ட் டைம்ல நடத்துறாங்க என்ன பண்றது full information is there. They would hear those vehicles. XCC என்ன மாதிரி ஒரு இடத்தை பிடிச்சிருக்காரு பாருங்க. They might just be able யோட கேம் இது யாராலயும் தடுக்க முடியாத கேம். 3 eliminations. ஓ இவங்க ரிவைவ் பண்ணிட்டாங்களா? ஃப்ளவர் எச்ச ஆமா ஃப்ளவர் எச்ச ரிவைவ் பண்ணிட்டாங்க. Winning candidates. Scary as well, man. Looking at the setup on the angle, I felt like that was your one opportunity at least where you had an advantage in the engagement. Now as time ticks by, it was a nice Come on guys, let's go on the top side, just scanning over the periphery of the building. They've got nades to play with as well, so if you crash onto this, TTG are going to have a கடைசி ரெண்டு மிராமர் மேட்ச். Dumping some of the Orangutan என்ன பண்ண போறாங்கன்னு தெரியல. Few Molotovs into the China versus China. ஆமா. Trying to hold on to a little TT bit மட்டும் டின்னர் எடுத்தா நீ செத்தனா. டின்னர் எடுக்கலாம் நீ செத்தனா. bro இது வந்து TT டின்னர் எடுக்கலாம் அப்படினா சான்ஸே கிடையாது. When you don't quite know exactly இல்லையா இப்ப TT க்கு கஷ்டம்யா. சர்க்கிள் வந்து அவங்களுக்கு ஓபன்ல இழுத்துச்சு. AGAL but AGAL தான் CD எடுப்பாங்க போல. அவங்க நல்ல ஸ்ப்ரிட்லயும் இருக்காங்க. சர்க்கிளும் அவங்க ஹார்ட் கவர் வச்சிருக்காங்க முக்கியமா. இப்ப TTG க்கு வந்து ஹார்ட் கவர் இல்ல. All the way on an off angle. It's covering off so much ground and limits them BGM streaming only on Kika YouTube la illaya. Not following through for that flush may have just been a crucial mistake. முடிச்சிட்டு உட்டறலாம் bro. நம்மளே முடிச்சு உட்டறலாம் bro. எல்லா ஓஜிக்கும் சாதகமா நடக்கு. ஆமா எல்லாம் ஓஜிக்கு சாதகமா இருக்கு. Worrying duo setup as well. கரெக்ட் யா நீங்க சொன்னது ஓஜிக்கு சாதகமா நடக்குது. Over the hard cover towards the fence just as it stops on the mark. XCZ still looking on the top side for the peek up. Too much hate on Indian teams. That's the nades in as well, and you're starting to take damage here. The shoe could be on the other foot, John. It looks very uncomfortable from TT. Oh! Flower and Maple blowing away too. Suddenly you were at panic stations. Down they go with their backs to the wall. What more have they got? It's all up to see. மூணு பிளேயர் காலியா TTG ல. சிங்கு தான் லாஸ்ட் ஆளு. He's got any more. A 1 versus 4 would be necessary. He's going to start. Finally AGAL cower on the northwest. எனக்கு அந்த டீம் பிடிக்கும் அதனால. Too timorous to take that one down and instead AGAL take the top spot. 19 points, 9 eliminations. Hello Shri, long time no see. How are you? King Shark, welcome to the stream bro. எப்படி இருக்கீங்க? நான் நல்லா இருக்கேன். நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? முடிஞ்சு. TTG paying for placements for so long, hoping ஸ்ரீனா YouTube விட்டுட்டு ஜண்டா போடுற business start பண்ணிடுங்க. Janda OP மஜா ஜண்டா found in the space of that 5-minute final game sequence. ஏன்டா இப்படி பண்றீங்க இன்டர்நேஷனல் அடியிலே? I mean not committing to try and take down Yol's position out on that west side. AGAL I think that they could have done a lot more there to use that. They would have been able to spot the AGAL run towards the welcome to the stream bro. They would have been able to do so much. உண்மையிலே நம்ம ஜண்டா தான் போல guys. Come on guys. 15 லைக் இருந்துச்சு அப்படினா நம்ம 430 லைக் போயிடலாம். லைவ் பார்க்கறவங்க லைக் போட்டு பாருங்க. Subscribe பண்ணாம பாத்தீங்கன்னா subscribe பண்ணிட்டு பாருங்க. bell button la click பண்ணி all la press பண்ணிக்கோங்க. I kind of threw that one all away to be honest Jackie. Next murder TT யா? ஏன் Thunder Talk புடிக்கும்பா? Throwing it into the bin. Yeah, it's brutal. Janda பண்ண SriOP in the chat. It's everything to get. இப்போ ஒத்துக்கிறீங்களா? அவர் வந்து எப்படி சொல்றது? Towards the end of the day too, being down towards the bottom side of the Shri வந்து South Indian மேசி கிடையாது. மேசி தான் North Indian SriOP. Of just overthinking the situation twice towards the mid game. BGM மேல ஜண்டான்னு நான் பேசாம ஒன்னு பண்ணலாம்னு இருக்கேன்யா. Guys, ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிச்சிடலாம்னு இருக்கேன். என்னன்றீங்க? உள்ளே கம்பெனி ஆரம்பிச்சிட்டு எந்தெந்த டீம்லாம் வின் பண்ணுமோ எனக்கு பே பண்றீங்க நான் உங்க டீமை பிரெடிக்ட் பண்ண மாட்டேன். Shifts coming through towards the bottom of the tables as well. Some players, some teams rather jumping channel name எப்போ ஜண்டா ஓபில சேஞ்ச் பண்ண போறீங்க டக்குன்னு சொல்லுங்க. மாத்தவே மாட்டேன். Making a bid to confirm themselves to Tops பாருங்க. one of those 5 ஹீட் பேக் வச்சு கையில வந்து லெஃப்ட் ரைட் மாத்திட்டு இருக்காரு. Really interesting. Moving out of Erangel now, we're going to be moving over to Miramar.
I'm very excited to see what our teams are going to bring to the table on this one. ஒரு நாக்கு இருக்கும் போதே புஷ் பண்ணிருக்கணும். ஆமா. ஜண்டானாலே நீதான் வாத்தியாரே. தினேஷ் குமார் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் bro. இப்போ புரியுது OG ஏன் டாப்ல இருக்காங்க. நீனால வால வாயா தடக்க நல்ல வாயா தடக்க. பலா பார்த்தா OG தான் பயங்கரமா cheer up பண்றது போயிட்டாருங்க. Sometimes work ஆகும் guys, sometimes work ஆகாது. நான் ரொம்ப அனலிட்டிக்கலா யோசிச்சேன் அப்படினா அந்த டைம்ல வர்க் ஆயிடும். எமோஷனல்ல சொல்றேன் அப்படினா வர்க் ஆகாது.不用扫倒，最后一个，我用扫倒，最后一个，不用急，他没去，他要出去。 Solid comms, they knew what they'd done already. As soon as the comms go silent, you know that they've got it locked down. Seemed happy, seemed confident with how they played it overall. Good shutdown towards the end. I like the position as well. ஒரு ஐடியா ஜண்டா நடத்துற எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு வீடியோ போடு bro. Basically just on the top side looking over the ledge of the heart. ஏய் ஆமாயா நல்ல ஐடியாயா Black bro correct bro. நல்ல ஐடியா bro but பேமெண்ட் வராது. பேமெண்ட் வராதுனா அவங்க டீம் பிரெடிக்ட் பண்றாங்க. He needs to try and find. I mean how many nades were in the pockets? Do you reckon? Coming. For TT right when they went down. It felt okay Rashid a little bit earlier on. Sure, it's not like the perfect place. But I don't think such a thing really exists when it comes to this. You do just need to be throwing those down range. There was more that they could have done. Bro, அதான் மத்த languages தான் அப்படிதான். அவங்க என்ன Mandarin தான பேசுறாங்க. That advantage, right? They were able to read into that. They were able to அது கூட பரவாயில்ல bro. Vietnamese அவங்க ஏதோ ஒன்னு பேசுனாங்க bro. அது என்ன language தெரியல. You மிஸ்டர் சாப்பிட்டு கண்ணுல கே வேஸ்ட் bro. That's the thing, right? It does kind of feel like we're really egging on this one point, but when you look back at it in hindsight now, this match last இன்னும் ரெண்டு மேட்ச் இருக்கு bro. It's the big edge they ரெண்டு மேட்ச் இருக்கு. Following everything else that went on from there, John, there was no advantage taken. It was very sort of, cowsome in the setup they went for, hoping that effectively they'd find a pick on contact. இந்த மேட்ச் மட்டும் 4 team close பண்ணிட்டா bro. 4 team close பண்ணிட்டா bro. அப்படியே 4 team close பண்ணிட்டா இந்த மேட்ச். Difference certainly hurting them in these games. Yeah, absolutely. Some of the rotations around that west side as well worked out well for them, right? Because remember early on I was talking about AGAL. Oh, they're going all the way out west. True. And they were later into the zone. They played a slow game. They played the only team really to go for that sort of thing. And it's obviously worked out well for them in this instance, but I feel like if another team was in Thunder Talk's position, might not have been as easy, but either way, they do manage to make it work. So yeah, very, very smart stuff coming through from AGAL. Looking to try and get one of those spots for themselves as well. I'm loving how close all of this is, Jackie. And the one team மட்டும் லைட் ஏரியுது இவங்களுக்குலாம் லைட் ஏரியல. A little bit different to the usual spin of things when we're at such a prestigious event like this with a back-to-back. இந்த மேட்ச் மட்டும் 4 டீம் க்ளோஸ் பண்ண bro. BGMS watch partyக்கு அப்ளை பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். saw some post on Orangutan Gaming on YouTube regarding watch party. அப்படியே இருங்க நான் செக் பண்றேன் அப்படியே. That's it. 2 days of play and it's over, mate. You're thinking about airports, John. You're not thinking about trophies, about the history, about actually giving that solidarity to your organization with a big result. After what's been quite a grind to get here for some of these teams. தெரியல bro ஆமா right we do crush the keys but if you're in this regional language watch party sign up be crushed already there is watch party வேணா எனக்கு தமிழ் casting கொடுங்க to make it into at least survival stages given ஆமா கிக்ல பண்ணலாம் bro for the final 2 matches to be so ஆனா international global event இருக்கு சோ அதனால PMWC EWC இத நான் மிஸ் பண்ண விரும்பல EWC பார்த்துட்டு டைம் இருந்துச்சு அப்படினா நம்ம quick here from Alola Club Esports for a very quick interview before we go into our final 2 games here on the Costreaming. Sandstorm, thank you so much for joining us as well to help translate. Quick, let's talk about what the issues have been so far over the last 2 days or the points of contention. What's been stopping you guys from gaining momentum over the past few days? اول شيء شكرا على تواجدك معنا كويك وحابب اسالك بخصوص الاداء خلال اليوم الثاني احكي لنا ايش المشاكل اللي عم بتمروا فيها يعني بين انه مو عندكم مثلا اي نقص بالامكانيات او القدره لكن يعني في عندكم مثلا نقص من ناحيه الفرص انكم تبنوا عزم في المباراه فايش المشاكل ஒரு லைன்ல கேட்டா இவரே 4 லைன்ல பேசுறாரு المشاكل يعني ما عندنا مشاكل انه استراتيجيه وجن سكيل عندنا يعني كل شيء موجود بس عندنا انه نحتاج ندخل بالجو وجاي ندخل بالجو وان شاء الله الجيمين الباقيه انه راح نأدي اداء ونتاهل. I want to say it's not that we have an issue when it comes to our tactics, our strategies. We just need to get into the flow of things. And with 2 games left, we're hoping to be able to get into it and get it done within the next games. அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு வார்த்தை இங்கிலீஷ்ல பேசல bro. Erangel, sorry, you
You guys இலிம்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னாரு அவ்வளவுதான் அவரு அவ்வளவு பேச்சுல இந்த ரெண்டு பேரும் ஒரு வார்த்தை இங்கிலீஷ்ல பேசல pulled away from you guys. You took out Fury. அரபிகா பேசுறாங்க யாருக்கு தெரியும் and then the pacing இன்னும் one match நல்லா ஆடிட்டாங்கன்னா போதும் குவாலிஃபைட் கன்ஃபார்ம் ஃபிளாஷ் மிராமர் நாட் பெர்ஃபார்மிங் வெல் bro my comment dreamers welcome to the stream bro anime ஆரா BGMS வாஸ்பட்டி yeah welcome to the stream bro anime bro dreamers உங்க கமெண்ட் என்ன காட்டல ஜி ايش كانت المشكله وقتها؟ هل مثلا كانت روتيشن شاركش برو ويلكم تو ذا ستريم جي شادو 10.8 ஹை ப்ரோ ஓஜி ஆன் ஃபயர் கேடிஜி மணி வாங்க ப்ரோ வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ ஹேக் யூஸ் பண்ணலாமா பண்ணக்கூடாது ஏன் அரபிகா பேசுறாங்க ஐ கெஸ் சோ ட்ரீமர்ஸ் ப்ரோ மை கமெண்ட் உங்க கமெண்ட் எனக்கு அதுக்கு மேல காட்டல ஜி واجهنا لقينا تيم رحنا يسار تيم لازم علينا ومتنا من كثر الضغط علينا بالسيارات After we were able to top chat make the coalition take down top Fury, we tried to rotate in multiple different positions, but every direction we took, there was நீங்க always இந்தியால another squad இங்கிலீஷ் அனலைசரா போயிருங்க இந்தியால இங்கிலீஷ் அனலைசரா போயிருங்க தமிழ்ல எல்லாம் கஷ்டம் ப்ரோ கொஞ்சம் மெயின் ஈவென்ட் கூட தருவாங்க ஆகும் வியூஸ் வெரி லோ open and wasn't occupied. Yeah, I mean going into these final English two games viewership இல்லையா ஆனா பேர் யோ ஸ்ரீ நானும் எத்தனையோ பேரை பார்த்தேன்யா ஆனா உன்ன மாதிரி ஒரு ஜண்டாவை பார்க்கலையா வாத்தியாரே congratulations successfully murdered PTG for these next two games. هلا بقى عندكم اخر مباراتين ريت تتاهلوا وتكونوا موجودين ضمن எவ்வளவு நேரம் ப்ரோ புரியாத மொழியில ஏதோ பேசிட்டு இருக்காங்க احكي لنا على كيف இவரு ஒரு லைன்ல கேட்டா அவர் 15 லைன் பேசுறாரு الامكانيه انهم يضلهم متواجدين ومتاهلين للمرحله الجايه من البطوله شعورنا دائما انه نحو الافضل انه ايجابيه وما عندنا اي سلبيه انه احنا نقدر راح نتاهل بس பேசாம நீயே ஒரு டீம் கூட்டிட்டு போயா متاهلين நான் யோசிச்சேன் ப்ரோ ஆனா என்கிட்ட ஃபைனான்ஷியல் சப்போர்ட் இல்ல ப்ரோ இல்லனா ஒரு டீம் ஃபார்ம் பண்ணுவோம் ப்ரோ நான் I want to say as long as we are in the right mentality and we have the right we're in the right state of mind, we can accomplish what we want to, and hopefully within these last two games, like I said before, we'll get into the flow of it, and we believe that we have the ability to qualify, and we'll prove it in the last two games. ஒரே செகண்ட் a bit of positivity. Thank you so much, Quick, for joining me. Hello bro, you're a legend. Thank you so much. We have another interview here on the Gadia City okay. before we throw it over to அவருக்கு அப்படியே காதுல கேட்டுச்சு guys சொன்ன உடனே முடிச்சிட்டார் பாருங்க I am with Aaron, one of the superstars, the young superstar from Ulf here, to talk about some of the games that have ஒரு இன்டர்வியூ போய் இன்னொரு இன்டர்வியூவா ரைட்டா to you guys is obviously you're in a ULF arena results so far from you guys. What do you think about the overall games from today as well as your performance? Bugünkü maçlarda yine iyi performanslarınız da oldu, kötü performanslarınız da oldu. Genel olarak next year play பண்ண வாய்ப்பு இருக்கா bro? TT next year play பண்ண வாய்ப்பு இருக்கா bro? எந்த TT கேக்குறீங்க? Çok kötü de oynamadık. How much வேணும் bro team? Bro அதெல்லாம் lakhsல செலவாகும். Onlardan ders çıkarıp son iki maç inşallah iyi puan çekeceğiz. As you said, we had consistentா ஒரு டீம் ஒரு வருஷம் ஃபுல்லா கிரைண்ட் பண்ண வைக்கணும் அப்படினா நமக்கு ஒரு மாசத்துக்கு குறஞ்சது ஒரு நல்ல டீம் இப்ப ட்ராயவே எடுக்கணும் அப்படினா 50000 வச்சு 1.5 லட்சம் ட்ராய்க்கு பிளேயர்ஸ் எல்லாருக்கும் நல்ல salary போட்டு அவங்கள நல்லா ப்ராப்பரா விளையாட வைக்கணும் அப்படினா ஒரு ஹெட்டுக்கு 30000 கொடுக்கணும் அப்படினா always able to get them chicken dinners on the board. So will there be any 5x3 போடுவாங்க next two games or what are you sorry expecting? 5x30 henüz bir win almadınız. Just ஒரு கோடி ஒரு கோடி இருந்தா பண்ணலாம் தாராளமா பண்ணலாம் ஒரு கோடி இருந்தா ப்ராப்பரா செலவு பண்ணனும் ஒரு கோடி hiçbir win gelmedi. Bu son oyunlarda stratejinizde herhangi bir değişiklik olacak mı? Bro, yani bir değişikliğimiz olmayacak, aynı oyunumuza devam edeceğiz. Sadece hatalarımızı telafi etmeye çalışacağız. We will only keep playing our own game and we will try to learn our lessons from the mistakes that we made. All right, fair. Thank you very much, Aaron, for joining us here. Bro, na last season sonna India is best beginner nu, but OG ada change பண்ணிட்டாங்க. India underrated players nu prove பண்ணிட்டாங்க. Okay, 60 lakhs needed yearly. ஆமா, குறஞ்சது 60 லட்சம் தேவைப்படும். இருங்க 60 வந்து நீங்க ஒரு டாப் டயர் ஆர்கனைசேஷனா ரன் பண்ணனும் அப்படினா லைக் எல்லா பிளேயர்ஸும் சாட்டிஸ்ஃபைடான salary கொடுத்து நான் சொன்ன அந்த 1.5 லட்சம் வந்து பேசிக் புரியுதா பேஸ் அது இப்போ ட்ராய் மாதிரி ஒரு ரோஸ்ட் இருக்கு அது ஒரு பேஸ் salary ஆனா நீங்க ப்ராப்பரா வந்து ஒரு ரோஸ்ட் எடுத்து அவங்க எல்லாரும் ஹாப்பியா அவங்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்கணும் செமி டயர் ஒன் ரோஸ்டா பண்ணணும் அப்படின்னா குறைஞ்சது நீங்க ஒரு மாசத்துக்கு 2 லட்சமா செலவு பண்ணணும் செலவு பண்ணணும்னா
என்ன செலவு பண்ணுனா என்ன கிடைக்கும் தல அதுதான் கேள்விக்குறி Promise you all some more updates while we've got them because we swung by the Allianz Vault. We grabbed Trav to give us a little bit of some insight into what's been going on because you guys are already 3 days into your group stage, so break it all down for us. Which means the brackets have kind of reset, the groups are back to the start, and the profit players are on the same same can't be said for some of the clubs. Team Falcons coming into day 3 of competition with 3 players left alive. They came in with 4, so lost 1 along the way. New players எடுத்த டீம் பண்ணலாம் தானே looking at Twisted Minds. பண்ணலாம் ஆனா நீங்க பயங்கரமா கிரைண்ட் பண்ணனும் அதுக்கு நியூ பிளேயர்ஸ் வந்து என்னதான் பயங்கரமா ஒரு டீமை வந்து நம்ம ரோஸ்டர் செட் பண்ணாலும் நியூ பிளேயர்ஸ் வச்சு மெயின் ஈவென்ட்ல வரும்போது இதாயிருவாங்க பேனிக் ஆயிருவாங்க அது அவங்க கேமை கெடுத்துரும் ரிட்டர்ன்ஸ் வருமா இல்ல ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து 60% வராது 40% வரும் அதாவது ரிட்டர்ன்ஸ்ன்ற வார்த்தைக்கு and like obviously in the position they're in on the club championship leaderboard as well a couple of big wins உங்களுக்கு லாஸ் ஆகுறது தான் 60% சான்ஸ் 40% வந்து வின் பண்றதுக்கு சான்ஸ் ஆனா வந்து அந்த 40% வந்து உங்களுக்கு எல்லாமே அமையணும் பிளேயர்ஸ் எல்லாரும் உங்க கூடவே ஸ்டிக் ஆகணும் நீங்க கண்டென்ட் கிரியேட்டர்ஸ் எடுக்கறீங்க அப்படினா அந்த கண்டென்ட் கிரியேட்டர்ஸ் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணனும் சம்டைம்ஸ் வந்து உங்களால பே பண்ண முடியாம போகும் ஸ்பான்சர் புடிச்சீங்க பிராண்ட் ஸ்பான்சர் புடிச்சீங்க அப்படினா வொர்க் அவுட் ஆயிடும் out of the 4 stages this week one of the teams we're paying attention to brand sponsor pushta stabilize ayala we've got them to see them tomorrow kind of to kick things off for their group as well so lots of these clubs could get some come on guys subscribe பண்ண பாத்துக்கோங்க subscribe பண்ணுங்க CM Vijay alerts 1050 கோடி for sports in DL right now at the tippy top of it so still lots of action left in store for all of you and OG la avanga background la money irukku so they made an org so famous and they have given their best content esports solo owner CM முடிச்சிருக்காரு and அவங்க family பணக்காரங்க அதான் bro அவங்களுக்குலாம் அந்த டைம்ல வந்து proper resources இருந்துச்சு OG சோல ஆரம்பிச்ச டைம்ல தான் நானும் ஆரம்பிச்சேன் financially ஸ்டேபிளா இருந்தாங்க நமக்கு ஃபைனான்ஸ்ல என்னன்ற மாதிரி இருந்துச்சு AGAL putting themselves in contention for that top 5 Natura ஆனா அது வேற கதை நான் ரூம் மேட்ச் நடத்திட்டு இருந்தப்போ அவங்க வந்து குளோபல் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க for how many games அது வேற கதை so far something like that yeah 10 ஆனா உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே அந்த exposure and resources இருந்துச்சு very very good job I am enjoying what they're doing but to go in a little bit more in depth right I really liked how they did that south wrap around and I think that's really going to be something that we're going to see AGL 19 பாயிண்ட் எடுத்துட்டாங்க அப்போ மேட்ச் 9 எலிமினேஷன் ரைட் ரா a little bit do those wrap around rotations ஆனா நல்லது OG க்கு #2 ல இருக்காங்க இது 4 டீம் எலிமினேட் ஆயிட்டாங்க it will be happening but 19 points I think that is the incentive that they need to do that again yes கல்வி சரி பதிலா சொல்லுதல hopefully they'll be able to make it to that top 5 we'll have to wait see what's going to happen in those upcoming final 2 matches one team that will actually head in that நானும் வாட்ச் பண்ணி போடலாமா கார்ட்டூன் நீங்க வந்து இது பண்ணனும் bro அதன ரைட்ஸ் வாங்கணும் bro ரைட்ஸ் வாங்கிட்டீங்க அப்படினா நீங்க தாராளமா வாட்ச் பண்ணி பண்ணலாம் does nothing with it yeah bro why did it take the weaker Chinese team to let the stronger Chinese team win what was that about CM கிட்ட மனு கொடு bro was camping insanely they were there for the longest time however you call that though because you came எவ்வளவு நிறைய ஓட்டுவாங்க மேட்ச் ஆரம்பிக்காம bro அப்ப TT க்கு எவ்வளவு செலவாகும் they were not camping TT அவங்க பேஸ் salary தான் ப்ரொவைட் பண்றாங்க they were holding அது வந்து அவங்க classified information நான் அத பத்தி பேச கூடாது this one Thunder Talk they were legit just camping that is classified information I agree with that sorry I mean to be fair to Thunder Talk though they need some points okay if that's what it takes that's what it takes you got to do அப்ப கையில ஒரு கோடி வெச்சிட்டு இருக்கணும் பேக்கப்க்கு அமௌண்ட் வைக்காம ஸ்டார்ட் பண்ண கூடாது so I do hate சத்தியமா பேக்கப் இல்லாமலாம் நீங்க ஆர்க ஆரம்பிக்கவே கூடாது ஒரு கோடி எனக்கு போச்சு அப்படினால எனக்கு பிரச்சனையே இல்ல அப்படின்ற மாதிரி நீங்க ஒரு ஆளா தாராளமா esports உள்ள காலவீங்க 60% நீங்க ஃபெயில் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் 40% வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க வின் பண்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் ஆனா இந்த 40% உங்களுக்கு எல்லாமே அமையணும் கண்டென்ட் கிரியேட்டர்ஸ் ப்ராப்பரா அமையணும் அது அவங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கணும் ரெண்டாவது விஷயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிளேயர்ஸ் வந்து நீங்க அவங்க கூட ஸ்டிக் பண்ணி வச்சுக்கணும் 6 மாசம் கன்சிஸ்டன்ட்டா வந்து நீங்க ஒரு பிளேயரை மெருகேத்திட்டு அந்த பிளேயர் வந்து இங்க கத்துக்கிட்ட எல்லா விஷயத்தையும் இன்னொரு ஆர்க்கு போயிட்டு இது பண்றான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றான் அப்படின்னா நீங்க அந்த பிளேயர் மேல போட்ட இன்வெஸ்ட்மென்ட்டே வேஸ்டா போயிடும்
didn't work whatsoever. Player oda skill set ke ஏத்த மாதிரி அவரோட package வந்து improve பண்ணிட்டே to இருக்கணும். put up good points there in the last match was Alula. I really enjoyed the way that they were able to kind of rotate towards the north. And right now we're seeing an amazing performance out of this squad that's trying to make it to survival at least. Yeah, it's a really nice play. I was watching them versus RRQ, I think, over in the garage area, and it was actually really nice to see that aggression come on through. It was a very strong sort of presence that they put themselves into. Moving into the garage area over there, because it wasn't a direct push. There was a solid in of RRQ in the garage, but it wasn't direct full-on push அது அவனோட பிரச்சனையாவே இருக்காது. அது லைக் நம்மளால அவன குறை சொல்ல முடியாது. இது இதாயிடும். லைக் அவங்க ஃபேமிலி இஷ்யூ வந்துரும், ஃபேமிலி பிரஷர் வந்துரும். அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒண்ணுத்துல வந்து ட்விஸ்ட் ஆயிடுவாங்க, மாட்டிக்குவாங்க. Alula did a really great job of that. Well, I think this lobby is quite well balanced so far. Seven. Very. It's very well balanced. Important match for OG. There are some squads where ரொம்ப கஷ்டம் bro. ஒரே friend groupல same kind of vision ஓட same kind of obsession ஓட ஒரு friend group இருக்கு அப்படினா அந்த friend group வந்து ஷைன் ஆகலாம். OG, I do think there has been some times where, you know, they'll find a good spot, they have some good rotates in, and then it feels intentional from there onwards. Like that, important match for OG. Next ரெண்டு match தான் deciding factor. OG qualify ஆவாங்களா என்னன்னு 0 point at any cost avoid பண்ணும் OG. I think that could really ஆனா OG pure professional-ஆ இருக்கும்போது அவங்க GFX post edit boot camp எல்லாமே குவாலிட்டியா இருக்கும். ஏனா OG க்கு அந்த மாதிரி ஒரு backup இருக்கு. They feel like a team that's been forced to make production plays. unit வச்சிருக்காங்க. Feel intentional. Movie production unit. And then they're winning off the back of some gun skill. And I think honestly Lepar is massively propping up that team at the moment because he has some really good clutch moments. But it comes off the back of bro, one player bank la godal quota at least per year 7 lakhs will get. It's true. I think you're right there. Bank la or gold la quota at least per year ku 7 lakhs. All the lobbies that we've seen, all the groups, all the teams rather. எப்பவுமே bank la போறத விட I think OG in the beginning were doing it as well, right? Not so much today, but certainly yesterday was a little bit of a let's see what happens if we go here and then see what happens. You know, it's அதுல எதெல்லாம் நிதி லிமிட்டடா இருக்கும். நிதி லிமிட்டட்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அப்ரூவ்ட். சோ நிதி அப்படின்ற அந்த டேர்ம் இருக்க மாதிரி சிட் பேங்க்ல எடுத்தீங்க அப்படினா I mean banks எடுத்தீங்க அப்படினா அவங்கலாம் வந்து இன்னும் ஹையர் பெர்சன்டேஜ் கொடுப்பாங்க. And going back to Alula, it's something that I actually really want. Interest. And இன்னொன்னு நீங்க ஒரு கோடி போடிங்கனா உங்களுக்கு 7%லாம் வராது. Commercial banks வந்து வேற மாதிரி ஒரு கோட் ஆகும். நீங்க வந்து ஒவ்வொரு எவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்றீங்களோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி டாக்ஸ் பிடிப்பாங்க. To do that fight that you were talking about with RRQ. நீங்க ஒரு கோடி பேங்க்ல போட்டு FD RD போறதுக்கு பதிலா அத நீங்க ஸ்டாக்ஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணிடலாம். First place is 4 thrives with those 2-2 splits. It was very nice, and 2-2 splits are their big thing. The 1-3 Pikachu, hi bro, welcome to the stream. We saw it in Arc open பண்றதுக்குலாம் loan இருந்தா நல்லா இருக்கும். I really enjoyed that. Very strong again. The same point I was making about Alula is the same for 4 thrives. Again, they're intimidating the rest of the teams. They've woken up in this game and gone, right, there's 2 games left. We would like to be in first place, so we're going to be more intimidating, playing those mind games, being very strong, not necessarily 92 points, 7 point difference. Bro, என்ன bro இவ்வளவு நேரம் எடுத்துட்டு இருக்காங்க? Not even just intimidation, just being proactive and making sure that they don't let anybody push up on them as KRX was trying to, but 4 thrives right now over. இனே இவ்வளவு நேரம் 15 நிமிஷம் 17 நிமிஷம் 18 20 நிமிஷமா மேட்ச் இழுத்துட்டு இருக்காங்க bro. And now we're going to be looking at that 5th place and the 4th place because I want you to see how close it is from 4th place all the way down to 8th. Do you think OG should have taken the normal solo house compound earlier because they do that in the BGMI? Even through this, even through all this well, they can make that jump, Blank. They can. Big opportunity here at the end of the day to make it happen. I wasn't massively impressed with Erin's answers there, though. There was a lot of, we can learn from our mistakes, we can learn from our lessons. Yeah. What are those lessons? What are those mistakes? Do they even know what those mistakes and lessons to be learned are? And I think that's a struggle thing for me to listen to, really, because I think Ulf, they have good gameplay. Even watching them Erangel on Airstrip, that was really nice. They had a great setup. It's very creative at the end of the day. But I think Ulf, they have these special moments here and there. Yes. Right now, I just don't think we're hitting those yet. Ketch isn't really on his A game. I think Aaron's doing a lot of heavy lifting. Scarface, funnily enough, despite having not these massive pop-off moments, he's coming in clutch right now. But Ulf can do it. For Enigma Galaxy, I really do want to see them get into top 5. Yes. They have looked very disappointed throughout these 2 days, which I've been, a little bit unhappy about because I'm like, guys, you've been playing very well at certain points in time. I want that team atmosphere to be a little bit up. You've got Coops with you. He's doing
phenomenal work. Hype your boy up a little bit. That's all I want to see. My boy, Coops! Because honestly, he has been performing so well. But before we go into the next two matches, we're going to be sending it to Kalaris and the man with the big energy, Hadouks! That is very correct. Sorry guys, that is a family call. And we want to talk a little bit about that. Rich people use this business to show loss. They will have high money. With only 2 games remaining here, Jukes. தொடங்க மாட்டாங்க. Match 27 மணி நேரம் 27 நிமிஷம் casting பண்ணாரு. I mean, that's what it's all about here. It's top 5. என்னையா பண்றீங்க? கடைசி 2 மேட்ச போட்டு இவ்வளவு நேரம் எடுத்துட்டு இருக்கீங்க. But you're right, we're going. பிரேக் ஆயிருக்கும் bro. நேத்தலாம் அவ்வளவுலாம் பிரேக் இல்ல bro. நான் இனிமே தான் இத முடிச்சிட்டு தான் bro போய் சாப்பிடணும் நானு. One team I gotta talk about right off the rip is Go Team, right? They won the second 40 elimination points OG விட 20 அதிகம். ஆமா அவங்க 68 பாயிண்ட் வச்சிருந்தாங்கல. இவங்க 47 பாயிண்ட் வச்சிருந்தாங்க. 66 வச்சிருந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன். So I think that was advantageous for them here, but important for OG. 2 matches remaining, so OG make it to the finals. They need to because you know Nigma Galaxy is going to come from. Guys, come on, 500 likes pola. West side of Impala. 70 likes and 500 likes pola. Exact ana 60. So that was very, very impressive. On the other side of the bubble, though, I want to talk about rich people tax kattama. The entire tournament for their group stage so far with a win, and since then it's slipping here, slipping there. I would like to see GK do a little bit more. What are your thoughts on that? Yeah, I mean, I think that it was really demoralizing for them in just that other match where it was down in military base. They had such a great position, and they were not able to put any shots on a team flash at all. They took it and won the game from that spot. So it's all about, you have to adapt, right? You're at the biggest stage ever. You're live here in Paris. You got to be able to calm down, settle down, and make it happen no matter what. At the beginning, na esports ஆர்கலா ரொம்ப ஃபேன்சியா நினைச்சிட்டு இருந்தேன். I mean இது ஜாலி ப்ளே பண்ண போது ஆர்க் ஸ்டார்ட் பண்றது தான் ஈஸின்னு. அப்புறம் பேக் எண்ட்ல தான் பார்த்தா அவ்வளவு கஷ்டம், நிறைய லாஸ் ஆகும். ஆமா James, we don't lie. ஆர்க் நடத்துறதா ஈஸி இல்ல. What's up? It's all about Goat baby. கமெண்ட்ல esports பத்தி பேசுங்க. esports பத்தி தான் பேசிட்டு இருக்காங்க. I got someone that I describe as a goat sat right next to me. And it's not because YouTube he stream looks ஆகாத because he's the best at casting. Exclusive streaming platform போட்டுருக்காங்க. Watch party க்கு கிக்ல போட்டுருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன்யா. Is someone else sitting on the desk with us? No, he's being very kind to me. I know. That's a very strange feeling. But அப்போ ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் இல்லையா? இந்த வருஷம் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ்ல இல்லையா? அந்த ஈவென்ட்டோட ஹைலைட்டே அது ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் டிவில வந்துட்டு இருந்துச்சு அப்படின்றதனால தான். Forwards and 3 will fumble their opportunity to make it towards even the Tamil casting தூக்கிட்டாங்க bro. காண்டாவது bro. The tables is looking mighty dejected so far. And it is starting to open up a bit of a gap. இது ஒரு business மாதிரி தான் bro. So last எல்லாமே ஷோ பண்ணி டாக்ஸ் கடவ black money towards the bottom of the tables. That's pretty significant. அத பத்தி நான் அதுவும் பேசல பா. As well with the wordplay, John, you were giving me sometimes some it is better to keep my mouth shut அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு தருணம் இது. Okay. Fourth race 92 பாயிண்ட் எடுத்துட்டாங்க. OG 85 பாயிண்ட் எடுத்துட்டாங்க. லாஸ்ட் 2 மேட்ச் கெஸ் zone bro. zone வந்து மேல LSR சைடு. Make sure that you're getting in and amongst it. You cannot afford to be timid, to be timorous, to be shy. LSR சைடு இல்லனா கிராட்டர் சைடு இல்லனா லாஸ்லியோன் சைடு இல்லனா மார்டினியோ சைடு இருக்குறதே 4 சைடு தான். 4 சைடு சொல்றேன். OG qualified to grand finals based on cut off. A real stain on that. இல்ல cut off base வந்து அவங்க எப்படி சொல்றது 90 பாயிண்ட்ஸ் கிராஸ் பண்ணனும் என்னோட ஒபினியன்ல. Up on the northwest side, fairly chill. ஓ 71 தான் இருக்கா? Out and I think final Tamil looks like for now. We're going to be kind bro, of Soul and Godal are would be dangerous if Thundertalk do drop down because 4 thrives. EWC club partner. EWC gives them more money per year for them bro. இல்ல bro ஆனா அவங்க வந்து content creators க்கும் pay பண்ணனும் bro. அவங்க big names வெச்சிட்டு இருக்காங்க. அவ்வளவு ஈஸியாலாம் வந்து இது விட மாட்டாங்க. அதான் very few teams தான் bro இது. சொன்னனா creator side இழுத்துறோம் அப்படினு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி இழுத்துச்சா? Yeah, I mean technically second to lose. Esports in TV wrong move. Wrong move. Yeah, something like that. We'll run the numbers. That's voted move. No, it's not. அந்த மூவ் வந்ததனால தான் நிறைய பேரண்ட்ஸ் வந்து சப்போர்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. Oh dear. They're on the road again. With a big commercially அந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ரெngthனால heading on up on the south coast road, going to potentially move in over towards Puerto Rico, that sort of area of the map, but the plane part being on the west and the south. The match ஒரு 6 பாயிண்ட் வந்தா OG ஃபைனல் போவாங்க. பாப்போம். Tricky, but if you want to make things
as untricky as possible. Yeah. Make sure you're grabbing those Naruto skins. You saw that flash up on your screens. Jump on into the game. Make sure you go for those doors so you can look mighty fine on the battlegrounds. Oh yeah, you can look pretty damn slick. Come on, styling on fools with your plays, with the mad skins that they've got. Wonderful collab. Everyone's very excited about it. Like John said, make sure you're checking it out and getting your solo peepers spotting it in game today. Match ஆரம்பிச்சா மட்டும் பஃபர் ஆறான்டா பையன். எப்படி இவ்வளவு நேரம் பஃபர் ஆகாதவன் மேட்ச் ஆரம்பிச்சா பஃபர் ஆகுறான். Our eyeballs to tell you the lay of the land with the teams here. Give you a run through of everything that matters as we get close. Going into the next game, obviously, it'll be a little bit more deliberation, right? We'll know kind of what we're looking like. Top spots obviously being drastically important. Skip survival, and then the bottom side of the pack, because otherwise, John, it's not even a matter of survival stage for you. It's just outright goodbye, good night from the event. Yet to come, really, but it might get a bit defined from this very game of Miramar here. Yeah, if we're going to see early falls from Xbox Reject Undertalk Gaming Stars, it may just be a death sentence for them. Yesterday go to second question, but today go to obviously there is always goat or abilities because technically you can get 60 eliminations in a game and get a chicken dinner, which gives you a 70-point match. But I've never seen it happen, Jackie. Not legally, anyway. No, but you can't see air, and they say that it exists. The match ஒரு 6 பாயிண்ட் வந்தா ஓஜி ஃபைனல் போவாங்க. ஆமா bro, That's the funny thing. But hey, probably not, eh? Because that would be crazy. I hate that you've just said that to me. Because it's right. But only if you're talking about சரி நீங்க சொல்லுங்க இந்த மேட்ச் யார் சிடி prediction chat. Prove it exists, but yeah. Can you? Can you prove? என்ன ப்ரொடக்ஷன் அவ்வளோ ப்ரோஸ் போட்டு நடத்துறாங்க. Seems to be moving somewhere. Parisல I can feel it. If you can't prove there, how can you prove fans, you know? You've got to start from the basics. நம்ம நாட்டுல வந்து மும்பைல ஒரு ஈவென்ட் நடத்துற அளவுக்கு செலவாகும் பாரிஸ்ல. That's the sort of situation we need to be started from. That's the foundation. மும்பைல இந்த ரூமே 10,000 15,000 கொடுக்கணுமாயா இந்த ரூமுக்கு. Funny juice today. Hey, you know what? Which country? Pakistan. Actually, fair play. I'm a போட்டி இன்னைக்கு தான் லாஸ்ட் டே ஆச்சு. இல்ல bro, இன்னைக்கு தான் ரெண்டாவது நாள் ஈவென்ட்டோட ரெண்டாவது நாள். No one saw the full takes of those as well. There's about half an hour of unedited footage of John getting that clip done. So 9 நாள் மேட்ச் டேஸ்ல இன்னைக்கு தான் ரெண்டாவது நாள். Oh, it was good to see though, bud. Honestly, I think your rotations would be on point now. The amount of stamina you must have built up. Bro, is there a chance for Nigma Galaxy will get a CD? I'll burn through that. Bro, அவங்கள வந்து Nigma Galaxyல ஒரே ஒரு பிளேயர் மட்டும் தான் bro விளையாடுறாரு. Hoops மட்டும் தான் விளையாடுறாரு. Xbox Rejects with a chance to take a step up பண்ணனும் bro அந்த டீம்ல. Xbox Rejects, one of those teams in danger. Reverb is down and out of there. Bro, please do not support OG bro, please. Poor start for our bubble team. Okay. Yeah, not ideal. That one's going to get popped instantly. என்ன bro பேசுற மும்பைல அந்த பிளேஸ்க்கு 10:30 கேம். ஆமா bro. Which isn't what you want if you want to try and rise up and actually get yourself Mumbai source yaar brainy bro va. Hey, எப்படி தெரியும் மாதரா? 14 as well. Alula, we were singing their praises previously. They started to build a good amount of energy. Some of the fights we saw Madara bro, who are you? Good as well. R3B, that SriOP new team எடுத்து international qualify ஆகி finals போங்க bro. But hitting beautiful lifetime settlement. New team நான் எடுக்கிறதுக்கே எனக்கு செட்டில்மென்ட் தேவைப்படுமா இல்ல நியூ டீம் எடுத்துட்டு போயிட்டு இதுல உள்ள வர உட்காரணுமா ரைட்டா bro RSR Krish welcome to the stream bro எப்படி bro இருக்கீங்க Gentleman Sri bro RSR Krish bro வந்திருக்காரு chatல RSR Black Pearl மாதிரி ஒரு டீமை நம்ம ரெடி பண்ணோம் அப்படினா நிச்சயமா வந்து நம்ம இன்டர்நேஷனல் போய்லாம் 41 points they're in a decent spot on this map அந்த டைம்ல கோட்டடா இருந்தாங்க கம்பேக் போடுங்க bro Krish bro to the hills to their south. And if they can அப்படியே கிறிஷ் bro மைண்ட்ல வந்து நான் பதிவேட்றேன் அந்த ஸ்பார்க்க that would probably be esports comeback கொடுங்க esports comeback கொடுங்கன்றாங்க fields area get some of that high ground on the locking key against one of their main rivals first match அலைவ் இருந்தா 100 பாயிண்ட் மேல போய் இருப்பாங்க team to be in then to be able to find a little bit of confidence right now. Rondo வின் பண்ணியே அவங்க டாப் ஆஃப் தி டேபிள்ல இருக்காங்க. Everyone sat around them. Nigma Galaxy moving. I have played with them on this team. Brainy Makan Sky. Oh, okay. Orangutan as well have access to those creative fields. Ji comment Krishna. Got a little bit more time before we see things go. இந்த குரூப்புக்கு இன்னைக்கு லாஸ்டா ஜி இல்ல இன்னும் ஒரு நாள் இருக்கா? இந்த குரூப்புக்கு நீ தான் bro லாஸ்ட். கடைசி 2 மேட்ச் bro இது. Yeah, crew moving up
Obviously, from what we saw, it was a little bit stale from some of the hits. More just getting stuck involved into fights when it was forced upon them rather than taking the initiative. மாடு போடுவீங்களா bro? Last 3 ஃபாலோ பண்றவங்கள. Special boy, welcome to the stream bro. Last 3 ஆனா என்ன days-ஆ, hours-ஆ, months-ஆ, years-ஆ, brainy தெரியாதா Shri bro? Onto each other yet. So opportunity to at least get themselves armed without an over-investment. Visual contact there as well. You can see the vehicle driving away. So Satan will clear distance. Gets a little bit of a wider berth around the roadblocks. Enna bro, sarcastic-ஆ சொல்றீங்க நான். On this already. Brainy நாளா இந்த வீட்ல ஒரு 3 மாசம் 6 மாசம் இருந்தாயா? Not so much. Already out in the blue. Over towards the parlor, really close than you think. All for one, welcome to the stream, bro. All for one, sorry, all for one, welcome to the stream, buddy. Waiting for the second sorry, buddy. Bloody intense. Be pretty impactful. Wait for bro, 40-0 dinner, but hashtag one how. Lala, bro, I have one doubt. How to international player la net trace on point ah irukku, but Indian player net trace avlo correct ah illa. Jonathan net trace light ah okay, please explain. They are on the road. Ninga Arthur oda net trace la paakla nenikiren. Potentially sweep all the way up to that north side. Arthur adukathu Kalinga ஒரு player da Archit avangala grenading பயங்கரமா on point la போடுவாங்க. In hours a half, so potentially be global la வந்து எப்படி சொல்றது, அவங்க practice பண்றாங்க bro. அந்த level of lobby la விளையாண்டதனால அவங்க அதுக்கு ஏத்த மாதிரி adapt ஆயிட்டாங்க bro. They opt to do with that new information once it's revealed. See what we're cooking with, and this one gets a bit of a shift on the go. Obviously, those later rotates coming up. Super. OG-la ipo Viscot side regroup ஆயிடுவாங்க எல்லாம். Still within a fairly comfortable amount of territory. Water treatment going to be cut out, so you're going to be giving that up for KRX and looking for an Thank you for you see GK sent hiding for Patijalla. தேடிட்டு இருந்தீங்களா bro அந்த இதுவே. Rahul, welcome to the stream bro. அதுதான் சொல்றேன். Okay. Chance for AJL to potentially bump into Aurora on the late advancement. 40 நானி பண்ணுங்கயா. Brainy bro நீயே சொல்லி இருக்காரு உங்கள பத்தி as a good friend. Yep. Maybe try and play up towards El Pozo or swing even further north, but Agal versus Aurora. The map's going to be really heavily occupied. AGAL bro, அது AG all gamers னு சொல்லுங்க, இல்லனா AG னு சொல்லுங்க, இல்ல AGAL னு caps ல போடுங்க. நான் வேற அகல்னு படிக்கிறேன். பலக் எவ்வளவு kills உங்க face cam மறைக்குது. Doesn't have the line up with the rest of the team to confidently get. பலக் 20 kill தாண்டிட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். Don't want to be losing players Jonathan like net race 2019 ல தான் மாஸ் ஆகும். Tenuous GOAT team's position is in 5th place. Prediction தான் bro grading prediction and timing the issue on either. Historically, even with the roster being a little bit different to what I'd seen in the past, on Miramar they were pretty good with late guys. நிறைய பேர் கிட்ட ஜுவல்ஸ் இருக்கும் பாருங்க, அத போட்டு சப்போர்ட் பண்ணுங்க எல்லாரும். 1k ஃப்ரீயா கொடுத்து it tends to work well for them. That sort of situation maybe with the tunnel from Ragnarok, if he எனக்குலாம் முட்டை தான் இருக்கு. could have got an opening pick there, tried to build off it. Not worth the risk from the angle they Uncle not reading my comment. வாடா பவன், சைடா பவன். The GOAT style will give GK a win. மேட்ச் கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் பண்ணோம். Into the zone. முக்கியமான கடைசி ரெண்டு மேட்ச் அனாலிசிஸ் கண்டென்ட் ஏதாவது இருக்க முடியுமா? நிக்மா கேலக்ஸி வந்து பெர்ஃபெக்ட்டான ஒரு டெசிஷன் எடுத்துருக்காங்க. இந்த மலை கிராட்டர் ஃபீல்ட்ஸ் மலை இந்த மாதிரி சர்க்கிளுக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படினா உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷனை வந்து பீக் லெவல்ல ஃபெட்ச் பண்ணி கொடுக்கும். சரௌண்டிங்ல ஒரு 500 மீட்டருக்கு இருக்கிற எல்லா 360 டிகிரி இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இந்த மலையை நீங்க புடிச்சீங்க அப்படினா. ஆனா இந்த மலையில வந்து இந்த ஸ்பிளிட்டை விட 211 ஸ்பிளிட் வந்து பயங்கரமா வொர்க் அவுட் ஆகும். கிரெசென்ட்க்கு ஆப்போசிட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன மவுண்ட் இருக்கும். அந்த மவுண்ட்ல ஒரு பிளேயர், இந்த கிரெசென்ட் பீக்ல வந்து ஒரு பிளேயர், அந்த எங்க லோ ரிட்ஜ்ல ஒரு 2 பேர் விளையாடிட்டு இருந்தாங்களா, அங்க ஒரு 2 பிளேயர்ஸ் அந்த மாதிரி விளையாண்டாங்க அப்படினா பக்காவா இருக்கும். சோலார் கன் பவர் ப்ரோ. ஃபயர் பவர் வைஸ் இந்தியால நான் அதிகமா பார்த்தது ஃபயர் பவர் வைஸ் காடல் தான்ப்பா, இல்லன்னு சொல்ல மாட்டேன். ஆனா குளோபல்ல என்னடா பார்த்தா திடீர்னு ஓஜி பிரிக்கிறாங்க. ஆறுல ஏறி அடிக்கிறாரு, எகிரி அடிக்கிறாரு. கம் ஆன் நண்பர்களே, லெட்ஸ் கால் 2 more legs for 450 legs. டாப் நாக் டாப்க்கே ஒருத்தர் மினில அடிக்கும் போது M4 ல அடிச்சிருக்காருனா பெரிய ஆள் தான்ப்பா. Rolling back around to try and keep things together. Reapers with some bro, thank you for mystery gift. Dr. JKR மாஸ் வெடி தான் DR JKR. Do not want to let their momentum slip. Shri bro, 2 match complete ஆகற வரைக்கும் OG டீம் மறந்துரு bro, because நீ okay bro. Way out from the end of this one. நான் Android bro. Right bro.
as the res comes through. So tops back to Janda potarida. They can start to enna sonna nane okay sorry guys unconscious ah solten guys nane brilliant game for them to try and make pata this Genesis one mari irukku Shri bro BGM la tournament Genesis without dinner top la irundanga yeah no okay then DRJKR bro welcome to the stream bro thank you for 650 jewels bro. This engagement on our screens now, Jackie. Yeah, this is something that could be really bad for them with the backstab building, scouting party play from Doc whilst the nades are just keeping them. Thank you bro Madra for 2 jewels. AGL do get one knock onto top once again. It's a good nade thrown out. Come on chat, let's go live பண்றவங்களா லைக் போட்டு பாருங்க. Oh சரியான ஸ்ப்ரே with a reply punishes him. Pawan நன்றிகள் பல. That's the only flowers that are bro, in his PMWC mind top 10 got a 4 now. top got a 4 because he's the MVP of the tournament. What MVP will get? Let's see if he can do it. பார்க்கல bro confirm பண்ணிட்டு சொல்றேன். Moves out into position. Doc on the high ground has control of the angle though. Liu does need to bro your loves to Rosemary will continue or not in group B. Group B la Rosemary இல்லவே இல்ல. Altrigo வந்து qualify ஆகல நண்பா. தமிழ் விராட். Okay, put pressure onto the solo. அவங்களுக்கு பதிலா தான் RRQ வந்தாங்க. Back up now. Oh TTG versus Aurora. Aurora மட்டும் இப்ப TTG eliminate பண்ணிட்டாங்கன்னா ஜாட் பொட்டன்ஷியல் இருக்கு TTG கிட்ட. போன மேட்ச் CDO எடுத்துட்டாங்க. சோ TTG வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மேட்ச் அரோராவை போட்டு பிரிக்க போறாங்க. இது ஜண்டா கிடையாது, இதுதான் நடக்க போகுது. But do they have the skills to back it up? Not stepping in fire. Kind of rule number 1 though as Jimmy takes a turn around the corner. Doc on the move up as well, once again armed with a shotty, but it's Joel with an SMG that puts AJ to sleep on first contact. Close quarters combat, Rufus with a hop up, good to shut him down. TTG thought they'd finally got a breath of fresh air, an opportunity to push in an upset versus the lone player of Aurora. But the longer this has gone on, that thunder is being taken away from them. AGAL moved up towards this fight, but actually took a carrying from KRX, that backstab that you were Brazilian talking about, football player making itself known. Maybe AGAL overextending in that scenario and losing a player here, but they are in the zone. KRX not so lucky. They don't really have that sort of foothold, so for AGAL, all is not lost, but the fight may be coming to them from KRX on the north side. Thanks for the Panipuri. They're Panipuri. Got top priming the nade as well up top right now. This shanty town could be taken down as Goodbye, Jing. They know they've got to move quick as well with the zone coming up, so they want to advance and try and force the issue. Okay, Aurora win பண்றாங்க. Play opens the door, holds close on the angle, and the shotgun sings for one. Jimmy replies. It's getting awkward in the encounter, but it seems like Aurora match CD எல்லாம் எடுத்தாங்கயா. கான்ஃபிடென்ட்டா இருந்தாயா TTG Aurora அடிச்சிருவாங்கன்னு. And didn't really do much, unfortunately, for Thunder Talk. They will go down again, and it's good news for our bubble teams once more, who are looking to try and make that chase. As we turn our attention over OG Lorridge la irukanga bro. Four Thrives and Ulf going at loggerheads to try and push past, because Four Thrives Crackers maladanda of the ground. It's going to make things tricky in this area. Grenade. Megatron, welcome to the stream, bro. OG கண்ணலே காட்ட மாட்டாங்க. ஏனா கண்ணல காட்ற மாதிரி அவங்க இன்னும் எதுவும் பண்ணல இந்த மேட்ச். Has been very different from what we've seen throughout the entire event. Last time பார்த்த players எல்லாம் மிஸ் பண்ற bro. சுக்கு ரேஸ்மெரி டாப் performance. டாப் தான் இப்பயும் ஆடிட்டு இருக்காரு. டாப் பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. புரியல நமக்கு. I'll see if a mistake is presented towards them before they play. சம்சா போடடா. இதனால ஓகே. AGAL on the wrap back up. Come on chat, live பார்க்கறவங்க லைக் போட்டு பாருங்க. Realistically John, with Liberties in that situation versus the crunch in from Aurora, how long can they survive, and how long can Nigma hold off potentially this crunch from Goat? Goat as well. This is the battle on the bubble. Remember, Nigma Galaxy trying to Mafia chase bro, welcome to the stream bro. Knock. They're going to know that this is Goat, and they may just be match, அஞ்சாவது மேட்ச் bro. இன்னும் ஒரு மேட்ச் இருக்கு. ஏய் அரோராவும் பாயிண்ட் எடுக்கறாங்கயா. Down range to take on Fuchs. இப்படியே போச்சுனா கஷ்டம் bro. Sent back on in, but not really connecting. OG பாயிண்ட் எடுத்தே ஆகணும் bro இந்த மேட்ச் இல்லனா லாஸ்ட் மேட்ச் உச்சகட்ட பிரஷர் போய்டும். And they back off, Jackie. They are falling away from this, not wanting to get too far up and caught into this fight. Garden and OG Master Series ஆடுவாங்களா bro after EWC தெரியல bro டவுட் தான். That's the thing. Killer Srina Joe start usually supporting so OG na பண்ணவே இல்லையே. Pawan thanks for the someone that's going to take those risks. Being knocked early left them more susceptible, so they attempt to backpedal. Killer Joe spotted. Resets very elevated. Nigma Galaxy God spot புடிச்சிட்டாங்க bro. ammo இருக்கு Nigma Galaxy கிட்ட. ஆனா எதுக்கு இவர் வந்து M4 ல யூஸ் பண்றாருன்னு தெரியல. மினி வச்சிட்டு. So can't overcommit. Killer Joe with a knock once more. Back on bro his now legs. உங்க old subscriber Striker welcome to the stream bro. எப்படி இருக்கீங்க?
Killer Joe going down. Come on chat, live பாக்குறவங்க லைக் போட்டு பாருங்க guys. Let's go for 460 likes நண்பர்களே. Descriptionல வந்து sorry. Pinned commentல வந்து பாத்தீங்கன்னா Insta link கொடுத்திருக்கேன். கொஞ்சம் மறக்காம follow பண்ணுங்க. Nobody's having a good time. Aurora தான் dinner G. Nobody's going down either, which is quite impressive stuff. But Moxie finally clocked by Quick. Able to slide away unnoticed. Oh fuck, Quick super achari அந்த knocker. Red dot போட்டு வச்சார் bro. Killer Joe going down too. எனக்கு நம்ம OG 1 point lead ல qualify ஆயிருவாங்க அந்த Galaxy with a big opportunity. Bro comfortable qualify அது சொல்ல. எனக்கு நம்ம OG 8 point in this match. Or attempt for a quick getaway. Whatever you choose, Alula just leering over the edge, looking to convert from it. Inna This Gia extended battle between KRX and Aurora as well, leaving them worse for wear every minute that passes. The duo attempts to just get out on it, piece away from the situation, but Joel not given that gift. Another connection, that time it's from Flash Gaming, catching them on live the exit event with a rotate land event avlo neram delay vekkறாங்க BGMI இந்த zone maximum 8 to 10 team இருக்கும் but international 14 team இருக்கு. They were going to lose two players. Killer Joe does manage to somehow get res there. A rotate in the shadow of the ஒரு team தான் eliminate ஆயிருக்கு just keeps giving it to the bro. இது last match இல்ல bro, இன்னொரு match இருக்கு bro. This match லயே OG position எடுத்துறணும் bro. ஆமா. The difficulty is the X-Force reject உங்க are stream just late still in வருது. this one. Still a threat, still breathing down their neck. Seemed like that was nearly the go signal as well, called for Klein, a similar situation. நான் landல இருக்கேன் bro. They do it cleanly as well, John. Alula could peer over and attempt to clean up if they take sustained damage from this. No one wants to risk it. Now RRQ in a Mark really my words. important fight Skips right now. welcome to the stream bro. Landல இருந்து நீங்க live பாக்குறீங்க. இத நான் நம்பணும். Things could change, but a stalwart hold and R3B on landல audience கிடையாது group stage க்கு. ஏமாத்துறீங்க பாத்தீங்களா? So importantly placed for them. He catches them on the crossfire, immediately shreds a player away from them. That is great. Aurora gali. Not only that, but it gets the information over the rest of his team. ஆனா இந்த மேட்ச் என்ன bro இப்படி இருக்காங்க? TTG தவிர்த்து எல்லாரும் வா. It is என்னையா லைவ் இந்த மேட்ச் 53 பேர் அஞ்சாவது ஜோன்ல. ஆனா சல்லுன்னு இறங்கிடும். அடியோ அட்டங்கி நாக்கு. This time they clear Secure on the attack. new Fuchs was knocked once again. That was my prediction. From cleaning out the Damn it. isn't worth the risk. Viscardo naka Aru naka OG gali. Stay in the angle where they know they're safe from the peak from Alula. 2-0 pointer ya, back to back 2-0 pointer bro. Staying warm by the burning appa illa okay heal பண்ணாங்க. Orangutan in the meantime tried to send forwards. They've lost a lot. Bro in the group la top 1 la irukra mudicha any cash reward. Top 1 illa bro. Bottom la mudichanganaala cash reward irukku. 16வது இடத்துல முடிக்கிற டீம் கூட cash reward இருக்கு bro. I think that might just spell the end for them. இதுல #1 வந்து பாரு price pool இருக்கு bro. #16 க்கு price pool இருக்கு. Qualify ஆயிட்டாலே price pool இருக்கு. Because they are in that 5th place spot now. Goats desperately wanting to try and stay in the running for our last match, which is yet to come after this. Oh, Satan spotting it. Seemed like there was the clear there over towards the vehicle. Good shots Center on zone target. Stop Killer Joe. Remove Goats. Wow, OG reset பண்ணிட்டாங்க டீம் அப்படியே. Scenario. Licking your lips for Enigma Galaxy. They know that they'll be able to move themselves up. Cleaning limbs. நீ சொன்ன அந்த 0 point OG காப்பாத்திச்சு. Thanks bro. We saw Force falling to RRQ that are trapped down in a வெளியே இருக்கேன்னு சொல்ல வந்தேன் bro. Right bro. Smoke such a wide berth of space though, with Silence keeping his sights on this position. ஐயோ OG man loss for them to play around, but leaving எப்படிலாம் சமாளிக்கிறார் பாருங்களா ஒரு ஸ்கிப்ஸ். So hard for Furia. சரி ஓகே பாரிஸ்ல இருக்கீங்க அப்படினா கொஞ்சம் பெரிய கையா இருப்பீங்க. I think they're a little bit too far away to take shots out there, but the position that Galaxy have on this, they'll have the information. Actually, it might be pretty difficult for them to actually compete on that angle. So maybe AGL could be more இந்த zone யார் சைடு ஷிஃப்ட் ஆக போகுதுன்றதா. வெஸ்டர்ன் சைடு மட்டும் ஷிஃப்ட் ஆச்சு அப்படினா OG செத்தாங்கயா. Find an opener, get rid of top in the process, maybe find a shot over towards Team Flash. So they do have options. நல்லது. ஆனா இப்போ OG சைடு எத்தனை டீம் வந்து குத்த போறாங்களோ AG வந்து மேல இருந்து கவர் ஃபயர் கொடுக்கணும் OG க்கு ஃபுல்லா. உங்க வாயில OG நே வர கூடாது மேட்ச் முடியற வரைக்கும் சேலஞ்ச். எனக்கு என்ன கிடைக்கும்?
heart beat increase என்ன bro choke பண்றாங்க OG லாஸ்ட்ல வந்து run up onto Aurora as well. ரிவே பண்ணாங்க ஒரே ஒரு மேன் லாஸ்ட் ஆனா எப்படி அவ்வளவு நாக்கு ரிவே பண்ணாங்கன்னு எனக்கு தெரியல போய்ட்டாங்க ஷாக்ல ஸ்லாம் பண்ணிட்டாங்க போல அப்புறம் ரிவே அடிச்சாங்க bro RCB குவாலிஃபை ஆகலையா இல்ல bro ரெக்னம் கரே ஆகல it's Aurora that are down to just the solo outside of the zone and AGAL that still look to fight on for another day. back team clear பண்ணா போதும் எத்தனை டீம் இருக்காங்க பேக்ல 5 டீம் 6 டீம் இருக்காங்க கஷ்டம் இவங்க ட்ரியோ இத்தனைக்கும் அது சாலிட் செட்டில்மென்ட் கூட இல்ல RRQ ஸ்பாட் தான் ரொம்ப மோசம் கீக்கோட ஸ்பாட் தான் ரொம்ப மோசம் கீக்கு கூட இல்ல RGC தான் ரொம்ப மோசம் ஏன்னா வேன் தனியா வருது வேன் இல்ல அது என்னது தெரிஞ்சு KRX ஓட வண்டி நினைக்கிறேன் மலையில இருந்து சல்லுன்னு உருண்டு வருது கீழே gets a knock, secure it. A player. Now they're down to 1. And they may not last too much longer indeed. They will fall. Top 5 தான qualify bro. 9th place. Qualify why? அப்பதான் ஈவென்ட் நடக்கும். Top 5 qualify அடுத்த குரூப்ல இருந்து ஒரு top 5 qualify survival stage 14 டீம் போயிடுவாங்க. அதுல இருந்து அவங்க டாப் தூக்கிட்டாங்க அவ்வளவுதான். survival stageல இருந்து அப்பா 4th race அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க guys. As that's Enigma Galaxy with the spot from quite some distance up on top எனக்கு தெரிஞ்சு OG வந்து finish எடுக்கறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். There could be so many free points to steal from the position இல்ல 4th race அடிச்சிட்டாங்க. GSTR வந்து ஸ்லாம் பண்ணாங்க போல OG கிட்ட. Discord ஏகேக்கு நேடு போட்டாரியா. ஃபலக் ஏகே OPS செக்யூர் பண்ணிட்டாரியா. ஆப்போனன்ட் கூட ஃபைட் எடுக்க சொன்னா சொந்த டீம்மேட் கிட்ட ஃபைட் எடுத்துட்டாங்க. ஃப்ரெண்ட்லி ஃபயர் பண்ணிருக்காங்க உள்ள. ரெண்டு மேன் லாஸ் டிஸ்கார்ட் ஐயோ நண்பா என்ன நண்பா மிஸ்டேக் bro டாப்புக்கு போனதுக்கு அப்புறமா OG ஃபுல்லா இது பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க அப்படியே குவைட்டா போயிட்டாங்க பேரபா எந்த டீம் அவங்க குவாலிஃபை ஆகல JD கேமிங் இல்ல bro ஆறுவும் காலி டிஸ்கார்ட் தான் இறுதி ஹோப் the first falls and now it's two of them left to try and put something together. So many of our squads going at each other right now. 4-5 seems to be taking the brunt of the damage as they fall one by one. Oh, Aru revive பண்ணிட்டாரு. Okay. Jack could be going the same way as well as GK of அவ்வளவுதான் RGC முடிச்சிட்டாங்க. GK சமயா மூவ் பண்ணிருக்காங்க இந்த இடத்துல. அல்லியலா பாருங்க அல்லியலா நம்ம ஆளுங்களை கவர் பண்ணுவானுன்னு பார்த்தா அவங்க இங்க வந்து ஃபைட்டுக்கு பார்த்துட்டு இருக்காங்க. டாப் 8 பொசிஷன் பாயிண்ட்ஸ் குள்ள வந்துட்டாங்க. 4th race eliminated. அரோராவை eliminated. FL எங்க இருக்காங்க FL? West Eastern side இருக்காங்க நினைக்கிறேன் FL. Oh okay top இங்க இருக்காரு டாப்ஸ். Okay. Teams have now pushed past them. Southern side இருக்காங்க Eastern sideல. அப்பாடா OG side ஏதோ solid slam வரல. ஆனா அடுத்த zone shift பொறுத்துதா OG க்கு. If they can transition towards this low ground. So a lot of really important dynamics. Subscribe பண்ண பாத்தீங்கன்னா subscribe பண்ணிக்கோங்க guys. Bell button-ல click பண்ணி all press பண்ணிக்கோங்க. Let's go for 460 likes. OG க்கு circle இருக்கு. சர்வே பண்ணுவாங்க கொஞ்ச நேரத்துக்கு எனக்கு இந்த ஜெண்டா மேல நம்பிக்கை இல்ல பட் இன்னைக்கு நீ சொல்றத பார்த்தா நம்பிக்கை ஆகும் மை ஜெண்டா working dude read my comment இல்ல 40 டினர் bro சாரி மாத்தி சொல்லிட்டேன் ரைட் bro ஸ்கிப்ஸ் நம்ம chatல உருட்டின இருக்காரு பாருங்க ஒரு உருட்டு கூட 100 வருஷம் வாழணும் அந்த உருட்டோட பெரிய உருட்டா இருக்கு ஸ்கிப்ஸ் உருட்றது chatல two-pronged approach. அப்பலாம் சொல்ல கூடாது bro. If the horns connect. Ooh, OG losing another. I feel like for the teams in first, second, maybe even third, they're going to start to feel safe moving into this last one, but everybody else playing for keeps here. Furia wanting to find these shots, but not quite connecting. The nades not quite getting the distance on the arm there for Flash. I mean, it's a bit maybe overzealous to try and connect onto this. But both teams out of the zone need to try and regroup. போடுங்க FL போடுங்க கொளுத்துங்க FL மூடிங்க FL downhill has a little bit more legs to it but doesn't quite find the target. Now Flash are up and into the hill so it's just got a little bit more dicey. Keeping the pressure on either side. Nades towards ஒரே ஒரு பிளேயர் தான் இருக்காரோ from Lord making sure it's uncomfortable for him and the solo from AGAL that's looking to defend that engage. ana oru doubt eppadiana oru janda kuda miss aga maatengudhu still alive and Lord actually does get the peek in onto Furia. Still no trade. Come on 7th position vantom kadasila survival kala ena cheer panna vechtinga thorn in the side of the squads beneath them here.
FL இன்னும் அலைவா இருக்காங்க. அதான் த்ரெட் இப்போ. ஏஜியும் அலைவே, FLம் அலைவே. பாயிண்ட்ஸ் க்ளோஸ் ஆயிடும் ரொம்ப. நிக்மா கேலக்ஸியும் 75 பாயிண்ட். அது கீழ பாருங்க எவ்வளவு க்ளோஸா இருக்குன்னு. 96 69 65 ரொம்ப க்ளோஸா இருக்கு. லாஸ்ட் மேட்ச் எப்படியான டர்ன் ஆயிடும். Looking to try and sequester away. How high can they climb though? Furia backs to the blue. They're a little bit more desperate now. And around the corner, AG da CD நினைக்கிறேன் themselves into the vehicle. Team Flash suffering, trying to find a challenge, but it doesn't connect. Is there a third party from AGAL? Doesn't look like find anything, but Bose steps up. It's Rebecca. Oh, Lord! எவ்வளவு நேரம் கழிச்சு அவர் மேல வராரு தெரியுமா? இவ்வளவு நேரம் லார்ட் சுடவே இல்ல. ஃபைனலா சுட ஆரம்பிச்சாரு. வா லார்ட் ப்ரோ. இருக்கிறாரியா? நேடு மட்டும் கனெக்ட் ஆயிடுச்சுனா ஓஜி 5th பொசிஷன் வந்துருவாங்க. ஓ! சாப் பின்னாடி போயிடுச்சு. Come on AGAL. எலிமினேட் ஆயிருங்க இல்லனா எலிமினேட் பண்ணிருங்க ப்ளீஸ் வேகமா. ஐயோ சர்க்கிள் ஸ்விங் ஆக போகுது. ஓப்பா சூப்பர்யா. 5th பொசிஷன் வந்துட்டாங்க ஓஜி. Dropping down. They do manage to ladder up, but remember the அவ்வளவுதான் இனிமே முடிச்சிருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். Galaxy just yet. So they will be in the top 5 going into the last one. And Lord is not done. Is there nothing this guy can't take a chunk out of? Everybody stepping forwards and everybody. லார்டுக்கு அவ்வளவுதான் இப்ப ஆமோ இல்லன்னு நினைக்கிறேன் गाइस. Just who's up on that high? நிக்மா கேலக்ஸில ஹை கிரவுண்ட் அப்போ புடிச்சாங்கயா ஃபர்ஸ்ட் ஜோன். Anyone that dares to challenge him has been dethroned. ஃபர்ஸ்ட் ஜோன் புடிச்சாங்க bro. தான் சொன்னல இந்த மாதிரி சர்க்கிளுக்கு வந்து இந்த பீக் பெர்ஃபெக்ட்டான இடம். The economy now playing a இதே பார்த்து பீக்கே வந்து சென்டர் சர்க்கிள் வந்துருச்சு எண்ட் ஜோன். Goodbye OG. Wow, goodness me. என்ன ஒரு சந்தோஷம் அந்த கரடிக்கு. Goodbye OG சந்தோஷமா சொல்றானே. Who have done bits now here to solidify themselves. லார்ட் பிரிஸ்டா பிளேயா கடைசில மேல இருந்து. Top 13 it's fairly certain that they may have done enough. பரவாயில்லை 5th பொசிஷன் 3 பாயிண்ட்ஸ். லார்ட் ஹை ரீச் புடிச்சு VS vs ஸ்குவாட் ஆனா என்ன பொசிஷன் ஜி. அப்போ புடிச்சாரு bro லார்ட். ஃபர்ஸ்ட் ஜோன்ல புடிச்சாரு bro அந்த பொசிஷனை. அல்லூலா. Oh, you can't be going out that far in the blue. Goodness me. Loses his footing somewhat and the most of his health bar. வா லார்ட் தான் சென்டர் ஜோனா. ரைட்ரா. More of their நம்பால தான் ஒளிஞ்சிட்டு இருக்கறா. faster healthy to contest from here. Come on chat, let's go. லைவ் பார்க்கறவங்க லைக் போட்டு பாருங்க. 2 லைக்ஸ் இருந்தா 460 லைக்ஸ் வரும். எனக்கு 460 லைக்ஸ் எடுத்து கொடுங்க गाइस. 2 லைக் போட்டு விடுங்க மறக்காம. He can't risk எல்லா மேட்சும் டாப் 4 கிட்ட வந்தறாங்க. கில்ஸ் மட்டும் எடுக்க பார்க்கணும். With the low ammunition left in reserve. பரவாயில்லை கயோ கடைசி மேட்ச் பிரஷர்ல பார்க்கணும் bro நானே. காண்ட் பண்றாங்க bro. குவாலிஃபை தொலை மாட்றாங்க bro கம்ஃபர்ட்டபிளா. The fact that Lord is low on ammo is so important for GK டின்னர் கன்ஃபார்ம். Survival would be all but diminished in its entirety if they do find it, but there's a first knock over towards GK. What? Dancing around side. Class bro. ஜாட் மாதிரி ஓடுனாரியா அவரு. செமையா டாச் பண்ணாரியா புல்லட்ட. Some of his precious ammo at range and he finds more. Mighty Titan welcome to the stream. Come on guys, let's go for 500 likes. Rounds for Lord. He's got 2 nades but has to back off. Last match. Goated match ஆ இருக்க போகுது. Need to overinvest. He's already started to break the backs of everyone. The match 0 kill points. ஆமா இந்த மேட்ச் ஆனா பொசிஷன் வந்துட்டாங்க. 3 பொசிஷன் பாயிண்ட். Amongst themselves. Furia putting pressure on but they're not ready from the peak from the top. Lord கிட்ட ammo இல்ல bro. If these will pay off. ஓ அந்த நேட் கரெக்ட் ஆயிடும் நினைக்கிறேன்யா. ஐயோ செக்யூர் பண்ணிட்டாரியா அதுக்குள்ள. ஓ லார்ட் செக்யூர் பண்ணிட்டாரு. அயாலா ஃபினிஷர். 7 சோலோ ஃபினிஷஸ் யா. Looks for the shot, but it's now up to Alula who are looking to charge themselves up, gain some pace over. Respect for Lord bro, absolute respect for Lord bro. Alula வந்து எலிமினேஷன் எஸ்கேப் பண்ணிட்டாங்க. 12 elim chicken dinner. The twists Alula வந்து இதை எலிமினேட் பண்ணிட்டாங்க. Alula வந்து அந்த இதை வந்து எஸ்கேப் ஆயிட்டாங்க எலிமினேஷன்ல இருந்து. Knowing the high ground was irrecoverable. Lord up on high. And he saw everything, John. The difference is with ammunition running low. Lord மஜாடாடி ஆமால பயங்கரமா பண்ணாரு. Come on chat, let's go. 2 லைக் இருந்தா 470 லைக்ஸ். லைவ் பார்க்கறவங்க கொஞ்சம் லைக் போட்டு பாருங்க நண்பர்களே. 4th ரைஸ்ங்கனே பிரிண்ட் அவுட்ல எத்தனை வந்து சப்போர்ட் பண்றாங்க. With a 3rd place off of that location. You could see Enigma Galaxy. They are happy. Yeah, okay. Yeah, get that celebration in. You love to see it.
And they are feeling good because that is going to 7 solo finishes bro into the top 5 Jack. ஐயோ இப்போ இவங்களும் டாப் 5 குள்ள இருந்துருவாங்களே. There mate, a lot of excitement, right? And you think about how awkward it was for them, constantly trapped with Alula. You like a dinner, bro. My prediction. Thinking, do we really commit to the fight versus Go? Katsi monte இருக்கும்போது ஒரு prediction போட்டு my prediction ஒரு ஃபயர் வராரு பாத்தீங்களா? Gave them a blessing and they ran with that as long as they could. நான் போயிட்டு 30 minutes கழிச்சு வரேன் இவனுங்க பேசியே கொல்லுவானுங்க. அப்படிலாம் இல்ல கடைசி மேட்ச் வேகமா ஆரம்பிச்சிருவானுங்க. அந்த மேட்ச் தான் ஏதோ கோலர் ஆயிடுச்சு போல. I am too. I feel Come like on. they're really on their last legs for so many times. But to get to second let's place go, is let's a go, real let's testament go to guys. Transitional ability. நீங்க வாயில போடுற ஜண்டாவை அவன் கேம்ல போட்டு மேட்ச் திருப்பிட்டான் bro. How many matches left? Last one match. Last one match. All hopes of India on the shoulders of OG. Happy to see them the get most into this one. pressurized match ever எனக்கு. Big news here is of course there. கடைசியா நான் இந்த மாதிரி வந்து ஜெனிசிஸோட கடைசி மேட்ச் உட்கார்ந்து பார்த்துட்டு இருந்தேன் BJSல கமெண்ட்ரி பண்ணும்போது big pressureல இருந்தேன் எப்படியாவது அந்த டீம் உள்ள போயிரணும் அப்படினு சாம்பியன்ஷிப் அடிச்சிரணும்னு பார்த்தா நம்ம பசங்க டிடிஏ வச்சு முடிச்சு விட்டாங்க ஜெனிசிஸ் நேடு போட்டு it would be a miracle. Hey man, they said let's see OG has to be aggressive this match. OG வந்து குறைஞ்சது 6 பாயிண்ட் ஆவது எடுக்கணும் bro. குறைஞ்சது நான் சொல்றது குறைஞ்சது 6 பாயிண்ட் எடுக்கணும் இந்த மேட்ச். அங்க பாரு bro ப்ளூ ஷர்ட் போட்டுன்னு நான் இருக்கேன். ப்ளூ ஷர்ட் போட்டுன்னு இருக்கீங்களா? One mistake you could 1030 பேர் ப்ளூ ஷர்ட் போட்டுன்னு இருக்காங்க. bro சரி ஸ்கிப்ஸ் bro. நீங்க அப்படி பண்றீங்க அப்படினா குயிக்கா போய் ஏதாவது கேமரா முன்னாடி SriOP லைவ் போட்டுருக்காரு அப்படினு கத்திட்டு வந்துருங்க. உங்களை காட்றாங்க அப்படினா நம்புறேன். 95 is cut off. Please don't support OG. OG qualify ஆக மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். So do not go anywhere. We'll see you guys in a few. My comment bro. Skips பாத்துட்டேன் bro. Akilio welcome to the stream. OG க்கு ஜண்டா போடு bro ஸ்ரீ bro. ஜண்டா போடாதன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க எல்லாம் இவரே நான் ஜண்டா போடுன்னு இருக்காரு. லாஸ்ட் இறங்கல்ல என்னடா ஆச்சு? ஓகே இங்க எல்லாமே நவுறுது ரைட்டா. லாஸ்ட் இறங்கல்ல 5 பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம். ஆமா எடுத்துக்கலாம் கரெக்ட். It becomes our superpower. நேடு போட்டு கொண்டாரியா அந்த மேட்ச் விஸ்கார்ட். ஏகேவ Imagine an entire city being built to cut off 86 to 88 இல்ல 90 போய்டும். டெஃபினட்டா 90 போய்டும் கட் ஆஃப். எல்லாம் எவ்வளவு பக்கத்துல இருக்காங்க தெரியுமா? அவனே ஒரு டம்மி அவங்கிட்ட போயிட்டு SriOP லைவ்ல சொல்றேன் ஸ்ரீ. எனக்கு ரெண்டு பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸா என்ன? All right, popped on over to the SCC arena for our final CC update, and I managed to grab 2 people to help us talk through everything that we need to. Of course, we have Ginny, but we're also joined by Blaze. So, Blaze, let's start things off by breaking down what's going on here on your stage. I mean, so it's absolutely insane. You know, when it comes down to the CC, you got 3 teams here that can really make a run for those club CC championships. championship. You got Falcons, club championships, and FaZe Esports. So, when it comes down to those squads on your stage, they're going to be getting some help over. Guys, சம்பந்தமே இல்லாம ஏதோ பேசிட்டு இருக்காங்க guys இவங்க. Come on guys, 500 likes க்கு வந்து ஏதோ couple of those teams actually get some 30 லைக் தான் தேவைப்படுது. லைவ் பார்க்கறவங்க எல்லாம் லைக் போடாம பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா லைக் போட்டு பாருங்க. சும்மா bro பாயிண்ட்ஸ் சொல்றது ஈஸி பட் அங்க ப்ளே பண்றது கஷ்டம் bro. Right now we have 4 out of the top 8 that already qualified. So you got FaZe, you got G2, you got 100 Thieves. Last angle match 5.95 cut off Vanti Mali Mari eligible because of the fact that they GodLike performance is fully dependent on Mania more than admin on Discord. True bro, so true bro. Bro ஜண்டா போட்டு OG முடிச்சு விட்டு பார்க்கிறது டென்ஷனா இருக்கு. On COD where they got 200 points, they competed in Valorant where they also got 200 points and they are Steve bro 34 டீத் தெரியுது. என்கிட்ட 34 டீத் இல்லவே இல்ல. So for Gentleman's side of எனக்கு 34 டீத் தெரியுது. This lower bracket game today to even be in the top 8. பொண்ணுங்க அழகா இருக்காங்க பாரிஸ்ல. My question then for you is how realistic is that considering what happened yesterday with the 3-0? I mean, சொல்லுவாங்கல you are not ugly, you are just poor அப்படி சொல்லுவாங்கல. To some of the players and they felt like they were playing a god squad over there. Oh, wow. But don't worry, the guys, how much match remaining? Last one match. Bro, OG position சொல்லு bro. ரெண்டாவது இடத்துல இருக்காங்க bro. Do some crazy series to push them into. ஆனா வந்து எப்படி சொல்றது? லாஸ்ட் மேட்ச் வந்து அவங்களுக்கு பாயிண்ட்ஸ் தேவை. டெஸ்பரேட்டா பாயிண்ட்ஸ் தேவை. ஏனா பாயிண்ட்ஸ் அவ்வளவு க்ளோஸா இருக்கு. So of course, as we know more, we'll keep all of you updated. 4 race மட்டும் தான் இப்போதைக்கு கன்ஃபார்ம் குவாலிஃபைட்.
எல்லா கண்ட்ரீஸும் either 2 days தான் சீரியஸா பார்க்கணும். நம்ம ரெண்டு டீம்ல இருக்க நடுவுல நாளைக்கு GodLike are getting spicy here at PMWC. ஆமா நாளைக்கு GodLike இருக்கு 26 as we're going to be heading into our final Come on match. அண்ணா நான் அப்போல இருந்து சொல்றேன் நீ போடுற ஜெண்டா ரிவர்ஸ் ஆது சோ ஓஜிக்கு ஜெண்டா போடு bro. bro அது நிறைய பேர் புரிஞ்சிக்க மாட்டாங்க bro. என்ன இவன் ஓஜிக்கு ஹேட் அடிக்கிறான் அப்படினுவாங்க bro. புதுசா வந்த வியூவர்ஸ்லாம் ரெகுலர் வியூவர்ஸ்க்கு தெரியும். ஆனா புது வியூவர்ஸ் வந்து என்ன ஹேட் அடிச்சிட்டு இருக்கான் இவன் அப்படின்ற மாதிரி நினைச்சிடுவாங்க bro. Jesus Christ, OG points now. Trajectory so far and being able to sort of keep themselves within that middle, but then to skyrocket to a chicken. அல்லேலா 22 பாயிண்ட் போன மேட்ச். ஓகே அவங்க பாட்டம்ல தான் இருக்காங்க. அதனால பிரச்சனை இல்ல. 10 eliminations just before அப்ப நீங்க ஸ்கிரிப்ட்ஸ் பார்க்கல. சாமே எஸ்பவர் தான் மெயின் பீப்பிள் ஃபார் காடல் அபார்ட் ஃப்ரம் மான்யா. ஜி மான்யா அவங்கள பொசிஷன் நிக்க வைக்கிற காரணத்தினால தான் சாமேவும் எஸ்பவரும் குரூஷியலா தெரியுது. மான்யா வந்து பாத்தீங்கன்னா சில நேரம் அவர் வந்து தான் 7 வருஷம் கேம் ஆடுற மாதிரியும் விளையாடுவாரு, ஐஜிஎல் பண்ணுவாரு. சில நேரம் வந்து 7 நாள் முன்னாடி தான் இன்ஸ்டால் பண்ண கேம் அப்படின்ற மாதிரியும் பண்ணுவாரு. அதனால கொஞ்சம் பக்கம் தான் இருக்கு எனக்கு. டாப் 5 கிராண்ட்ஸா ப்ரோ. அந்த டீம் கிட்ட ஃபயர் பவர் இருக்கு. புரியுதா? ஃபயர் பவர் இல்லன்னு சொல்ல. பட் டீம் பெர்ஃபார்ம் பண்றாங்களா இல்லையா அப்படின்றது சோலா மான்யா கிட்ட தான் இருக்கு. OG என்ன ஆச்சு ஸ்ரீ? OG செகண்ட் பொசிஷன்ல இருக்காங்க. 3 பாயிண்ட் தான் எடுத்தாங்க போன மேட்ச். லாஸ்ட் 2 மேட்ச்மே 0 ஃபினிஷஸ். அதுல ஒரு மேட்ச் 0 பாயிண்ட் வேற. ஆமா bro top 5 grands for PMWC but the finishing moments here Yasser giving it his best shot but OG லாபில இல்ல உங்க கண்ணுக்கு bro அந்த தப்பு மட்டும் பண்ணாதயா. peak finish with that many அதானியா நானும் சொல்றேன் மான்யாவை விட்டுட்டு really could but eventually the circle had a different plan in mind. சானுக்கு டிப்ஸ் வேணுமா? guys ரெஸ்ட் ரூம் போயிட்டு வந்தறேன் பாத்துட்டு இருங்க. ஓகே he was really இவங்க பேசிட்டு இருக்கும்போது 122 பேர் அப்படியே பாப்பீங்கன்னு எனக்கு தெரியும். Some of them went a little long but a lot of them were right on target. I love the mini that he had as well. That was a fantastic weapon of choice to be up there. So all around a really good play coming from him. Really. Yes. But really. And really, Lore was able to put up good performance for Enigma Galaxy, being able to secure some extra placement points as well, putting up those. Oh man, look at us, Tomash. Let's go. 8 eliminations there from Lord, and the damage there as well. And this is a squad that's currently in contention for that top 5, and they were securing the top of that mountain. Yeah, I mean it was great to do that 3-1 split. That's what they had in the mid game. 3 players down below in the thick of it, fighting all the teams. There was Alula. There was even a side of Go at one point just coming their way. But no, Lord was trying to keep his teammates safe, but he could only do so for so long, right? Eventually teams are going to be encroaching on his 3 teammates. They get eliminated and then Lord is alone. But I like what he did because he knew he was limited in resources, right, Nipchira? He was not able to really take too many shots. He just held onto those resources until the very end where he could maybe convert that into a chicken dinner. As you know, that didn't happen. But Podium, as a solo, that is huge regardless. Huge indeed, as we're going to be taking a look at the overall. And I want you to keep in mind, top 5 go directly to the finals. Bottom 3 gets in home, and the ones in between get to go to survival. 4th thrives, still in the first place, but just like actually let's just focus on 4th all the way to 9, because 4th place with Aurora Gaming, they have been playing great today, but they just haven't been able to create such a big gap, as they only have 82 points, 4 points more than AGAL in 6th place. No, they do. It's gonna be interesting. I have noticed that Aurora have guys. been stepping up, right? They Why you would close ஆ இருக்கு பாருங்கயா. Like, oh, it's not really going our way. We got to up our game a little bit. 71 78 80 80 82 87 88 this last game, but sorry 85 இல்ல guys 88 தப்பா சொல்றேன். அது போன மேட்ச் தான் 88. Goat team நேத்து நீ OG காலின்னு சொன்னா OG dinner so only place a few games ago, Max. Yeah, I mean really looking at the teams in the top 5 சரி four போதும். we know they're going to make it. They're going to straight into the PMWC Grand Finals. என்ன bro உனக்கு சுகரா? இல்ல bro நிறைய தண்ணி because குடிப்போம் right now they're above the likes of Enigma Galaxy, Aurora. கணக்கா தண்ணி குடிப்போம் bro. We're looking at Aurora Gaming and Team Flash in particular here. They need a big game lace. If they do not get that performance here, all gamers Goat team, Furia, you know they're going to chase them down for that top 5. Yeah, they need to make these opportunities for themselves, and what we're seeing a lot of OG teams has do fire is power, kind but of I think due to qualification power, they don't want unwanted fights aggression, but I feel the match is obviously creating these opportunities. Oh, let's see the match romba mukkiyam OG ku.
from that game, Furia did that. I would kind of call them like the ஒரு டவுட் அட்மின் ரோல் என்ன இப்போ சப்போர்ட்டா பேக் லைன் அசால்ட் scale up அந்த ரோஸ்டர் பொறுத்தவரை 4 பிளேயர்ஸ் அசால்ட் ப்ரோ which form, but it's good to see மான்யா சப்போர்ட் ஆறாரு obviously moving up with 63 points, definitely securing that place out of the bottom 3. Now I do want to sort of touch on, I guess, a little bit more of like thunder talk out of that game. This is crunch time for them. They're under pressure and they had a push from Aurora. இவங்க என்னடான்னு பார்த்தா பிபி ஏத்துறானுங்க திடீர்னு வந்து they just sat down கிவும் டிஆர்எக்ஸ் இவங்கலாம் வந்து கஷ்டம் தான் உள்ள வர்றது. Come on guys, 20 லைக் இருந்தா 500 லைக்ஸ் போயிரலாம் guys. 19 லைக் இருந்தா 500 லைக்ஸ் போயிரலாம் guys. நண்பர்களே நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பாக்குறீங்க. நேத்து லைவ் வந்து 73% of the people வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் சப்ஸ்கிரைப்டு people. சோ அதனால கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. ஓகே. Well, it all comes down to this one final match. You got to take destiny into and இந்த மேட்ச்ல வந்து மொத்தம் 6 டீம் 7 டீம் 8 டீம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டென்ஷன்ல இருக்காங்க கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ் these plays to position other players into moving and having you create ஒண்ணு இல்ல இந்த மேட்ச் டாப் 3 னா OG ஃபைனல் 5 பாயிண்ட் எடுக்கணும் bro OG 5 பாயிண்ட் போதும் they actually forced GK to rotate zone not favor OG last 3 matches but OG tried to secure survival points instead of gunfight points otherwise they are #only top OG அடிப்பாங்க relax bro நான் ஏதோ சொல்லப்பா நான் சொன்னா வந்து சில்ல இதாயிடும் இதுனா ஜண்டாவாயிடும் Who's this? Oh, it's the best content creator for PUBG. Come up here, baby. Come up here. You know what? You don't even have to go that way. Just step over the chairs. You got this. Hey. Cool. The beast with 4 thrives currently in first place. Oh, put him up. Put him up. Oh, you should have brought mine too. But my Naki is here, and Naki, the team is currently sitting in first place. How are you guys feeling? Alhamdulillah, we are feeling great. We are having a great moment. Ooh, yes, you guys are. You guys have OG currently chasing you for that first place. Whoever gets first place gets to crush some keys. But how are you enjoying Paris so far? Paris has been really OG great for 0 us. point The weather eliminate is so beautiful. guys. The city is so beautiful. அண்ணா read my comment right நீங்க ஏன் OG பாயிண்ட் எடுக்கணும்னு பாக்குறீங்க கீழ இருக்கிற மூணு டீம் ஏர்லி எலிமினேட் ஆகணும்னு What do நினைங்க you think of French people like myself? The locals. Bonjour, bonjour. That definitely answered my question. Thank you very much. That is a great one. From what you guys have seen, going back to the game. Bonjour, French. Spanish. Okay. Day 1 and day 2 here. Spanish la bonjour கிடையாது. அது மட்டும் எனக்கு தெரியும். Hola, amigo. OG has definitely been a surprise for us. Like they're playing really good. Their decisions, I haven't really looked at them that much, but their decisions are really good. Yeah, their decisions have definitely been good. And for everybody currently watching, don't forget that you can experience the PUBG Mobile fan experience because it is gonna be open from August 11th through the 16th. amount of respect I got. Go enjoy some of the exciting activities, not only PUBG Mobile and Naruto Shippuden, the amazing collab that we're doing, but also PUBG Mobile, Spider-Man, everything cool going on there. You can earn some exclusive But yeah, I'm with you, Naki. I mean, I'm with what you were saying in regards to OG has been able to surprise a lot of those teams, and then towards the bottom you're seeing some teams that I thought were going to end up performing better too with extra rejects. But with this one, who's going to be your top 5? I mean, it's pretty much set, but who is actually going to be your top 5? Tell me your predictions. I mean, this அவங்க 4 பேர் சீன் போடுறத சேர்த்தா கூட நம்ம ஒரு ஆளு சாமு மாமு சீன் போடுறாங்க கூட வராது. A lot of changes to the top 5, but ரொம்ப ஹம்பிளான டீம். The teams on top 5, yeah. Ja France definitely 4 thrives. As we know. I mean, you kind of have to pick them. Come on now. Yeah. And Aurora is playing really consistent. And I hope FL qualifies. They are really my best friends. And one remaining? Yeah, one. I think, if I'm doing the math. Math right? One more? Yeah, OG one more. Be good, yeah. OG 40, FL, Aurora, and KRX. Naki ke OG மேல வன்மம் இல்ல காடல் மேல தான் because of காடல் India fans right. Bonjour. Welcome to the stream bro. JKR Mass Ready. Bonjour na என்னன்னு சொல்லுங்க எனக்கு கொஞ்சம் ஹையா. Ladies and gentlemen, it's time we go into the இன்னும் ஸ்டார்ட் பண்ணாம இருக்காங்க. ஐயோ ஆரம்பிக்கறாங்க bro. எனக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கு. ஏதோ ஆது bro எனக்கு. There's no reason to hate him bro seriously. Obviously. No reason. Zero reason. Appreciate பண்றதுக்கு we have thousands of reasons. Get stuck into the final map for Group A. 3 teams on the chopping block, but those initials. யார் போறாங்க கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ் குள்ள? Will be taking up that chisel the and taking down their opponents.
Only time will Important tell. match. Teams will rise. Right. Varam poravangla palak தூக்கி பார்த்துட்டு That's what I'm expecting to see here live. பங்க அவ்வளோ அன்போ It's going to get explosive, John. வரம் போறவங்களா பலக்க தூக்கி பார்த்துட்டு போவாங்களா என்ன பேசுறீங்க புரியல there is no reason to remember bonjana vanakkam மாப்ள ஓகே 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 வணக்கம் டன் பைக் Miramar once again on the cards. Okay. That sharp steel of the Butcher match, one Miramar match. All we need is just 6.7 points. And he'll be there on stage, literally grinding all of these teams' efforts into a pulp. Let's go guys, let's go guys. Yeah, those those. Yeah, okay. All of those teams. You're getting ahead of yourself. Sorry, yo, our lean la adanala sonnan he will eventually remain. But we've got to get there first. Okay. Sorry. But we do get to do 15 at once over towards the final, so make sure you're going to check that one AU Reviver out as we take gonna be goated match. Let's go. Playing with Group A. Oji in the position, bro. Second position, bro. Farooq, welcome to the stream, bro. Farooq. To decide who will move forwards. Let's go guys, but Oji owner ku kudos for believing his team romba years stick பண்றாங்க trust and unwanted. That trust wanted to every all. அதுக்கேத்த மாதிரி ஆர்கும் வந்து players support பண்ணாங்க bro. சும்மாலாம் எதுவும் இல்ல bro. The players, the organizations, the hopes and dreams. The atmosphere நம்ம ஊர் மாதிரிலாம் இல்ல. நம்ம ஊர்ல ஒருத்தங்க இருக்காங்க. ஜெயிக்கும்போது வின் பண்ணிட்டு பயங்கரமா பேசிட்டு ஜெயிக்கும்போது நாளைக்கே வந்து இவரு வேற ஏதாவது நான் போறேன் வேற ஸ்போர்ட் போறேன் அப்படினால நான் சப்போர்ட் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தோத்ததுக்கு அப்புறமா வந்து என்னது இது இப்படிலாம் என்ன அசிங்கமா இருக்கு அப்படின்னா நம்ம ஊர் மாதிரிலாம் பேச மாட்டாங்க. Absolutely, top 5 is so valuable here. நம்ம ஊர் தான் அவங்க predictions coming out from Noki back over on the desk as he found himself over the back India of the chairs and immediately thrust into doing India தான் பட் இந்த ஆர்க் சப்போர்ட் பயங்கரம் ஓஜி. Neptura and Lace's job. Vicky, welcome to D நண்பர்கள் bro. Thank you for the membership. இன்னைக்கு தான் இவர் எனக்கு தெரிஞ்ச லைவ் பார்த்தாரு. நேத்து இன்னைக்கு தான் இவர் பார்க்க ஆரம்பிச்சாரு. நியூ சப்ஸ்கிரைபர்னு சொன்னாரு. இப்போ இன்னைக்கு தான் நினைக்கிறேன். I feel like membership போட்டாரு. Thank you bro. Means a lot bro. Was a bit of an outside chance. Yes zone. என்னோட zone வந்து பாத்தீங்க அப்படினா இந்த மேட்ச்க்கான என்னோட guess வந்து what he wanted to happen. North side தான் probably going to happen. Water treatment circle. No ideal top 5, right? That's his take on it. So it's fair enough, man. OG owner கிட்ட பைசா இருக்கு சப்போர்ட் பண்றாயா? நான் சொன்ன இன்னொரு ஆளுலாம் OG ஓட பயங்கரமான பைசா இருக்கு. PMWC live from EWC 26, big 26, John. God, imagine. OG 5 point எடுத்தா போதும். Stream top how much for finals? Year actually it was 25. Yeah, the year before that 24. No, it wasn't. Oh yeah, okay, yeah. Top 5 bro. 25 the year before that. Come on. என்னோட சவுத் வெஸ்ட் வாவ் பீஸ் லியோ bro. Goes straight down the middle Super of bro 40 finishing points மட்டுமே 70 bro. It looks like we are going to be heading down towards OG இந்த மேட்ச் சர்க்கிள் இல்லையா? Dual peak lines over on that western side. Going to be a major feature there. So transitional areas. இதுல ஒரு மோசமான விஷயம் என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா டாப் 5 ல இருக்கிற எல்லா டீமுமே OG க்கு தான் zone far. Teams rotating down through Partona. மத்த எல்லா டீமுக்குமே சர்க்கிள் ஆக்சஸ் இருக்கு. More than likely we're going to see a long rotate over AGL பாருங்கயா பக்கத்துல இருக்காயா. Past Elpolzov to try and push themselves towards those OG க்கு சிக்கும். Zones always not SATL if I'm not wrong. Such an information loaded content here, can't resist myself bro. Thank you bro. And the squads at the bottom. ஆனா நான் என்னமோ கம்மியான இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குற மாதிரி தான் எனக்கு தெரியுது. ஆனா என்ன results will be looking out for on this one. Today is not even my best day. 6 மணி நேரம் தான் தூங்கிறேன். இன்னைக்கு தூங்குறேன் 8 மணி நேரம் தூங்குறேன். நாளைக்கு வரேன் பாருங்க நான் GodLike ஓட மேட்சஸ்க்கு. Overly safe. You can't leave your fate in hands of other teams. That goes both ways, John. If you want to try and push into that top. Last match உங்களுக்கு ஒரே ரோட் நேரா போனாங்க அப்படினா zone உள்ள போயிடுவாங்க. Competition, not lose those keys. We'll see if there's any forced fights. I don't encourage these kinds of some of the indecision we've seen from squads. You look back, right, what we saw from TTG, moments of difference where maybe if they just committed that risk factor. Don't worry, easy qualified more stock to play with. We'll see if that changes here. Reviver na right now for Reviver na
Esports rejects their sat 12 points behind RRQ. That is a big gap to make up. It's going to be very, very difficult to do that. And even further behind the teams behind that as well. So I'm really not holding out hope. I feel like we may already have our top 13. I don't want to jinx it for RRQ, but I feel like I'm fairly confident in saying that, especially given where RRQ are on the map. Sorry bro, இப்போதான் புரியுது. It's going to be pretty difficult to try and அப்ப கேட்டதுக்கு இப்ப சொல்றீங்களா? நான் இப்போதான் படிக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன். நாங்க எல்லாம் பேக் பெஞ்சர்ஸ் எது சொன்னாலும் இன்ஃபர்மேஷன் தான். There are quite a few teams, I think, who could realistically jump into the top 5 here, depending on how Flash, exams every poach Shri pirichidam bro exams la. There are potentially opportunities to jump on through and see what you can get done for maybe down to 9th, but maybe the could give it a fair crack. Esports la edum persa pannala appadina, but 17 points. அடுத்து அதுதான் எனக்கு கை கொடுக்கும். 12-point gap feels pretty dastardly to try and get past, but with the form on right now, it might be doable. 17 points. Maple, Bonjour, been hitting some good strides. Belle, Ame. Definitely guaranteed. என்னமோ சொல்றாரு bro, யார் அது? ஆதர்ஷ். ஓகே, நீங்க Google Translate யூஸ் பண்ணீங்க, எனக்கு அது புரியுது. You are talking more about the tournament than other streamers. Adha we are here, I think. Rising though, attempting to climb does kind of rely, like you say, entertaining content கொடுக்க வரேன். Those point vacuums, there's absolute hoovers towards the top side. Goat Kraken னு ஒரு பையன் இருந்தானே bro, அவன் எங்க காணோம் bro. Goatல வந்து அவரு யாரு அந்த கில்லர் அவரு எனக்கு கில்லர் ஜோ அவரு riding on it on the individuals. A lot of small Hero storylines in this one. இல்ல அது ஹீரோஸ்ல படத்துல வர்ற ஒரு கேரக்டரோட பேரு திடீர்னு ஹீரோ நாக்குமாரான்னு எதுக்கு அனௌன்ஸ் வந்து எனக்கு தெரியல. என்ன எக்ஸாம்ஸ் ப்ரோ? இன்ஜினியரிங்லாம் முடிச்சிட்டேன் ப்ரோ, நான் MBA பண்ணிருக்கேன் ப்ரோ. Down the track to the top 5 at the moment. I mean the differentials between these teams are esportsல ஏதாவது பண்ணனும்னா என்ன கோல் ப்ரோ? consistent ஆன ஒரு ரெவென்யூ நான் மேக் பண்ணனும். இன்னொன்னு 10-point difference என் வீட்ல up towards Orangutan. நான் இதுல நான் இதுல சர்வே பண்ணிடுவேன் அப்படின்ற நான் ஒரு நம்பிக்கையை வந்து என் வீட்ல கொடுக்கணும். நான் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்னு நடக்கணும். 12 out of 12 we're at the full fraction. But end of the day financially stable இல்ல அப்படினா வீட்ல ரொம்ப பிரஷர் போட ஆரம்பிச்சிருவாங்க. நடுவுல நான் ஒரு 6 மாசம் எங்க வீட்ல அவ்ளோ பிரஷர் எங்க அம்மா பண்ணது எனக்கு முடியலாம் போட்டு போச்சு. Google Translator இல்ல, எனக்கு செகண்ட் லாங்குவேஜ் French சும்மா பேசிக்கா ஆந்திரா வேர்ட வச்சு சொன்னேன். ஆந்திரா அந்த வேர்ட வச்சு சொன்னீங்களா? ஓகே ஓகே. என்ன ப்ரோ படிக்கிறீங்க? MBA. Mark the attendance going to bunk the stream. Willing to play here live from Paris. We've heard the bro, PUBG Esports, welcome to the stream, bro. GSTR targeting Falak starts to go huge. This place gets loud. என்ன சொல்றீங்க? நான் கவனிக்கவே இல்லையா கேம்? என்ன நடக்குதுன்னு கூட தெரியாது. chat பார்த்தேன் நானே. That's exactly the sort of support that has seen them into the top place right now. It's exactly the sort of support that saw them to any chance for English caster PMGO as well, a global title. கடவுளுக்கு தான் தெரியும். அதுவும் இங்கிலீஷ் காஸ்டிங் வந்து அப்படி வந்தா என்ன அடுத்த வருஷம் தான் வரும். இந்த வருஷம் டிசம்பர் மாசம் 31 ஆம் தேதிக்குள்ள நான் எதுவும் புடுங்கனா வந்து குவிட் பண்ணிடுவேன் சத்தியம் பண்ணிட்டேன் அம்மா. நல்லா பணக்கார பொண்ணா பார்த்து கல்யாணம் பண்ணு bro, அவ்வளவுதான் வாழ்க்கை செட்டில். வாழ்க்கை செட்டில் அது வேற bro, எம்டி ஆயிடும் bro அப்புறமா லைஃப். You could see that kind of kicking in, the immediate reaction when they thought, hang on, I've got a line of sight to try and take a pick here over onto them. TTG comeback needed. But doesn't want to overcommit. Esports club start பண்ணலாம்ல bro. ஆல்ரெடி ஒன்னு ஸ்டார்ட் பண்ணி நஷ்டத்துல போய் நஷ்டத்துல போச்சுன்னு சொல்ல மாட்டேன், அது ஃபைனான்ஷியலா க்ரோ பண்ண முடியல என்னால. அந்த வேர்ட் ஆந்திரா வேர்ட். ஏய் அவர் ஆந்திரா நாயா கமெண்ட் பண்ணாரு. You're still nearby. மேல பாருங்க bro. No safety yet, and that's only the one man from RRQ as well with the split they went for. TT comeback seems impossible. 14 points needed. அதுவும் இல்லாம RRQ கொஞ்சம் பாயிண்ட்ஸ் எடுத்தா கஷ்டம். Dinner only chance. A little bit of trouble finds OG. பத்தி நான் இப்போதைக்கு கவலைப்படல. Taking a knock over towards themselves, and on the north side looks like a little bit of a traffic jam between two of our teams towards the bottom and our second place team, OG. Having a little bit of trouble here, a little bit of strife. And that's
Going to be another nade launched over the top. The knock not yet back up, and Swash does get flushed away. Shiva to be able to claim that one. Potential wraparound here for Rolex, but he's spotted and handled. X-Force Rejects seemingly in charge of this fight against Gaming Stars. Do multiple analysts per team and have fixed salary. Do part-time continue that. But boom goes the dynamite. Leaves Maniac flagging. ஒரு டீம் ரெடி பண்ணு. தமிழ் டீமா எனக்கு ஒன்னு பண்ணி தமிழ்நாடுக்கு ஒரு போடியம் எடுத்துட்டு வரணும்னு எனக்கு ஒரு ஆசை ப்ரோ. ஆனா யாரும் அதுக்கு ஏத்த சப்போர்ட் தான் பண்ண மாட்டாங்க. Shut him down and remove G-Star from the competition. ஒண்ணா டீம் கிடைக்க மாட்டேங்குது. ஆசை கிடைச்ச டீம் சொல்ற பேச்சு கேட்க மாட்டாங்க. No, there is nothing they can do for themselves in this இல்லனா ஆர்க்கு situation காஸ்ட் கண்ட்ரோல் பண்றாங்க. என்ன பண்றது? Left dead last in that position. Whilst Reject claim 4 points. எக்ஸ்பெக்டேஷனுக்கு மேல மணி இருக்கணும் bro. அப்ப ஸ்பான்சர்ஷிப் கிடைக்கும், நல்ல ஸ்குவாட் கிடைக்கும். இது ஆர்க் பேசிக். ஆமா for X-Force Rejects they have to move. அப்பா ஓஜியோட பாத்து all the way out கஷ்டம் தான். OG in the meantime did manage to get the player res, so they are rotating against a full 14. சும்மா சரா ஜோன்ரா ஓஜியோட பழைய டிராப்க்கு ஜோன்ரா for X-Force Rejects, and if they're gonna qualify, this is the sort of test they need to prove themselves capable of passing. So I'm happy. என்னடா இது ஓ லூட்ரக்கா opportunity. I'm not so certain that they're going to be able to pass it, but I'm willing to be proved wrong, and I'm RJC saved OG. But when it happens, RRQ and now நல்ல வேளை அவன் GSTR செத்துட்டான். அவன் எலிமினேட்டட் ராணி தேவதான் GSTR இருக்கு. KRX contender இல்ல சான்ஸ் இல்ல. என்னன்னா பண்ணுங்க நீங்க எப்படியான போங்க இந்த ஃபைட் எப்படியான போங்க. And for Reject, wait a minute. It went from a nice start to a punishing position. Damage done onto 3 players for KRX though. It's just Trey left. Spams bullets on the reverb. Starts to put them in their place, but recovering from this is going to be awkward. Both teams suffering massive losses. Shiva not in the fight, a little bit too further afield and already locked down. That's going to be a lot of points added to RJC's total, but they are losing players left and right. Now playing on as 2, they disengage with 7 eliminations. They are getting closer and closer to RRQ as time goes by. ஏன்யா பானிக் ஆகறீங்க? குவாலிஃபை ஆயிராங்க bro. எல்லாம் பிபி எகிருது bro. Like I was saying, it's such a tough pass. The third party coming through, it's pretty impossible. My comment bro. Jonathan now international lobby dominate பண்ணனும்னா முடியுமா? இப்ப ஸ்கில் செட்ல இம்ப்ரூவ் ஆயிடுச்சு. முடியும். BJS ல அவர் BMPS ல நல்லா தான் bro விளையாடுறாரு. சோலோவா கேரி பண்ணாரு bro. வாய்ப்பு இருக்கு. No G keeping themselves in a very comfortable position. SMG இப்ப எடுத்து விளையாட ஆரம்பிச்சாரு. க்ளோஸும் நல்லா இருக்கு. ஸ்ப்ரேஸ்ல இன்னும் கொஞ்சம் வர்க் பண்ணலாம். எனக்குடா முக்கியமா காஸ்ட் ஸ்ப்ரேஸ்ல அது BJS இம்ப்ரஷனை வெச்சு சொல்றேன். பட் BMPS நல்லா தான் விளையாடுறாரு. TTG here as well. Another team that it feels like even the potential of them really grinding from the spot they've been left in, John, is unlikely at this point. Nice third party 2 kill. Ama Yeah, it's going to be less likely for a lot of teams as time goes on. Oh no! In terms of top 5 qualification, I'm afraid that Noki will not be correct. No, hey, gamman irunga. Chat la jinx panadinga. In a 9th place spot, but they're going to be seen again in the survival stage. Tamil la coach or analyst na allergy bro north try panunga best learn hindi. Zypher spots Shiva from X-Force Rejects, and that is going to be a quick flush. Their run may just have been drawn short on the north side, and RRQ, all they need to do is hold their nerve, stay alive, keep things together, and defend their patch slap bang in the middle, although it's got a lot less central now with a hard shift. Hard shift. Zone crunching in. Goat already in position. AGALCD come on Aurora. AG OG க்கு சான்ஸே இல்ல. அப்படி சொல்லுங்க. ரிவர்ஸ் ஜெண்டா போடுங்க. For Reject over that side as well, with OG potentially in a position to find them on their late pathing in. An Enigma side that looked very talented into the previous matchup off the back of the skillful plays we saw from Lord on the elevated angle towards the mountaintop. Black correcta irukkaru bro. Seeing what more they'll get from this. That's the stream speed ah varudhu ungalda vida bro. En stream la 20 second delay irukku bro. Network enna avlo fast ah illa. அப்படியே 0 second delay முன்னாடி போட்டுனேன். இப்போ network slow பண்ணிட்டாங்க endu. They haven't risked it, which still means there's a chance. But if Reject can do much, maybe there's an opportunity. It's reverse psychology use பண்ணுங்க guys. Reverse psychology use பண்ணுங்க guys. Only reverse psychology in the chat. Come on. Different team. Let's go. Let's go. Such a difficult position to try and get up on towards.
against a full force squad, if they're reactive and fast enough to respond to threats as they come their way. Squeeze ball கையில வெச்சுக்கோ SriOP BP கம்மி பண்ண ஹெல்ப் பண்ணும். தெரியாம நான் இந்த கேன் இருக்கு பாருங்க இத நசிக்கிட்டேன். அது ஒரு ஓரமா எனக்கு குத்திச்சு. Making themselves known, which I think is the right play. Force teams around them to fight against each other as they try and ascend towards it. This is what you need for RRQ. எந்த நல்ல கமெண்ட் நான் படிக்க மாட்டேங்க. Just moving teams away from you. You do not want to Aurora Hooper 4 players சம பாயிண்ட் கன் பவர் வச்சிருக்காங்க including டாக் கூட. Bro ஃபயர் பவர் மட்டும் பத்தாது bro. சப்போர்ட்டுக்கு ஒரு பிளேயர் இருக்கணும் bro. I feel like Furia, we know how hardy this team is. We know that they've got some real staying power. The question is, GSTR eliminated. A similar situation once again for Furia then. They've had plots in the previous TTG eliminate ஆயிருவாங்க போல. Shots on target towards Leo's AGA. He said Nova, I am new to PUBG. Welcome to the stream bro. நிறைய கத்துப்பீங்க நம்ம லைவ்ல அப்படி நினைக்கிறேன். அப்பதான் சொல்றாங்க. Play off each other. RRQ வந்து பாத்தீங்க அப்படினா செம்ம ஸ்பிளிட் ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்கயா. You can't take shots from the top of RRQ. But fighting towards them like you say is another story. OG hashtag quoting this match. OG eliminate ஆகணும் bro. Aurora dinner போணும். Come on. This is what we want. Reverse psychology in the chat. Loop around the cliff. You've got some more latitude to send your players to other angles, but there's plenty of angles to try and deal with. As Alula charge on in and take on AGAL and take a huge bite out of their player count down to AGAL eliminate ஆறாங்க. Just got a little bit safer and 78 points for AGAL. Aurora team how many kills? Still 2 points ahead on 80. Yeah, this is really rough for them, John. If they were looking at the idea of having another game today starting la second position ipo paatha 7th position and push themselves into a good spot. adha na sonna goat inconsistent ah irukanga ne odane neenga enna sonninga goat bro rare team bro pudu team bro moratadi bro goat fairing thamari aaduvanga bro greatest of all time bro enna namo sonninga alive nikkudu bro ama iridi poti top 8 teams or 9 teams kume CD pota vaaipu irukku illa KRX eliminate ஆயிட்டாங்க. Western flank. They are kind of outside in the cold right now behind 4th drives, but getting a pick onto the open is EWC regular live ah adu enakku therilla bro doubt bro regular live potta neengala yarum vara maatringa adala content irukumbod mattum and live podra sticky spot, so it looks like that trade will be evened up. So 2 of our top 5 teams taking 1 player out from either side. Supporter PNGC will be happy on below picks up the point there, adds them up to 44 and a little bit closer to RRQ. நாளைக்கு காடல் ஆடுவாங்க பாருங்க சும்மாவே புஷ் பண்ணுவாங்க. That feels like a little, a little subtext storyline. We'll keep our eyes on it. It's not super likely with how it's going. Okay. NGX Still on the move, still alive for now. Sorry ஒரு man loss. Yeah, the zone's coming to get him. He made a deal with himself to be able to get away with that one. I mean, RRQ. Pottiya Coops Pottiya NGX. It was completely had him dead to rights. ஒரு த்ரெட் விலகிருச்சு. But where does he go here? He's got to go up. He's got to go around into. Chat நான் கொஞ்சம் chat ஸ்லோ பண்ணுங்க. எல்லாரும் மேட்ச் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. நம்ம 4th zone வந்துட்டோம். 4th raceலயே one man loss. 4th race எப்படினாலும் மேல போய்ட்டாங்க. அதனால அது மேல பிரச்சனை இல்ல. Probably makes more sense on it. Drops that adrenaline in as well, maxing out the stims, getting as much healing as he can get. We'll see how that pathing goes for him once he gets himself back into the zone, sustaining a decent amount of damage, but he had a few meds to try and buffer it out. Not easy though, not comfortable. 4 Fribes with IQ getting line of sight again to re-engage, so a bit of pressure applied from them. Now RQ still sitting where they hunkered down so long ago, waiting for a team to attempt to force the fight. GK with a connection in the rear. Fun to talk. 1 like to reach 500 likes guys. Let's go guys. 500 likes pola nandrugale. Towards Alula. That's top taken down by IQ and Falak getting stuck. Falak knock vechitare. Casualties. This is dangerous for Aurora. They're not safe. Not in its entirety. Nick the Galaxy. Nigma Galaxy la Coops eliminate ஆயிட்டாப்ல. Saturn Lado eliminate ஆக போறாங்க. Wend your way on through. Seems like they successful. பா انا சத்தியமா அந்த vehicle இருக்கு பாருங்க. ஏன் எடுக்கறீங்க அந்த vehicle? Across as we hop on board with Alula. Goat eliminate ஆறாங்க. And this was a team that was looking good for the top 5. Not too Okay, got eliminated. Their dreams are being dashed at the feet of Alula. Alula
They formed a fist and they are punching through the defense of Goat. Yeah, all same dress. Blow down on his last legs as the team gets removed from the equation. Goodbye, Goat. Alula coming alive as they begin to punish. Absolutely collapsed on once again as well, fragmenting the squad. 5 elims here, John. Keeping up that pace, Alula have changed something. There is a different team right now playing for them, but losing one, taking a knock to the play zone as well. That's going to slow you down no matter who you are. Playing on us too. I'll have to see what they can find. It is just too far away to hope for the bubble right now. And Aurora may be breathing a little sigh of relief here with AGL getting cut down to 2 with only one of their players alive. This is not the situation you want to be in for Aurora. You definitely want to be putting a little bit more distance between you and that bubble, because 4 points is not enough to feel safe, especially when you think about teams that have the potential to get into this late game, like Furia, who are a little bit further behind, but definitely within striking distance. Enigma Galaxy go down to a combination of Aurora and 4 Thrives. Removed from the equation as our top team scrap amongst each other. RRQ and they come in. Oh, what's your fight? Okay. Damage on attempting to reposition RRQ. 2 players. That's 1 cleanup as the shots hit onto Wizguard, and they are able to repel the initial assault arrow. Looks to create space and get away. Play on as a solo. That could have been the opportunity there. Fumbled the roll up. It could have been the chance for Devil to make his way on in, because he's completed that wraparound that we saw him go out wide for, and is now pushing it from Chubasera. A lot longer. Look to get a point or 2 on Elims, get some placements coming through, but now the gap is 6 points, and it makes it all that much harder. And in the conversation of who'd be on top come the end of the day, it's 4 Thrives that are once again getting the crowd hyped up with the plays. 4 elims in the back pocket, always showing up in the elim feed as the arena here at the Kadia City grid starts to roar. Qualified almost 80 to 85 cut off. 85 maximum. Found 2 picks onto OG though, and they're looking for the full flash back over. Oh, Auto! Something to say about it. Good for a clash up close. They're trying to force him out of the building and do so. Orangutan out 91 points. They'll be left in qualified, guys. And RRQ, another point added to their tally. They will qualify. No, it is qualified. Not too long from now, it could be the key. 100% qualified. Before Thrives, the next challenge over towards RRQ. OG qualified, guys. Kavale koladinu. The desk was ena team e illa keela. Minji இவங்க வந்தா கூட 5வது பொசிஷன் தான் வர முடியும். மேக்ஸிமம் மேக்ஸ் டு மேக்ஸ் 5வது பொசிஷன். Worst case scenario 5வது பொசிஷன். GG, finally India led the one team grand finals points. Nice. On that western side, RRQ much further inland. The back off comes Let's through. go. RRQ don't want anything more to do. 90 இல்ல 100% qualified தான். Qualified. கவலை கொள்ளாதீர்கள். AGAL finally falls to Furia. Let's go, guys. Finally, one team into grand finals. Down in the ditch with nades being dashed towards them. T24 throwing them in on target. His eyes lighting up with the idea of a prospect of 4 more points for our top lobby team right now. And as the zone hits through, ana 4th race na comfortable qualify aranga with ease. Oh, T24 though stays a little bit too long. Romba overpowered finally from Thunder Talk. AJ manages to anga paranga 4th race IQ மட்டும் உள்ள இருக்காரு 3 பேரை எட்ஜ்ல நிக்க வச்சாங்க 4th race. As Alola keep chowing down with their 2 players alive. The rest comes through. Falak wants to suppress the rotate, but Thunder Talk have already lost 1 forwards. This is a wild charge from Falak. He is so overexposed on the hilltop. I'm surprised he didn't go down before. And RRQ are going to chime in. அவளலாம் பரவாயில்லை 10 பாயிண்ட் எடுத்துறாங்க இவங்க கூட. They may have broken the century, but you cannot get a little bit too ahead of yourself there. Either way, they've done enough. They will be top spot by the end. 10 elims. And 1 representative of the squad still alive and kicking its IQ that was down. Aurora, AGL eliminated, finally qualified. Watching that angle, like you say, they just hard commit, wanting to get the extra points and prove that they can bully this lobby. Doc lines him up and knocks him down.
Qualified, guys. OG. India qualified. Extra boon for the squad. Devil still alive in the back of the vehicle as well. He's pathing around. I mean, Flash have been so quiet for so long, but thankfully for them, John, the other squads that were close to potentially forcing them out of that 5th place Let's go, guys. gone. They've already left this lobby. Yeah, it's going to be nice and safe for them to feel like there's really not much to challenge them. As Alola also GG. ஓஜிக்கு ரெண்டு மேட்ச் நல்லா கிளிக் ஆயிருச்சு. சேம் கார்டுக்கும் ஆச்சுனா அவங்களும் குவாலிஃபை ஆயிருவாங்க. ஆமா. It's likely that the tables have started to 4th race eliminated. OG qualified. John. பாருங்க டாப்ல ரெண்டு டீம் தான் இருக்காங்க. Another rock and several hard places. OG எல்லாம் மாத்தி ஹக் பண்ணிட்டு இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். And it needs RRQ to start going down because the placements are already at 2, which means that right நான் நாளைக்கு வரேன். டன் bro தினேஷ் bro. Come on guys, live பாக்குறவங்களா லைக் போட்டு பாருங்க. Let's go for 550 likes நண்பர்களே. Thunder Talk மேல நல்ல எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருந்துச்சு. ஆமா. ஆனா வளப்பிட்டாங்க ஃபுல்லா. It's all up to the points now. Who's going to finish and where is it going to be? Aurora qualified, FLO qualified. Nigma Galaxy தான் இதுல எனக்கு சர்ப்ரைஸ் எக்ஸ் ஃபேக்டர். மத்தபடி another blow back over to Aurora as Doc is shut down. Thunder Talk eliminated. RRQ escape எப்படியோ. Eyes honed in towards the setup from the 2-2 split of GK. நூலலைல escape ஆயிட்டாங்க RRQ. Decision comes down to who takes the chicken dinner then between these 4 remaining squads. GK with this most central position, Flash with the high ground. As you said before, been fairly quiet over the course of this match so far, but they are starting to extend their influence now. GK in the more central spot, as I said before, but they're much more limited in terms of their maneuverability, in terms of their flexibility. It's a question of if they can force the other teams around them to fight with each other, or in the other instance, let's go people, to just get straight up close to you. Now with Team Flash within nading range, it's going to get so much more hard for GK to hold off this location. And Flash after paying passive for so long. Pause, yes, what a nade, bro. So they look to advance down onto GK. Street FL dinner please, FL dinner, okay. Squad mates away. Yeah, FL dinner நம்மளே எக்ஸ்பெக்ட் தான். நாங்களும் மேல வருவோமே. OG finally India to reach finals. OG overall all standings la #3 increase the pressure that's mounting on Flash's shoulders. #3 GG. Secure in their 5th place, but they like to go further. எனக்கு என்ன தெரியலையா, நான் ஜெயிச்ச மாதிரி இருக்கியா எனக்கு. On the point scoring, a little bit higher up on the tables. 4th rise, Goti எப்படி விட்டாங்க. Enigma Galaxy. These 4 teams, 0 chicken, 107 points for 40 gun power. They have made it into those grand finals directly. Flash will be joining them as well. It's really... Ayo, Mazda baby, let's go. Yeah, I'm pretty sure it's not possible. Let's go guys. Live பார்க்கறவங்க லைக் போட்டு பாருங்க. Subscribe பண்ணாம பாத்தீங்கன்னா subscribe பண்ணிக்கோங்க. பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆல் பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே உங்க நண்பர்களுக்கு லைக் ஷேர் பண்ணிட்டு வந்துருங்க. நண்பர்களே, let's go for 510 likes நண்பர்களே. Subscribe பண்ணாம பாத்துட்டீங்களா? Subscribe பண்ணிக்கோங்க. Just about the showmanship at this point, giving themselves some extra confidence. Let's go guys. Let's go guys. அப்பா எனக்கு எவ்வளவு நிம்மதியா இருக்கு தெரியுமா இப்போ. பிரஷரே இல்ல guys எனக்கு இப்போ. Stage and coming back in. திடீர்னு ஃபைனல் எக்ஸாம் முடிச்சிட்டு வந்த மாதிரி இருக்கேன் நான். GK inside of the split as they're set up, waiting for the advance to come in from Flash. On that northern side, they've got that line up. They're allowing the teams to their south on the low ground to come on chat, let's go chat. This one. சரி ஓகே, நம்ம குழப்ப வருவாங்க. இன்னும் ஒரு 6 சப்ஸ்கிரைபர் இருந்துச்சுனா 6.71k. ஓ 6.7k வந்துட்டோமா? Thank you thanks for all your love and support guys. Not going to last. You can't really step out for it. சப்ஸ்கிரைப்லாம் பண்ண முடியாது. டன் bro நீங்க ஆல்ரெடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டீங்க. சப்ஸ்கிரைப் only மோட்ல இருக்கு. சுனில் குமார் வாங்க bro, welcome to the stream. Bro உடம்பெல்லாம் குளிக்கிறது, உடம்பெல்லாம் புல்லரிக்கிறது. OG and love you bro. Thank you bro, love you too bro. Stops them dead in their tracks. நன்றிகள் bro. With the 12th place there is going to be locked in. உங்களுக்கு பிரஷர் இருக்குது, மானியாக்கு தான் இப்ப இருக்கும். ஸ்ரீநாமா ஜண்டா வர்க் ஆகல. நான் ஜண்டாவே போடல இந்த மேட்ச். Is more that could be said. GG for Orangutan. They need more gunpower and long range fight in grand finals.
Yep. They've still got more to show over the course of the competition then. Something that might give them an extra air, an extra reset, some wind under their sails once they get into that survival stage with the pathway they've guaranteed themselves. Unsubscribe பண்ணிடுவோம் bro. யாரியா நீங்களா? Bro, now we should watch key breaking ceremony of teams who eliminated. ஆமா. By the book. கரெக்ட்டா சொன்னீங்க. அதனால தான் நான் இன்னும் முன்னாடியே போய்ட்டு வந்தேன். ஏய் சட்டு புட்டன் முடிங்கயா. Open up exposed. யார் qualified யார் not qualified தெரிஞ்சிச்சு. இன்னும் எடுத்துட்டு இருக்காங்க பிடிச்சி. But it looks like they're more preoccupied over towards RRQ. Let's go guys. Chat எல்லாம் போடுங்க. Have gotten up close. பையன் பட்டாங்க subscriber only chat பண்ணுற மாதிரி ஆப்ஷன் dey bro. அப்படிதான் bro பண்ணிருக்கேன். அப்படிதான் வெச்சிருக்கேன். Still bleeding out but the nades now can come on in. ZS is in danger. So's tops. நாளைக்கு group teamsல watch out for Kelsey off on the other end. நாளைக்கு groupல watch out for non-shame red force. Godal Tianba have managed to turn this one topsy-turvy. Yeah, they've really thrown a spanner in the works here and they jump back behind the steering wheel to keep more pressure on Flash. No, ULF cuts match. Okay. ULF 5 point there. Distance fire fight. Darling, everything. Athinis live. Welcome to the stream, bro. Chicken prediction, bro. Easy chicken for FL, bro. See, ULF, bro. Behind the vehicle. Oh no! Yeah, it's right up in their face, John. Taking it to them. Oh! They will echo. Seriana knockya அந்த இடத்துல. The sound of a shotgun shot. Now it's Lapar. Seriously, வின்னாந்ததே. Technically, he's got டாப்ஸ் யாருனே தெரியல. பேர் கவனிக்கல. To deal with on the low ground, he finds it, and now there's only one more player up top for him to deal with. But the vehicle, the death departing. Let's go, guys. Puts the final nail in. ULF finally escape it. But it is Ulf to find the chicken dinner. ஆனா ULF வந்து பாத்தீங்கன்னா இது மிஸ் பண்ணிட்டாங்க. See the excitement, the celebration. In the faces of defeat for some of our squads. They fought as hard as they could. For some, the journey ends. For others, it's just beginning with a battle for survival in our following stage. But for the let's go guys. இப்ப key crush பண்ணுவாங்க guys. என்ன புஷ்டா அது இல்ல பா ULF chicken போட்டா குவாலிஃபை ஆகிரும். Through to the finals. In the space of 2 days, the competition has reached an enticing pitch already. What a treat Group A has been. Group B, I'm hoping, is going to be similarly high octane. That would be fantastic. We've got 2 days of survival beyond that as well, where we'll see the returning middle cadre of teams that played in both of those groups as well, joining once again for another shot at ULF qualified. And I think that there has certainly been some phenomenal turns of events here for Thrives. அப்ப FL அவுட்டா இல்ல FL வந்துட்டாங்க. To be deserving of that top spot as well from that PMGO season. People still sometimes had ULF qualified. But some people certainly questioned, are they a mainstay team? Can they keep it going? The answer in this group, இதுதான் proper land setup. உண்மையிலே சொல்றேன். எந்த பிளேயர்ஸாலயும் பின்னாடி திரும்பி சீட் பண்ண முடியாது. பிரஷர்டா இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இன்னும் பாயிண்ட்ஸ் சரியா தெரியல. இல்ல bro, ULF 6th ULFல சோல்லஸ் இல்ல போல அதான் சொதப்புறாங்க. சான்ஸ்லியோட எஃபெக்ட் தான் ரைட். நோ ULF குவாலிஃபை இல்ல. OG qualified. எனக்கு அது வரையும் சந்தோஷம். Some of our teams, John, but the ones that go on to survival stage, they've earned that okay spot. Key crushing ceremony irkiya. A big benefit of being in the top 5 as well is that you can really focus on analysis. Key crush பண்ணுவாங்க பாத்துட்டு போங்க எல்லாம். நானும் அதனால தான் வெயிட்டிங். Those strategies ingrained onto your team. அந்த எலிமினேட் ஆன மூணு டீம் கீய வந்து மெஷின்ல போட்டு உடைப்பாங்க. Your playbook a little bit more hidden. So for Orangutan, I am thrilled that they've been able to get up and into second place. A brilliant result for this roster. Second Orangutan, third இல்லையா? As much international experience as a lot of the players down on the stage here. Phenomenal stuff. We're going to head down to the stage to make sure that we're locking in everything that needs to be done. Barney, what do you got? Welcome back to the main stage. Of course, taking the top spot in groups from Group A is for Thrives, baby. What an amazing performance. The crowd are behind you. That's got to feel good. Now, IQ, let's talk a little bit about stepping into these 2 group stage days and dominating. How does that feel? To be honest, we are not really proud of our performance because we missed a lot of chickens and we will improve in finals, inshallah. Wow, okay. I mean, still placing in the top spot
but still things to improve on. I like that. Now, Falak, the expectations for you guys is pretty high, okay? Coming off the back of a PMGO victory, and now here, you guys must feel like you're in a really good position to take top spot. Did you exceed your expectations by placing first in group stage, or was this the plan the whole time? I mean, it's amazing to finish #1 in group stages as well, but the main goal is finals, and our goal is to finish #1 in the finals. So we can win back-to-back championships and make our name in history. I mean, speaking of making a name in history, the PMGO win, if you manage to secure the win at PMWC, and then in your home country, PMGO, that would be pretty good, wouldn't it, IQ? Yeah, of course. Of course it would be pretty good. Right, guys, we have something special to do, which I'm pretty sure you know. Follow me. We're going to go over to the Crusher. Keep crushing, as first place finishers right here at the group stage for your group, you get to do the fun part. Now, I would like you to come and stand up here, all four of you, please, behind the awesome Crusher. Now, before we get into the meat of this, I'm going to get you guys to budge around a little bit. Budge around, move around, move around, move around. Now, before we get into the meat of this, we've got to say our commiserations, of course, but 3 teams underperformed here. And it's brutal, but it's fair. Gaming Stars, Thunder Talk Gaming, and of course X-Force Rejects will be eliminated from the competition. Is there anything you would like to say to them before you crush their keys? Sorry guys for crushing your keys, and bye-bye. Ah, sorry guys, and goodbye. All right, IQ, can you please press this button, and that will turn on the Crusher and reveal the teeth. Here we go, look at that. See you later, Gaming Stars. Okay, would you like to pull on this lever, crush the remaining keys, and send them into the elimination zone? 3, 2, 1, see you later. Was that satisfying? Yeah, that's too much. Too satisfying. Well, you might get to do it in the final with 15 keys. That's the plan, right? Yeah. Yeah, that's the plan. What? All right, 4 Thrives. Congratulations. Key crushing in We've got so much more PMWC action coming your way over the next few days. You can hear the crowd going nuts for 4 Thrives. That's what we like to see here at PMWC. But for now, let's head back to the studio so that they can talk about everything that happened over the last 2 days of groups. It's a sight that we're getting used to seeing. 4 Thrives just dominating in, honestly, not being happy with their performance, Lace. That's insane. That's crazy because they're the only team to hit triple digits, 107 points. 80 of those guys were actually eliminations. Manya will check, believe in Manya. 0 chicken if Godal also qualified to direct finals, Mazawa irukum OG ana nalla Godal will try mostly qualify. Mostly papa, let's see. Was made up by pure firepower, but of course they don't think that's good enough. And look, that's okay. They want to add the wins to that valiant effort as well. Especially because we're going to have Smash Rule. Especially you want to make sure you can actually get those chicken dinners. You know they didn't do it in PMGO Season 1. One thing we shall not forget. Yeah, congratulations, 4 Thrives. You're able to get that first place here for Group A. But this is the first time in a long time that we're going to have an India team at a global final. So I want to take you guys back to the PMWL 2020 Eastern Region. Orange Rock TSM entity. They made it to the final. They actually did really good back in that event. But now it has been 5 years, 11 months, and 29 days, and that streak has now ended as Orangutan make it to your PMWC 2026 Grand Finals. And a great performance from that squad. The way that they were able to perform yesterday was impressive in the way that they started off so slow, and they were able to become aggressive. This is what we've been wanting to see out of the Indian teams, to match the aggressiveness that the global lobby is currently showcasing. They were able to do that, and they were consistent. I usually on the piston na paathiruken water hydraulic idu paathadilla squad in 2 matches. He really was. It was so exciting to see. And you know what's even crazier? Finally one Indian team in the global grand finals. The 2 Indian teams that we have here, we have GodLike coming up in Group B. Orangutan is the more passive of the 2.
Now let's just take a moment and let that sink in. Orangutan are the most passive of the two Indian teams here. They're in second place. They've been going all over the place. They've been controlling the lobby. What is it going to happen with Group B? I'm scared for everybody else now. I mean, I was scared after they got their first chicken dinner on game 6 of day 1. I was like, okay, we need to see a continuation. I was not expecting a back-to-back win. Okay, that was 100% to the absolute limit. So they're confident. I hope they can bring that confidence into the next stage, which is going to be the grand finals. Very exciting. So Aru and the boys keep it going. Yeah, they're definitely going to keep it going now. So we're going to be seeing Orangutan on #2. Wow. Aurora Gaming, Team Flash, Nigma Galaxy. Oh, I'm happy to see that team go back to the finals. Another team that I actually have to give major props Nigma to Galaxy has 0 to CD, be bro. Aurora Gaming. This looks like the squad that we usually expect, Nectura. It is. I was just thinking that. It's like, oh, finally, they're not just sneaking their way into the top 5 just by the skin of their teeth. Finally, we have a team that has presence here throughout the 2 days. Maybe a little less yesterday, but look, very even across the board. 30 points, 60 elimination points to make that 90-point total. So I'm really happy with this. It gives me a little bit of help for those finals. Yeah, and a bit of a heartbreak too if you're looking at 6th place, because all esports, they were expected to go directly to the finals. It doesn't end up happening. And sometimes expectations really do weigh down on you, and this team, you know, has everything that it takes to be in those top 5. bro. AGL Chinese team only eliminated in survival stage. See, OG pushing point. Pada 41 pushing point ra. Making it stick, but they adapted, they pushed through, and Ulf just kind of lost that momentum throughout there. Even Team Goat, we could say the same type of fourth thing. race oda pushing points parunga. Oru CD kuda illama 27 pushing point vechirukanga. Definitely, but these teams, it is surprising. Yeah, I mean, looking also on the first page for a quick second, we had 80 eliminations from 4 Thrives. They had 20 more eliminations than the second place at the squad in terms of eliminations, which is Aurora. Absolute raw domination from these guys. Though on the second page, heartbreak has been created for some of these squads. X-Force Reject. And the Lord at the 7 finish qualified for finals. Correct, yeah. Charukesh bro, correct சொன்னீங்க. Harder group A or B? A தான் bro, harder group. Now I was watching B harder தான். ஆனா A ஒரு 2-3 teams நல்ல teams. So incredibly long in that last match. Let's go guys. Media back to global grand finals. Set a trap on KRX. And she was able to escape, got picked off. நாளைக்கு group B guys எல்லாம் மறக்காம வந்துருங்க. நாளைக்கு தான் மஜாவா இருக்க போகுது. Trying to hold on. லைவ் பாக்குறவங்க லைக் போடாம பாத்தீங்கன்னா லைக் போட்டு பாருங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பாத்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பெல் பட்டன்ல கிளிக் பண்ணி ஆல் பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே உங்க நண்பர்களுக்கு லைவ் லிங்க் வந்து ஷேர் பண்ணிட்டு வந்துருங்க. And they could have overtaken our queue, but of course that's not how the cookie crumbles. Yeah, that was such a sad story. Let's go guys. That's not how the cookie crumbled for some of these teams. We saw the squads that are also going to be going to survival. Besides all, which team are you surprised by that is actually going to be going to survival? I mean, Ulf, of course, as you said, but Furia. Like, sorry, the opening day was just not there. Flash because you guess what? Final வந்துருவாங்க. Finalல bottomல முடிப்பாங்க Flash. Despite being very aggressive, don't have a massive ego. I think they're willing to reconsider how they approach PMWC. They took a massive L here multiple times this year, right? Not able to really quite make it to second or first place. We had PMGO Season 1. We had B group la danda yappa. Yangon Galacticos A7 இவங்க ரெண்டு பேரோட comeback. We definitely saw some really cool stuff. அதுக்கு அடுத்து வந்து பாத்தீங்க அப்படினா too late. இது GodLike start that same track from நிறைய story lines bro. B group la. Yeah, I think there's a couple of teams that we could really talk about because there was some definite surprises here. Which other team surprised you? For me, KRX. They were KRX top 5 at the end of yesterday, and they just KRX irundhu OG வந்து மேல முடிச்சாங்கன்றது எனக்கு சத்தியமா சர்ப்ரைசிங்கா இருக்கு. Over onto the edge there, you know, different sides of the big game into the late game. They were trying to do something, but they just kept getting caught out. They were too hesitant. They weren't confident enough. இன்னைக்கு மானியா இன்ஸ்டா ட்விட்டர் full DM ஆ இருக்கும். So for me, definitely மானியாக்கு சம பிரஷர் ஆ இருக்கும் bro. Again, same as Furia, they need to just start that from the beginning. Another done guys. Up on the desk here is actually Goat Team, right? They were so high up on the. They were second place. They were in second place, but not only that, they had 2 chicken dinners. You are one of the few teams that didn't qualify, and you have 2 chicken dinners under your belt. Goat Team, we know this team has a lot of potential. What were their matches going to be looking like when they didn't end up getting those wins? Well, we ended up getting the result for that, and now we're looking at the daily MVP, which is just such a take this.
because you're not going directly to the finals, and it's none other than Aaron, Max. Oh, why you got to throw that to me? I like well, I feel bad for him, but you know what, Aaron, you're really good. You proved it once again. You've got to come back stronger in the survival stage, which that one's going to be stacked because all the teams that also failed in Group B are going to be there, so everyone is going to be aiming. Aurora gunpower is greater than 40. That's going to be the main one. And here at Group A, we talked about it multiple times. It did seem a little bit more passive than what we're expected to at a global event. I feel like with Group B coming tomorrow, make sure you guys tune in because Group B, I got a feeling like it's going to be a lot more aggressive. Sri, can we rate other white streamers reaction, bro? Other teams in their region bro. incredibly well. Hotel போய்ட்டு சாப்பிடணும். Hotel close பண்ணிடுவாங்க bro. 10 மணிக்கு. In their original region அதனால in this lobby, so it will நான் முடித்துக் கொள்கிறேன் live. What do you say? OG the increase gun power I happy. Bro, already அவங்க fire power லாம் improve பண்ணிட்டாங்க. அவங்க ஆனா இது கொஞ்சம் பண்ணனும். அதனா கொஞ்சம் aggressive approach பண்ணனும். Who's going to get those skis crushed? Coops, man. Once again, we got to give this man balanced இருக்கு OG game. ரொம்ப பாசிவும் இல்ல, ரொம்ப அக்ரெசிவும் இல்ல. பேலன்ஸ்டான கேம். DRX ல இருந்த ஓல்ட் பிளேயர்ஸ் BMSD விளையாடுவாங்கல, அந்த எந்த டீம் லாம் எந்த டீம் ஸ்ரீ bro ஹியூன்பன் வந்து இதுக்கு போயிட்டாரு. Strategy from Nigma Galaxy, I would say it's the same to what we saw back in PMWC season 1, right, going for those 2-2 splits. That's something they've done before, but DK போயிட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். those players to just level up. மறந்தேன் பழைய பிளேயர்ஸ் லிஸ்டே நான் அப்படியே. So right now I would say நாளைக்கெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். I should explain this format please. A group top 5 qualifies to grand finals, B group top 5 qualifies to grand finals, A group bottom 3 eliminated, B group bottom 3 eliminated. A group la irukra middle order 8 team, B group la irukra middle order 8 team survival stage la top 6 teams. We do. I mean, we did. Obviously sponsors gonna pressure them like they definitely ain't gonna international sponsors. I mean, hope Godal will qualify. Ama Godal ku veriya irukum group B top 8 la பண்ணா commentary la enna சொல்லுவாங்க, just imagine Shiv. ஆமா as we look at the top 5 players, and it is going to be Falak with 3 players ya Fortress la irundhu 5,000 GG Fortress top 5 players by the way. Excuse me. And talk 4 players la 3 players ya number 5 because T24 was not IGL happy with mattum his la Fortress earlier, especially from day 1, and he looked at me at the beginning of the day and he said 7 today I'm going to show up, and boy did he end up showing up. Well I have so many kudos to give T24. I don't know where he is now. I think he's gone. But okay guys, with that being said, this guy has been so amazing today. I've really watched him step up. I watched him throughout the years. I used to coach the guy. He got us to PMGC in 2023. I'm so proud of what he's been able to do here with this team. It's really okay, well with that being said, இனிக்கான லைவ் ஸ்ட்ரீமை வந்து நான் இத்துடன் முடித்துக் கொள்கிறேன். நாளை உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறேன். வேம்பயர்ல குவாலிஃபை ஆகல ப்ரோ. இந்த முறை வேம்பயர் esports குவாலிஃபை ஆகல. நிறைய டீம் இல்ல ப்ரோ. வேம்பயர் esports இருக்காங்களா இல்லையா? இருங்க, இல்லன்னு நினைக்கிறேன். வேம்பயரே நான் பார்க்கல. PMWC ஏய் சாரி கைஸ், ஏதோ ஜோன் அவுட் ஐட்டம் ப்ரோ. நான் திடீர்னு குரூப் பி வேம்பயர் இல்லன்னு நினைக்கிறேன். இல்ல வேம்பயர் யான்கோன் கலாக்டிகோஸ் ஹஸ்லர்ஸ் க்ரூ ETSH. நான் பாட்டம் 3 சொல்லவா? என்னோட கெஸ் என்னன்னு ETSH, அந்த ஹஸ்லர்ஸ் க்ரூன்னு ஒரு டீம் இருக்கு பாருங்க, அதுங்க. சாரி, அதுக்கு அடுத்து வந்து டோப்னஸ் எனக்கு சரியா தெரியல. டோப்னஸ் வச்சுக்கலாம். இந்த 3 டீம் தான் பாட்டம் 3 வருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். S2G இருக்காங்க. வேம்பயர் இல்லையா இந்த முறை? ஆமா, வேம்பயர் இல்ல. ERA வந்துட்டாங்க. அந்த ஆளும் கிளட்ச் பிளேயர் ப்ரோ. ரைட் ஸ்ரீ ப்ரோ, ஒரு டவுட். இன்க்ரீஸ் வேர்ல்டு கப்புக்கு சோல் குவாலிஃபை ஆனா, இன்கேஸ் வேர்ல்டு கப்புக்கு சோல் குவாலிஃபை ஆனா விச் பொசிஷன் ஃபினிஷ் பண்ணிருப்பாங்க? வித் BGIS கேம் அவங்க எலிமினேட் ஆயிட்டு இருப்பாங்க ப்ரோ. சாரி, BMPS கேம் அவங்க எலிமினேட் ஆயிட்டு இருப்பாங்க. BGIS கேம் நல்ல ஒரு சான்ஸ் இருந்துச்சு சோல்க்கு. எனிவே
with that being said, இன்னைக்கான ஸ்ட்ரீம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இத்துடன் முடிகிறது. நாளை உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறேன். Until then, this is SriOP signing off from this live streaming. Thank you, take care, tada, bye bye, peace out and good night guys. Okay, peace out. ஏதாவது சொல்லணுமா? Okay, peace out guys. நாளைக்கு வந்துருங்க மறக்காம. On fire, notes ignite, run higher, higher. Violin like lightning strike, drums of courage through the night. Piano keys, they sparkle bright, echoes in the endless light. Stars align the path untold, dreams of futures pure and bold. Magnificent courage rise, fast beats and pop in our eyes, building up to skies above. Rocking worlds with future love. Never cease, freely
modern sound machines, strumming chords in cosmic fields. Every note a shield it builds.